off. We have amazing panelists. We have amazing keynote speakers for today. And we're going to start with Dr. Timothy Way, who is a faculty at Northwestern. He's going to take us through the future of the food manufacturing industry. And later on, we're going to have Dr. Henry Asegun, who's going to take us through a session on thermal batteries that grow with the grid. He's the founder and CTO at Thermal Battery Corporation, and he's also an MIT professor. And as they come on to do their presentations, they're going to let us know a bit about themselves. Tim, you're going to start us off with that. We want to know everything about you, including the work that you're doing at Chang Industrial as well. Over to you. And we'll take questions at the end of the first session. So we'll keep it that way. We'll do Q&A after every particular session so that we can keep the conversation very comprehensive. Thank you. Over to you, Tim. Thank you very much. I guess I can just wander around, right? Anyway, so I'm thrilled to be here. I'm just very appreciative and honored to have this opportunity to talk to you. Yeah, just a little bit about myself. I was a dean of engineering at University of Nebraska, and then I refer to myself as a recovering academic. So I left the university a couple of years ago. I have the honor of working with Matt Chang and Chang Industrial, and I also have a courtesy appointment at Northwestern University. So what I'd like to do today is share with you a bit about a public-private partnership, an initiative we started probably exactly about 10 years ago. And we're looking at food through not through the lens of agriculture itself, but looking at it as an advanced manufacturing industry. And the goal is to try and feed a growing global population with better, safer, healthier, more nutritious, more abundant, lower cost food, right? And I was hoping, no, if you would, oh, okay, that's fine, just leave it there. So the idea is that hopefully as I talk about this initiative that we undertook, that you would have an opportunity to just ideate on how you can do something here in Senegal and Africa. Okay, so now if you can go to the next slide. All right, so you always have to start with a why. And so what I've shown here is these are actually food insecurity maps. The one insecurity map is the US on the left, Africa on the right. And the point of this slide is that food insecurity is not a developing nation's problem. It's not just a fully developed nation's problem. It's a global problem, all right? And it's only going to get worse as the population of the world continues to grow, right? So if I can go to the next slide. Thank you. And there's a direct correlation between food insecurity and social and political stability, right? So this is a plot of the of world food prices as a function of time, basically since 1990 up to about the present, right? And if you click once, so you see in 2007, 2008, you see this spike in world food prices. There was a doubling in world food prices, and you have major protests in a number of countries across the world, right? If you click again, 2010, 2011, you again have a spike in world food prices, and that was when Arab Spring occurred, right? And so if you click again, now you see that there's another spike, right? And we don't know exactly how we're gonna describe that, but you know there's a lot of global instability going on right now, right? So there's a challenge that we have to solve the problem of feeding a growing global population. If you go to the next slide, please.
And the only way we're going to do that, we actually are making enough food to feed the world. The problem is, and a number of speakers have talked about this, right? I think Matt raised this yesterday. I think Doug talked about it yesterday. Is that we're 30 to 50% of food, developing nations or fully developed nations, 30 to 50% of food is lost, either in the field or post-consumer, right? And so it becomes a manufacturing issue, right? And so here, this is a chart that just shows that there are four industrial revolutions, right? There was the introduction of the steam engine, introduction of electricity, introduction of robotics, and then now we're going through a period of introduction of digitalization, right? And so if you click once, if you look at the traditional advanced manufacturing industries, they're all Industry 3.0 to Industry 4.0. If you click again, food and beverage is locked between Industry 2.0 and pretty much Industry 3.0. And that's not to say that the food and beverage industry is not in Industry 4.0. There are segments of it. So beverage, baking, and confectionery are very much modernized, right? But a lot of the food, like produce and meat, a lot of hands-on, a lot of sort of physical labor involved. And so the industry is still locked between Industry 2.0 and Industry 3.0, right? And we would argue that that's not because people in food and beverage are not as smart or not as innovative as the people in the other advanced manufacturing fields. If you click again, there's a number of issues that people in food and beverage have to contend with that the other industries don't have to, right? And basically, you're dealing with a biological product, and so it's very complex to work with, right? And that's part of the challenge. So if I can go to the next slide, please. So this is just a sort of a simulation of that horizontal line. Just think of that as representing the status quo of the food industry, all right? And so on a bad year, if you click, please, there's a number of forces, things that are going to drag down the industry, and those are sort of represented there: waste, supply chain disruptions, recalls, sanitation problems, unsustainable practices. And in a bad year, what that does is that drives the industry below the status quo, right? If you click once, please. If you look at the slope of that line, I would argue that that's supposed to represent the legacy rate of improvement of the industry, right? But in a bad year, what happens is you drag down below the status quo, the industry can't recover, right? And so if you click again, what you end up with is this region, which we call the region of industry instability. And this is where we currently sit, because now you get activist investors coming in, and they're basically blowing the industry apart. One of the companies that we worked with very early on was ConAgra. ConAgra is now a quarter of the size as it was when we started working with them 10 years ago, because activist investors came in and just sold off chunks of the company. So the company is no longer what it was 10 years ago, right? And so there's basically, we're in a situation where we can't recover from that. And so if you click again, but we argue that if you bring in the advanced manufacturing industries or the advanced manufacturing technologies, if you click, what you do is if you click again, please. What you do is that green arrow, you change the rate of improvement. And now you can get ahead of all the disruptions. And that opens up the opportunity for new markets, product innovations. And we talk about there's personalized medicine. Now we talk about the possibility that we could develop products and food for each individual to meet their nutritional needs, right? So there's personalized medicine, there's also personalized nutrition. Right? So we can go to the next slide, please. Okay, so I was told, I'm an academic, right? I'm a recovering academic. I'm told anytime you talk about business, you have to have a quad chart. So here's my quad chart, all right?
So the horizontal axis is basically, that's where we are in the spectrum, Industry 2.0 to Industry 4.0. On the far left is the legacy Industry 2.0. Where we like to get is Industry 4.0 on the right. And the vertical axis is how much of it is manual labor and how much of it is fully automated, right? And so if you click again, what we did is we said, okay, let's just take a bunch of processes from food and beverage, right? So if you look across the supply chain, who's doing what are the various things they've done? And we kind of mapped it roughly. This is roughly where they would sit, right? So we argue that, if you would click again, please, we argue that all those red words, if you apply advanced manufacturing technologies, you basically take all those things that are now gray and you move them up and to the right, right? We're not arguing that the goal is to basically eliminate labor. Human labor is going to be incredibly important in the process. But what you want to do is you want to leverage that labor to a much more highly skilled workforce and also allow them to do things that they physically just can't do now, right? So that's kind of the future state. If we go to the next slide, please. And so we created this thing called the Transformational Food Manufacturing Initiative, and that's what started almost exactly 10 years ago today. We had a number of universities we call the neutral conveners, and a number of the key individuals that started and stayed with this for over the last 10 years are present in this room. We got governments and nonprofit agencies, and we ran a series of workshops, right? And so those companies across the bottom, that's just a limited sample of the companies that allowed us to use their logos. But we ran a series of 4 or 5 workshops over a 5-year span, trying to think about what are the disruptive technologies that will help change how food is made, right? And so there were about 60 companies that participated in these workshops, right? So if you go to the next slide. And the whole idea here is, so if you, that little green leaf thing on the top left, and you just follow that line down, that's supposed to represent the entire supply chain from farm to fork, or from farm to table, however you want to describe it. And each of these little elliptical things, those are the advanced manufacturing technologies that can be applied along the supply chain, right? And so if you go to the next slide, I'm not going to read through all of these things, right? But what we did is over these series of workshops, we came up with a list of over 20 projects, right? And they basically break up into materials, sensing, analytics, and automation. There's a final report on this. If anybody's interested, I can get you a copy of that, and so you can see what those projects are. I don't have a slide for this. I do want to call out one of the projects was introduced by City and Dow, where he has it was actually a medical application where they create a container that you can take out into rural Africa to bring sort of blood samples and things for tests to a medical center. But that same technology can be transferred into the food space to basically control temperature for carrying food products, whether hot or cold, right? So if we can go to the next slide, please. Oh, sorry, yes, thank you. So at the core, all of those things, the answer to all of those challenges or those problems are advanced manufacturing technologies, right? So now if you go to the next slide. So I'm going to just give you a quick snapshot, I think, about 4 of these projects that we ideated on and are currently at some stage of development. The first one, so I'm going to basically go from farm to fork with these examples, right? So the first one is commercial industrial scale composting, right? So farming is actually a very net carbon positive industry, right? Because you have a lot of plant waste and animal waste that then just sits out in the field, right? So if you can capture all of that and compost it, now you've got a fertilizer and you're returning the carbon back to the soil, right?
And so if you click once, the idea here is if we were to create a set of sensors so that you have an array of sensors in your compost field, so they can actually monitor every single, they can monitor the status of the compost in the field. This is actually something that there's a Professor Stephen Tay at Rutgers has been working on with us, right? And then if those sensors can just basically transmit their information onto a computer, now you have a data source where you can actually verify the compost management system. You can create a carbon currency because you can actually measure the amount of carbon that you're putting back into the earth. Right? So, and plus you have incredibly high quality compost because as you're measuring it, you know exactly how good it is, right? So if I can go to the next one. Matt talked about this yesterday at this time, the idea of agri-tech and indoor farming. Basically, the amount of water that you use to water, to grow a plant, what really matters is the water that hits the root. Everything that goes into the soil and evaporates is lost water. So if you go to a hydroponic system indoor where you completely control the environment, you can increase your yield, you can increase the quality, you know exactly what's going on to the plant. And so therefore the food supply is much safer. And plus you can put it right next to the people that need it. So you basically eliminate the problem of the food desert, right? So that's another one that we're working on. Can you have the next slide, please? Next slide, please. Thank you. Okay. So this is one that I'm working on with Professor Sunbin Nguyen at, if you back up just a quick second, the other backup, the other direction. If you push the down arrow or the left arrow. I don't know who's driving this thing. Oh, it's way up there. Could you, yeah. Okay. Yeah, if you back up one more. Oh, okay. Okay. Anyway, so basically we talked about the idea that food waste is a huge problem, right? And so this is just an experiment that we did. These are baby bok choy leaves that are stored in just a Ziploc plastic bag. You can see, we were doing this at room temperature. You can see that within 12 days, I wouldn't want to eat that, right? Okay. So now if we go to the next slide. Yeah, sorry, next slide. Okay, so the idea, and this is the expertise of Professor Nguyen. If you use graphene oxide, it's a carbon-based nanomaterial. That's those are pictures of it. In the upper left-hand corner is an electron microscope. You can see that graphene oxide forms in these very thin sheets. And for those that know chemistry, the image on the left is a chemical. That's a drawing of the chemical structure of graphene, and then graphene oxide has oxygen and hydroxyl ions bonded to it, and that makes it reactive, and then you can use it for various purposes. If you click one more time. Very small amounts of the graphene oxide. If you apply it to a material, you can enhance gas and oil and water barrier properties. This image right here in the lower right-hand corner, that's actually a piece of paper. That's a lot of graphene oxide on it, but the idea is you can put graphene oxide on it and you can make the paper completely hydrophobic, right? And what that does is now you have a barrier and so you can slow down spoilage of food. Right? And so the work we're doing is a much lower concentration. And now if you go to the next slide, please. Yeah, okay, thank you.
So those are the same, that's the same image that I showed you two slides ago. And what you see there is we actually created a package with graphene oxide coated paper, and the same number of days, 12 days later, that baby bok choy leaf looks almost as fresh as it did 2 weeks prior. Right? So if we go to the next slide. Okay, so this is a cartoon. These are cartoons. It turns out that you can functionalize graphene oxide. So imagine a day where you could actually, the graphene oxide will actually, you can functionalize it to absorb byproducts, chemical byproducts of decomposition, right? And so in that image in the left, the animation popped up a little too quickly. But imagine you take the word safe and you type it on your package, but then you put the letters UN and a couple of exclamation points on the far left, on either side of it, printed in graphene oxide. It's not visible until the amines, until the meat starts to spoil, and then it turns black. And now you can see the words unsafe, right? And so now you have a consumer label that tells you the current status of the food in real time, right? And if you click on the right, you can also do it with byproducts of decomposition of produce, the ethylenes. If you would click, what you will see is, we said, well, you can do it as a consumer label on the far left, but you could also do it on the right, where eventually those bars will show up, right? So instead of having letters show up, you actually have lines. And now you have a dynamic barcode. So you actually have quantitative information, which you now can transmit across the supply chain, right? And so your retailer will know the status. And this is at the individual package level. So now you can limit your recalls. You don't have to recall the entire lot. You can just recall the packages that go bad, right? So if we can, there you go, right? And so as this stuff spoils, you can see that the barcode. Full disclosure, this is just a cartoon. This is an animation. This is a dream. We're not there yet, right? So now if we go to the next slide. Okay, and finally, again, this was presented yesterday. So there's a X-ray imaging, using it to detect the status of food. The meat industry was severely impacted by COVID. The highest rate of disease and death in the U.S. was in meat packing plants, right? And so if we can go to the next slide. So the idea here, and this is work done with Doug Britton's group at Georgia Tech, and with Oxos, who that work was presented yesterday in the healthcare side. The idea is, so here's an example of a chicken meat processing facility. If you would click on it, there's actually, Oxos actually makes this handheld X-ray. Right, so it's a fully medical grade X-ray system, very, very low power, because the beam is so concentrated that it only goes into the meat. And so you can use much, much less power. And then you get an image of, you can get an X-ray image. You know exactly where the bone structure is inside the meat, right? And so now when you're trying to carve, you carve much more accurately, right? That also is a cartoon. So if you click again, and this is what our colleagues at Georgia Tech did, that's actually an image of a chicken carcass that you get from a grocery store, rotated every 3 degrees. We take an X-ray image and you turn that into a video, right? Another application of this is, when you fly in a plane, you have to go through all your bags and things go through those scanners. You can do this is high enough resolution that you can use this to detect for foreign objects in food. So as a food safety detector, you have a much, much lower, there are systems right now
that scan food for foreign objects, but this is a much lower cost option, and you can basically check for food safety, right? If we can, so we're going to bring this home now. There's an opportunity here, right? And that's to create a public-private partnership here in Africa, in Senegal, around this idea of advanced manufacturing related to food. It includes government and non-governmental organizations, education, all the way from really from primary, secondary education, all the way up to higher education, and of course the agriculture and food industry, right? And so if you click once, government obviously is going to help provide the funding, but one of the problems we run into in the US is the regulatory agencies in the US are now so risk averse that the problem that you have is the only way they're going to allow you to use a new technology is if you're using a new technology that's 100 years old, that's been approved 100 years ago, right? So it's almost impossible to innovate. And so if you are thoughtful about your governmental policies, you have an opportunity here to create things that are much harder to create in the US and in Europe, right? Education, if you click one more time. So they will provide both the science and the technology to undergird this transformation, but they also provide the skilled technical workforce that can work in this new paradigm. The ag industry, if you click one more time, they're also going to be involved in all of this, but there is a payback to the government because of the increased tax revenues that they get from producing and selling more food, right? But the key is, if you click one more time, they are going to produce more food that is safer, healthier, more abundant, more nutritious, lower cost for a growing global population, and they're going to be creating new jobs in the process, right? And so the next slide, please, right? And so let's do this, right? Let's go in together, work together, build an African transformational food manufacturing initiative. The benefits to everybody that's involved, they have access to the latest and greatest in terms of people, in terms of technology, in terms of organizations. They are going to be influencers because you are going to be the first ones out of the blocks to do this, and you're going to be successful. You're going to be creating new technologies. You're going to have access to the new technologies and the impact. You're going to feed a growing global population with safer, healthier, more abundant, more nutritious, lower cost food, right? And so finally, I'm sorry, I need to say next slide, please, right? So thank you for your time. Thank you for the opportunity to share this with you. I hope it's helpful to you. Any way that we can be helpful to you, there's my contact information, right? Amazing. Thank you. Thank you so much, Dr. Timothy Way. I'm going to request you to move to that platform as we take questions. And great job on the transformational food manufacturing initiative that is aimed at making sure that you're feeding a growing global population and thank you for giving us insights about the continent as well. So at this particular point, you're going to take a few questions from the audience. We'll start with Dr. Henry. Great presentation, thank you. I was curious, I've had some interaction with companies in the food space. I think I really appreciated your perspective in terms of the level of risk averseness that exists in new ideas, new technology. I was curious of the various, you had like a few slides you spent some time on in the beginning, outlaying, you know, the various types of technologies that could be introduced, various places in the whole manufacturing chain. I was curious, of those different options that you laid out, are there any that stand out that are particularly economically impactful in terms of reducing cost for the manufacturer such that they might get implemented first because they may have the biggest impact on their bottom line?
because I've found that it's particularly challenging, and even what I'm going to talk about soon, to get these new technologies deployed. And so I'm curious, like, what are the ones that show up at the top of the list in terms of that might have the greatest appetite, you know, for industry? Yeah, it does work. I think probably some of the ones that I showed, right? So there was actually a list of if you break out into sub-projects, we actually over 3 or 4 years, we identified like, I think it was like 24 projects. One of them was to give you the sense, right? So the packaging one, I think, is very high impact. We actually think we've got a business model where it's very, very low cost and easy to implement. Our big sticking point right now is regulation, because it's never been done before. And so jumping that hurdle is really, that's kind of our make or break. But at the other end of the spectrum, we had actually a very innovative guy from Georgia Tech who said, you know, he showed us this video of an elephant, and the elephant's trunk came out, and if the elephant could see one of those little Dorito chips, right? If it could see the chip, it could pick up the chip and bring it to its mouth. And then if you block it so it couldn't see, then it would just kind of come around and it would just like smash the chip. It takes about 2 grams of force to break that chip, right? And so it has, and so there's like little sensors on the nose of the trunk of the elephant, which allows it to actually sense and do very, very delicate things. That was one of the project ideas, right? That's way out in the distance, right? And then things like the packaging, the composting, you know, and the robotics. So robotics that as a safety tool to look for food safety, packaging to make sure that your products stay safer, fresher, longer, right? That reduces food waste, and that's really what we think are the big impact ones right out of the blocks. Thank you. Thank you so much, Dr. Timothy Wei, for that comprehensive response. I think from your presentation, you've summarized 2 critical aspects about transforming the food manufacturing industry, and you've touched on food security and food safety. Under food safety, you mentioned how we can be able to detect certain organisms within I would say the animals that we consume, the beef, chicken, and so on and so forth. Are we able to use the same technology to detect grain-fed animals or grass-fed animals? And are we able to detect the amount of antibiotics in the same animals as well, as we think about toxicology and the food safety for our consumption? I would actually probably defer that to Professor Nguyen, who's behind you. My quick answer is, in principle, yes. But I think the way you've posed the question, you're really getting now into the veterinary medicine where the animal's still alive. And we're really more looking after after it's now a product. Right? So it's the ability to functionalize, specifically in this case, functionalize the graphene oxide to detect various chemical compounds. And as long as you can do that, then the answer is yes. Thank you so much. A round of applause for Dr. Tim Wei. Thank you so much. Our next speaker is Dr. Henry Segun. Thank you. Let's see if we can get the slides pulled up. All right, I see it on the monitors down here, which is the correct slide deck. There it is. Cool.
I will let me connect what it is I'm going to talk about with the last talk we just heard. In essence, I'm going to make the problem harder because I'm going to argue that the problem that I want to solve somewhat takes precedence in the sense that if you go to the next slide, please. The problem I'm trying to solve ultimately is one of energy storage. The issue of climate change, as far as I'm concerned, takes precedence over everything. Why? Because if we do not solve it, and right now we are not on track to solving it, in fact, our CO2 emissions continue to go up every year. But if we do not solve it, the Earth will not be habitable for human beings. And that just takes precedence over everything as far as I'm concerned. I'm a professor at MIT. I've been there for about 5 years. Before that, I was at Georgia Tech for 6 years. I'm going to talk today about a technology that I've been working on, developing for the last 10 years. I recently founded and serving as CTO of the company. It's called Thermal Battery. And what our battery attempts to do is store renewable energy so that you can use it whenever you want. That's basically the kind of fatal flaw with renewable energy at this point. Right now, in the sunny and windy places on Earth, it is now cheaper to use renewable energy than it is to use fossil fuels. The problem is that you only get that electricity when the sun is out or the wind is blowing. And industry, agriculture doesn't operate that way. And so we have to be able to store the energy somehow. And what we have developed is a battery that we think can do that at extremely low cost. If you go to the next slide, let me just touch on this point about linking it to agriculture. CO2 emissions from industry are roughly 15 to 20% of global CO2 emissions. Two of the biggest actors are food and beverage and other forest-related resources, so agriculture. These are major problems. So decarbonizing food and agriculture is one of the biggest problems that we have to solve. There are a variety of food products, as I mentioned, with the question I was asking. I've written some proposals trying to develop new technologies that food manufacturers can use to decarbonize their products. There's extreme resistance to implementing anything new for all the reasons that Dr. Wei outlined, in the sense that there's so many policy related restrictions and regulation restrictions that they're up against. To try something new out is extremely high risk for them, because if they try something new and it doesn't work out as planned, then the potential impact on their customers and people is very large. It can affect them in terms of their reputation, et cetera. And so there can be a very big resistance to trying new things. If you go to the next slide, let me just make a quick comment on this notion of climate change there. One thing that I'm happy about is there is growing consensus around the world that climate change is real. In particular, where I'm from in Boston, I think there's a growing understanding in the United States in general with the wildfires over the last few years. There is a growing understanding that it's real. We are now finally moving out of the times where there's significant questioning of the reality. And with that consensus, we have now come to this good question of how we're going to solve it, right? And I think the key thing that I want to emphasize here as a major take-home message is that the current technology we have for storing energy, lithium-ion batteries, the same batteries that are in your cell phones and your laptops, are not cheap enough. It is not even close. So just as a high-level comment, if you put an entire solar field together or wind farm, yes, that on its own can be cheaper than fossil fuels if you don't care when you get the electricity. In reality, everyone does. And if you try to pair that resource with a battery that allows you to now utilize that energy, let's say 24/7 or whenever you want, it turns out that the battery is way more expensive than the PV or the solar or the wind field is. The battery is so expensive right now. It works fine for transportation purposes, for electric vehicles. Those cost targets are very different than for grid scale stationary storage. So if you go to the next slide, the big issue I want to comment on as well is not only is it about cost, I think it's important that people get their mind around the scale. I recently did a TED Talk where I tried to emphasize this point. I do not think that many people have comprehended the scale of infrastructure that is going to be required to be deployed over the next
few decades. We will need, there are a number of predictions out there in the range of 100 to 200 terawatt hours of storage. To put that in perspective, the largest battery in the world today is about 1 gigawatt hour. It's the size of a football field. That means that if we need 100 terawatt hours of storage, that's 100,000 batteries the size of a football field that have to get built over the next 30 years in order to decarbonize by 2050. To put that in perspective, we are talking about building more than 10 batteries every single day, the size of a football field for the next 30 years. It is an unbelievably large amount of infrastructure that is required to decarbonize. If we can go to the next slide. The other thing, the other thing that's challenging about this problem, or that I want to point out about the insufficiency of the current technology, is this issue of duration. The batteries that we have today, lithium-ion batteries, have an important coupling that's inherent in the way that they're built. The amount of energy they store and the rate at which you can discharge them are inherently coupled. You can't take them apart. There's like a certain amount of material that's in there that stores the energy. There's an electrolyte, and you have a certain amount of power you can get out of it. What this then means is that at the utility scale, the large grid scale, there's only a certain duration that you can discharge a lithium-ion battery. It's in the range of, let's call it 4 to 8 hours. If you want to now, let's say, have a battery that can last for 12 hours, 20 hours, you can make a lithium-ion battery do that. You just have to put 2 batteries. So it's double the cost. You can't actually just change the length of duration. Now, there have been a number of studies. There's one that's cited here at the bottom. Can't see it, but there are a number of studies that have started to actually look at what is the spectrum of durations of batteries that it will take in order to fully decarbonize the grid. And the answer, which is maybe non-intuitive until you really start to dig into it, is that if you look at this x-axis here, it's several orders of magnitude of duration. Okay, so it is not just about 5-hour batteries or 10-hour batteries. We're going to need 100-hour batteries. We may even need storage out to the 1,000-hour regime as well. The thing that is, I think, important for the company that I started is we address the largest piece of it, which is the 5 to 100-hour battery regime. And so we have designed our technology specifically to be flexible and address the biggest chunk of the storage requirements that we're going to have. Going out to 1,000 hours, I do not think is going to be cost effective for just about any technology that's a storage technology. That will generally be some form of fuel, hopefully carbon-free fuel like hydrogen. Next slide. The technologies that exist today, you got lithium-ion batteries, very interesting report from National Renewable Energy Lab, comes out every couple of years, roughly every 2 years or so, that tracks the cost of lithium-ion batteries. The important thing, I should put this on a slide one day to show, is that the predictions keep going up in cost. They actually predicted it to keep going down in cost a few years ago, and every report they put out after that, the cost that they expect it to get to keeps going up. It's getting more expensive. All right, so lithium-ion batteries there, that's the cost. This is what utilities are paying today, about $330 per kilowatt hour. A kilowatt hour is a unit of energy. That's what shows up on your electricity bill. The majority of the storage that exists today on the grid is actually pumped hydro. Pumped hydro, the inherent problem is, number one, it's actually not cheap enough, but even if it was, it's geographically limited. You can only use it in places where you have a natural 2 bodies of water at 2 different heights. The problem with pumped hydro is all the good spots have already been used up. So there aren't really any new pumped hydro projects in the pipeline, and it's very difficult to get them sited, and et cetera, et cetera. So that's not going to be scalable. It's not going to happen fast enough. There's another technology called pumped heat storage. There's a company called Malta in the Boston area that's pursuing this. Again, not cheap enough, and also has some limitations in terms of how fast it can respond. But right now, there are a number of startup companies, mine is one of them, that are all developing technologies that we believe can try to solve this problem. And there is an international race going on to see who can develop a technology that's cheap enough and has all the characteristics and the flexibility utilities require fast enough in order to overtake the market. Next slide.
So let me quickly tell you about how it is that my technology works. This is a technology that I've been developing in my lab over the last 10 years. It has undergone a number of different incarnations, but this is the final one that's getting commercialized. In essence, what we do is we take electricity from the grid. It's agnostic. It doesn't care whether it comes from renewable energy or not. And we use that energy to power resistive heaters. Now, if anyone here has taken a thermodynamics class, that would sound like the dumbest idea ever, because we expend great effort going from heat to electricity. Why would you ever go from electricity back to heat? I will get to that in a minute. It ultimately boils down to one key factor, which is the fact that storing energy as heat is actually 10 to 100 times cheaper than storing it as electricity. That's the only reason we would ever do this, and we pay a severe penalty for it, which is in the efficiency. What we then do is we're running resistive heaters at about 2,500 degrees Celsius. If you don't know how hot that is, that's about as hot as an incandescent light bulb filament. It's glowing white hot. It's also about half the temperature of the sun. And then what we use is what I invented. We developed a graphite-based plumbing infrastructure. So we can actually make pumps, valves, piping, seals, all the things you need, flow meters, to actually make an entire plumbing infrastructure out of graphite. If you don't know what graphite is, it's basically the stuff that's at the end of a pencil, the pencil lead. Imagine making an entire plumbing network with large 10-foot tall pumps with spinning components, all out of that material. It's brittle, it snaps easy. And so what we invented and what we designed and what we developed is the ability to make those things robustly and reliably so that they can work and function for many decades without breaking. Inside those pipes is then liquid metal. If you've ever used solder, if you've ever looked at a motherboard or a circuit, you'll see little dots of metal. That metal that's there melts at a very low temperature. That's the same metal we're using, but we are pumping thousands of gallons of it at extremely high temperatures where everything is glowing white hot. We flow that liquid metal past those heating elements at 2,500 degrees C, and our liquid metal heats up from 1,900 degrees C to 2,400 degrees C. So extremely hot liquid metal. It then flows over to the set of blocks you see there. There's a bunch of storage blocks. So this is the key differentiator. The reason our technology is so cheap is because we can basically use dirt to make it. So we are taking carbon straight out of the ground. You can actually make it out of coal. You can actually make it out of a variety of oil byproducts. But the bottom line is that we do not need special materials with special characteristics. We can use very unpurified, unengineered raw materials straight out of the ground. That is the reason it's cheap. And what is storing the energy are these graphite or carbon blocks. And so the liquid metal flows past the blocks. It heats the blocks up to that peak temperature, 2,400 degrees Celsius. And that is how we hold that energy. That energy stays in those blocks. Those blocks are insulated from the environment. So everything inside is glowing white hot, but you cannot see it. If you come up to our system, it'll just look like a building. It's got a bunch of insulation. It's all inside of an enclosure, and there is no air inside that enclosure. It sits in an argon atmosphere, so it can't catch on fire, can't oxidize, lasts greater than 30 years. Now, we hold that energy until you're ready for electricity back. Whenever you want electricity, we flow the liquid metal, we turn off the heater, because there's no electricity, the solar panels are out, it's the middle of the night. You want electricity, we utilize those blocks as our heater. We flow the liquid metal past those blocks, and it keeps the liquid metal hot as it flows over to this thing in the top right corner called the power block. The power block is essentially another set of solar cells. These are not the same solar cells outside, but a different kind that are converting a fraction of the light that's coming off all the piping. All the piping is glowing white hot. So we actually convert the light coming off the pipes back into electricity to put electricity back onto the grid. Let me go to the next slide. All right, if you can start this video, I'll just try to give a quick overview. There's a whole video on our website that walks you through how the technology works. I'll just show a few additional images here. If the video will start. If not, we can just go to the next slide. Oh, there it is. All right, so this gives you a glimpse of what the heater will look like. You see a bunch of graphite piping with graphite heating elements that are at 2,500 C. That's the liquid metal flowing.
The pumps we're using are centrifugal sump pumps. It's actual mechanical pumps. So you'll see spinning components with liquid metal inside our system. Of course, you would never actually see this because it's glowing white hot, but it's all shrouded by insulation, but this is how it works. These pumps are designed to last for an extremely long amount of time with hydrodynamically lubricated bearings. The liquid metal then goes over to these blocks. These blocks are glowing white hot. So we heat them up. This is where we're actually storing the energy. So the liquid metal flows through, heats the blocks up. And then when we are ready to make electricity, it goes over to the power block, which is coming up here, which is in another building. And the power block is made in a modular way where you have individual cavities, or think of them like furnaces, extremely hot furnaces. And we can control the PV cells. We can dip them into the light, get power out, or pull them out and turn the power off. So we have multiple levels of control through the liquid metal flow. And the light that we are converting is the visible light and the near infrared light. The majority of the light is actually infrared, and the cells are designed in a special way such they have a gold coating on the back, and that reflects all the unused light. So that's how the system becomes efficient enough to be cost effective. Last piece I'll mention is, again, the system is held in an inert environment. So there's argon inside, there's oxygen and air outside. The technology we use for this is actually also used by farmers. You can store apples and other kinds of fruits for up to a year by keeping them in an argon atmosphere. So we just put our entire battery inside a giant warehouse, the same kind of stuff you would use in agriculture. Next slide. All right, I will spend, let's see how much time I got. I'll spend 2 or 3 minutes on this slide. Everything that I've just told you, if you're an engineer, would sound like absolute science fiction. It is something that many people said was totally impossible. The big first breakthrough that we had was pumping liquid metal. There are generally no materials that last at 1,000 degrees Celsius or higher to be able to make seals, to be able to make a pump that did that. That was our first big innovation. We have some papers that came out about that and it set a Guinness World Record. We've since pumped 1,000 degrees hotter. And so we are now building very large versions of the same kinds of pumps that do that. So that's the big critical innovation. The second important technological breakthrough was actually in those solar cells, the solar cells we use inside our system. We call them thermophotovoltaic cells, or TPV cells, because they are designed to convert infrared light rather than just visible light. We set a world record for the efficiency of those devices. You can see over the last 40 years there, the efficiency of these devices has remained below about 30%. 35% is an important cutoff because that's what you need to be cost effective. We demonstrated 41%. We're now in the company doing some additional modifications to the cells to get to 50%. Last step is on the right. One of the reasons that this technology hasn't taken off before is because when you put something as hot as we're putting, which is about half the temperature of the sun, next to something that is at room temperature, what you have just made is an evaporator. The thing that is hot is going to be so hot, the atoms are literally going to fly off and sublimate, and they will deposit on the cold surface, and you will completely coat your PV in a couple of minutes. This was what happened with that yellow data point back 40 years ago with Dick Swanson at Stanford, and this is the reason he decided to make PV cells that sit outside, and he started the company SunPower. He couldn't solve this issue. We now have a patented solution to this problem. The way that we solve it, essentially, if you go to the next slide, is we blow gas over the surfaces. At MIT, I teach heat and mass transfer. It's an obvious thing. As soon as I looked at the problem, it was obvious that you can solve it by just blowing very lightly over the cells. You can sweep away any material that would have a chance to deposit before it has a chance. Next slide. All right. One key thing that folks often ask is, why do we go so hot? Why go to such high temperatures? I'll do this slide and then I'll try to wrap up. For engineers, from a thermodynamic perspective, usually there's an immediate argument that comes to mind about the second law of thermodynamics, and the hotter your heat is, the more efficiently you can convert it. It turns out that that's actually not the reason we go hot. If you look at the various companies all doing thermal storage down here in the bottom right, the efficiencies of these various embodiments of thermal storage don't actually vary by that much, despite the fact that the temperature ranges vary dramatically.
So efficiency is not really the reason we go hot. The second reason people think that you go so hot is because of energy density. What I put on the left plot over there is a bunch of different materials, and you can see it's just a basic product of physics. The energy density of basically everything falls within one order of magnitude. You will not get major gains of using one material versus another or going to extremely high temperatures to try to get energy density. What does matter, if you look at the x-axis, is the cost of materials. That does vary by many orders of magnitude. It's very important to pick a material that's very cheap to store the energy in. But once you do, that is not the end of the game. You have now entered a new game, which is the amount of infrastructure that you have to deploy, to create, to get the heat into that stuff and pull it back out. That now dominates your cost. And it's so important that that be actually cheap. And the way we deal with that is by going to extremely high temperatures. That's the reason we go so hot. The reason we go so hot is so that we can make use of the two most important, I would say powerful, the two most power dense forms of heat transfer that exist in the entire universe. If you look at the bottom, you'll see these labels here. You see it says gases, insulating liquids, and liquid metal. What this is telling you is this is the power density. This is the amount of power that you can transfer for a certain size infrastructure, for a certain amount of material and certain size piece of equipment. Gases are the worst. Why? Because they're low density. There's not very many interacting atoms per unit volume. All the companies you see there are using gases. So despite the fact that they may have chosen a very inexpensive material to store the energy in, at the end of the day, their system ends up being very expensive because they are relying on gases to transfer the heat, which means their system has to be huge. Conversely, you can look at insulating liquids. What's an insulating liquid? An insulating liquid is a liquid, probably every liquid you've ever interacted with, it's one that doesn't conduct electricity. It's like water, oil, whatever, salt. What's at the top is liquid metal. Most people have never thought about liquid metal as a heat transfer fluid. Liquid metals are the supreme heat transfer fluid in nature. Why? Because they conduct electricity, which means that their thermal conductivity is 100 to 1,000 times higher than that of something like water, which means that the amount of energy they transfer per unit area is 100 to 1,000 times higher. This allows us to transfer an unbelievably huge amount of energy with a very small device. That's what reduces our costs, and that's why we push the temperature so high, is because the other form of heat transfer we use is what you see there is black body radiation. That is the other thing. If we go really, really high in temperature, it gets to the same regime as liquid metal. And those two forms of energy transfer make our system very small, very compact, and very low cost to build and to make. Next slide. All right, this is a comparison chart. I'm not going to spend too much time on this, but basically, I think we're better than everybody else for two reasons. Number one, the cost is lower, and number two, the flexibility on the duration, those two numbers that are outlined in, I guess, either red or orange. The key point that I showed earlier is that the duration of the battery matters a lot. And the technologies that exist, there's some really low-cost technologies that have been proclaimed. They have focused specifically on doing 100+ hours. The problem is no utility today wants a 100-hour battery. We have no use for it. Today, the only storage that's getting deployed is between 4 and 6 hours. The latest RFIs that I've seen can go all the way out to maybe 8 hours, but they have built batteries for 100 hours, which will not be relevant for another decade or more. We have made a battery that can do today's 5-hour requirements and take us all the way out to 100 hours, and that is why we say our batteries have the ability to grow with the grid. Next slide. All right, I'll skip this. Next slide. This just shows you that our cost is really low and we have the best battery. Skip this. The particular strategy we're using to go to market is we are building a 1 megawatt-hour demonstration plant right now outside the Boston area. And we are going to be working directly with utilities to do pilot projects in the coming years. Next slide. Next slide. I've been developing this for 10 years. I could talk about that for an entire hour, but I won't. And lastly, I'll just mention this is our general roadmap, as I mentioned. So basically, we are designing our very first installation to make use of all full-scale hardware. What I mean by that is that
Our system is broken up into 4 different subsystems. There's the pumps, there's the heaters, there's the storage blocks, and then there's that power block, the thing that converts it back to electricity. Each of those things has a repeatable modular unit that can be repeated. What we plan to demonstrate in our first demonstration is a full-scale version of each of those 1 modules in each of those things. So, for example, our pump is about 10 feet tall. It's designed to do 1,000 gallons per minute, 30 PSI delta. That is designed for a gigawatt-hour scale plant. A 1 gigawatt-hour scale plant, as I mentioned, is the size of a football field. So our pumps, everything is designed for that final application, but instead of putting a bunch of pumps, we are only putting 1 pump. And so by demonstrating that, we can qualify all the hardware with this first installation, and then every subsequent installation after that will make use of the exact same hardware, just more of it, more modules, more pumps, more blocks, more TPV sticks. Everything will just be more, but it will all be the same hardware. So our TPV stick is about 4 meters tall. So altogether, the first battery we're building is about 40 feet tall. Got to convert that to meters. So like roughly 15 meters tall. So even though it's a small amount of energy and power in the first battery, and it will have seemingly large dimensions, the beauty is that as we expand and go 10x every 12 months after that, the battery actually won't get that much bigger in terms of its landscape, because we've designed it from the beginning to deal with the full-scale operation. So I'll stop there and take any questions. You can go to the next slide. But I believe that's my last slide. I'll be happy to take any questions you have. Thank you. Amazing. Thank you so much, Dr. Henry. Great stuff. You took me back to my physics class. I should have stayed with physics. Sounded so interesting when you're just explaining the whole renewable energy being stored in thermal batteries. I'll take the first question from Matthew Chang. Go Jackets, love it. So really awesome concept. I love how you zoomed out to the periodic table and found that kind of secret sauce of energy density and transferring energy. One thing I'm not sure that I caught in the upfront deployment, are you taking energy from solar cells or from energy grids themselves? The energy input is coming straight from the grid. It's essentially agnostic to where it came from. In our business models, we are interested in working with customers that have sunk assets, that are generating assets that need storage to be able to maybe renegotiate their PPAs or be able to provide more value to utilities. So we are specifically interested, our company mission is to do it for renewable energy, but in initially trying it out, it's really agnostic. It doesn't matter where it comes from. Okay, super. And then the one thing that I worry about with high temperatures is safety, life safety, human safety. Yeah. And the technology we've been looking at that's more inert is the vanadium redox to couple with solar, because it's kind of a passive battery. Can you just explain to me how you line up with vanadium redox and then address the safety issue of having the Earth's surface in a box near where I live? Yeah, I love this question. So our technology was designed with safety in mind from the beginning. There are a number of aspects of safety mitigation that are embedded in it. The first is that our battery is actually completely inert. So there are no chemical reactions that take place whatsoever inside our battery. This is, I think I didn't get a chance to emphasize, but the entire battery is almost made out of carbon. And the second element is tin. The liquid metal is tin, same stuff you use in solder. If you want to say what the gift from God here is that actually tin and carbon have no interaction whatsoever at any temperature. So there's no corrosion in our system. Tin is also selected for the reason that it has very weak oxidation. So unlike most liquid metal research, which for the nuclear has focused on alkali metals, they focused on alkalis because many of the alkalis are chemically compatible with steels and nickel alloys. That's the main thermal infrastructure that everyone's always built. We did a departure from that by making everything out of carbon. Once you use carbon, you can use tin. Tin doesn't explode, doesn't have any reaction, real appreciable reaction with water or oxygen that's exothermic. And so the safety hazards are all mitigated from that respect. The second piece is that the entire system is held inside of an enclosure. So imagine the battery is bigger than this room, okay? It's held inside of a warehouse that's double the size of this room.
If there's, let's say, a leak or some other problem that happens, it's all built on a concrete floor. The amount of liquid metal that's even in the system is actually not that large. What we've generally seen happens, we've had leaks before, we've had all kinds of things happen. The leaks basically freeze in the insulation as it's working its way out because tin actually melts at 232 degrees C. So it actually freezes on the way out. If it does happen to hit concrete on the floor, it just freezes immediately. So the liquid metal is very, very safe. It's one of the safest choices you could make. It's very inert. The whole system is held inside of an inert environment, so no fire risk. There's another important aspect that is key here. Suppose you have some kind of terrorist attack and someone blows up your enclosure, even if the system is exposed to air, it still won't burn. It still does not actually catch on fire. It will gradually oxidize. But there are a number of easy things you can do. You can actually just put a blanket over it to prevent the oxidation and repair your enclosure. So there are a variety of things that we've looked at in terms of safety. There's no toxic materials whatsoever in the system. And so it's very safe in the sense that you can't just walk up and touch it and hurt yourself because it's all in an enclosure. In terms of performance relative to vanadium redox, I think we blow everything out of the water because of the key limiting thing for redox flow batteries is energy density and power density. So our energy density is on par with lithium ion, our power density as well on par with lithium ion. This is the killer for like a company like Form. Form's got a really cool iron air battery, very cheap in projected cost. The problem is the power density. So we can put a gigawatt hour, 100 megawatt battery on a football field. For Form, that's 50 football fields, right? So we can make a much smaller, more dense battery that's very consistent with the size and scale of the power infrastructure and power plants that we know today. So I'm sure you know, South Africa has a small problem with electricity in that we don't have any. But the bigger problem that we actually have, and we're kicking this can down the road, is that our transmission infrastructure is collapsing. So if South Africa were to deploy something like this, it still wouldn't work because we still can't get the electricity to where it's needed. So the solution ultimately becomes building smaller batteries, which you could deploy into, for example, a domestic application. Could you miniaturize your technology so that you could put one of these things in your backyard? The short answer is no. In order for it to be cost effective, it needs to be large. With regards to the transmission problem, I think this is an interesting problem that is a bit different in different countries. So in the United States, we also have a transmission problem, but the transmission problem is a political problem. It's a policy and procedure problem. There's so much backed up transmission that's been slated to get deployed that hasn't because of policy and procedures. I don't know the case specifically in South Africa, but storage in the United States is being used as a transmission deferral technology. So they're able to defer the investment in transmission by installing storage because you can now decongest the transmission network by using storage. So in the United States, it's being used actually in lieu of transmission. But there is, at the end of the day, if the level of transmission you're referring to is distribution level transmission into individual homes, that it doesn't circumvent. But I don't know that it would be wise to try to go to a more distributed model. Just generally speaking, the reason power infrastructure has always vied towards very large infrastructures at individual discrete locations is because of the operations and maintenance. So unless you have a completely passive device that's super easy to fix and you have almost no maintenance, it's almost always more cost effective to build a giant one with a smaller team of people that manage it and power, like one of our batteries, for example, you talk about 100 megawatts, gigawatt hour of storage level for several days, for example. That's a single battery that's the size of a football field that can power 100,000 homes. So that's a single installation that does an entire community. Thank you so much, Dr. Henry. And just a follow-on question to the utility. Affordability is such a key question in so many industries. Do you have any use cases for the pharmaceuticals to bring down the cost of medicines? And the same also for what Dr. Tim was talking about in terms of affordable personalized nutrition for the population? The short answer is yes. I am not an expert enough about pharmaceuticals to make a comment on to whatever extent
the energy requirements for pharmaceutical production are even a significant portion of the cost. But to the extent that they are, then yes, this would matter. Definitely for agriculture and big industry, this is a huge problem, and it's definitely one that we're focused on. Another important aspect I didn't touch on of the value of going to thermal is that another big requirement in industry is actually heat. So they actually need heat more than they need electricity in many cases. The value of us storing the heat at an extremely high temperature means that we can supply every single industrial process on Earth with heat, because there's nothing that gets as hot as we do. So heat always flows from hot to cold. So wherever you store the heat has to be hotter than where you're going to deliver it to. And so we're the only technology that can do literally every process from cement to steel to aluminum to anything you can think of that we can supply the heat for. Hey, I had a quick question. I think earlier you mentioned about efficiency of the system. I'm seeing all the processes that goes in there. Yeah. I'm sure you're probably cooling the liquid metal perhaps at one point. I'm not sure, but what are the overall efficiency of the system? And the last question I had was regarding the high temperatures that are in the plant. Are there any worries of thermal expansion or thermal mismatches? Thank you. Great questions. So on the first one, let me just remember on the first one with efficiency. Yeah. So efficiency, the target efficiency for us round trip, full round trip is 50%. So we expect the TPV can actually get a little bit above 50%. The main losses you have is the TPV by far. That's the principal loss you take, which is the conversion of the heat back to electricity. There is a little bit of a, let's say a 1% loss associated with heat leakage through the insulation in the storage. There's a less than 1% loss associated with putting the power in. You're gonna have some joule heating losses in the electronics. And then you also have a little bit of heat leakage or wasted heat in the module itself, because not all the area of the TPV is active area. So those are the kind of major losses. The pumping power is negligible, all because it's so power dense. So all those kinds of things are, much less than 0.1%. To the second question, thermal expansion. Yes, this is a super important issue. This is the major bridge we're attempting to cross by building a bigger system. Everything that we built in my lab is order 1 meter in scale. Thermal expansion is on the order of 1 millimeter or 2. We are now moving to the 10-meter scale, so thermal expansion will be centimeter scale. So every time this thing cycles, the entire piping infrastructure will move about 1 inch. So that means that it's going to grow and shrink by about 1 inch. The piping is brittle. And so the short answer is yes, we've thought of this. Yes, we have a bunch of mitigation strategies for actually to allow, you have to basically design in this gap so that the system can grow and shrink inside of its container. But this is also a solved problem, meaning this is exactly the same problem they have in the concept of concentrated solar power, where you have large 30-meter diameter tanks that grow and shrink by actually about 1 foot, because the thermal expansion coefficient is much larger there. And so this is a solvable problem. We're just going to be doing it for our particular case. Thank you so much, Dr. Henry Asegun. A round of applause for him. All the way from MIT, and he's the founder and CTO of Thermal Battery Corporation. We've ended our first session. Thank you for your cooperation, and I'll hand over the mic for the next section. Thank you very much. Dr. Alunfal? Yeah. We will start our panel. It's a panel with the private sector, how they are ready to engage on valorizing our research results, innovation, and then the perspective of agri-industry and pharmaceutical industry. So we'll talk about it. Unfortunately, the representative of the pharmaceutical area is not here, is not coming due to we had a problem last night, and then he's not be able to make it. We are waiting to the third panelist, but because we cannot stop the time, we have to start. With that, I give the mic to Dr. Alunfal.
You have the floor. Voilà, merci. Est-ce que tous les panélistes sont là? Maudit Cham, il arrive. Donc, on va avoir pour le moment que 2 panélistes, Cham et Pierre. Donc, good morning, everyone. This is a very, very interesting panel. Why? We've been talking about research, innovation, and industrialization. What can we do without the private sector if we want to achieve our goals? Because if we want to industrialize our economy, private sector is number one. Private sector is pulling the whole system. If you don't have an efficient private sector, let's just go down, go and sleep. Because whatever we do is just going to be a house keeping things. We never reach the international market. And Africa is a very rich continent and very diverse in terms of biosystem. But we used to say that Africa is the food basket of the world. Definitely, you can produce enough food for the whole world. There's so many rivers, there's so many lands, but unexploited. Why? Lacking of technologies, lacking of innovation, lacking of private sector to transform the system, lacking for money. That's the problem. Investment is a big issue in Africa. Africa, 30 million square kilometers, it's not something you can, put investment everywhere, but at least we have high potential in some area in terms of value chain for the agri-food system. Why can't we put investment in those areas in terms of agro-parks, to pool all the African agriculture and agri-food system? That's why I have today, you're supposed to be 4, but I guess we just have 2. Cham and I invite you, Cham and Pierre Ndiaye. They're going to introduce themselves too in the agri-food transformation. So they're going to tell us, Cham, well, you can speak English anyway, so, yes, definitely. Pierre, Oh, c'est bien où tu veux, en équilibre. I'm sorry the bank is not here. Because these guys, I'm sure they're going to take about resources, they're going to talk about money, where to find money. And if you don't have the bank to give them answers, it's going to be very hard. But still, they can tell us all the problems they're having as a private, because they're going to introduce themselves. You'll see, the role they're having in the agri-food system in Senegal, because they're all from Senegal, and all the problems and constraints and challenges they are having in doing that. Donc, Pierre, Cham, vous connaissez, vous travaillez tous avec le SERAS. Voilà, vous travaillez tous avec le SERAS, donc logiquement, vous devez vous connaître, quoi. Bon, donc voilà, comme le panel, c'est le private sector. Dans le secteur privé, I'm sorry, I have to switch from French to English. Le secteur privé. Vous êtes le secteur privé. Pierre, je vous connais très bien. Cham, je viens de le connaître, mais j'avais entendu parler de ses travaux. Et je sais que Pierre, vous êtes plein dans le système parce que vous avez l'entreprise, l'une des plus grandes pratiquement. Hein? Et c'est sûr que ce que vous allez nous dire en matière, où est-ce que vous en êtes, quels sont les problèmes et quel peut être le futur de l'industrialisation de l'Afrique dans l'agroalimentaire. Je crois que c'est très, très important pour qu'à partir de votre expérience, qu'on puisse vraiment faire des recommandations fortes pour que le secteur privé puisse s'engager davantage. Parce que là, vous le savez très bien, dans le cadre du CORAF, parce qu'aujourd'hui je représente le CORAF, bon, je ne me suis pas présenté, je suis l'ancien directeur général de l'ISRA, Institut sénégalais de recherche agricole. J'étais le président du conseil d'administration du CORAF. Le CORAF, c'est le Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement.
J'étais le président du conseil d'administration du FARA. Le FARA, c'est le Forum africain de la recherche agricole. Et pendant 5 ans, j'ai été le président du conseil scientifique du CIRAT, de 2017 à 2022. Donc, plus maintenant autre chose, hein, président de l'Association sénégalaise des ingénieurs de l'agriculture. Voilà. Donc, voilà, ça fait 36 ans que j'ai passé 36 ans à l'ISRA. De 84 à 2020. Donc, j'ai fait 36 années de recherche. Je n'ai jamais quitté l'ISRA. Toujours à l'ISRA. Bon, voilà, c'est ça un peu mon background. Et que donc, Pierre Ndiaye, vous allez vous présenter et nous dire un peu, voilà, je sais que vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Je salue tout le monde. Merci, M. Fall. Merci, mon cher collaborateur. Je suis heureux d'être parmi vous, malgré quelques situations particulières que je vis aujourd'hui dans la vie de l'industrie. Je suis là. Je suis un industriel. M. Fall a parlé de 36 ans dans le domaine de la recherche. Moi, je suis à 46 ans dans le domaine de la transformation agroalimentaire, autant sur les nationales que sur les multinationales. Aujourd'hui, on m'invite effectivement à donner ce que je pense de la transformation agroalimentaire. J'irai plus loin. Dans le cadre de mes activités relationnelles, j'ai créé ce qu'on appelle un panel relationnel autour d'une chaîne de valeur, la chaîne de valeur des 1000 sorgho. Mon quotidien n'est pas le 1000. Mon quotidien, c'est le yaourt. Et je pense que tous les Sénégalais qui sont ici connaissent la flaveur, la texture du yaourt Ndiawot sur le marché. Quel était le mobile du yaourt? C'était un prétexte de remplacer la qualité précaire du lait caillé qui était servi aux Sénégalais. Vous savez, dans notre communauté, le lait ou le yaourt est à la naissance et sert aussi à accompagner par les prières celui qui est déjà parti de ce monde. Au-delà de cela, c'est une consommation régulière, mais tout consommé avec les céréales locales. Malheureusement, les céréales locales étaient dans un axe qui n'était pas développé. Je suis né dans un village, j'ai grandi dans l'agriculture des céréales, et à un moment donné de ma vie, j'ai dit je vais consacrer une partie de ma vie à la promotion des céréales locales. Et c'est en ce moment que j'ai créé cette ligne de force entre l'ISRA, le CERAS. Il y a eu un projet Insormil qui a précédé cette relation et qui avait comme objet principal de chercher les variétés les plus adaptées après les cycles de sécheresse. Et c'est là d'ailleurs que l'ISRA, CERAS et peut-être d'autres instituts de l'Afrique de l'Ouest ont pu trouver les céréales que nous avons aujourd'hui qui s'appellent le Tchalak 2 et le Suna 3, qui sont les variétés aujourd'hui adoptées par les cultivateurs, les producteurs, et à partir duquel nous avons fait des rendements qui sont passés de 400 à 500 kg, 500 kg hectares pour aller au niveau pratiquement aujourd'hui de 1 tonne 500 à 1 tonne 600 à l'hectare. C'est pratiquement triplé le rendement agricole. Et on ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, une recherche profonde a été faite sur les terres sénégalaises pour savoir qu'elles étaient acides, d'une part, et que deuxièmement, il manquait de magnésium et de calcium. Depuis l'année dernière, il y a une recherche qui est passée sur le cholage qui a permis pratiquement dans une zone de Nioro cette année d'aller pratiquement juste à peu près à 3 tonnes à l'hectare. Ça veut dire quoi? Produire plus pour que le producteur sénégalais, j'aime pas le terme de paysan parce qu'il est dégradant, mais le producteur sénégalais soit pris en compte dans le dispositif de développement de notre pays. Nous avons donc accompagné Insormil, nous avons accompagné les projets de développement par l'ISRA, sans oublier la pratique des technologies avec l'ANCAR, qui nous a accompagnés, qui nous a mis un dispositif humain pendant presque 8 ans dans la zone de Nioro, où on était le partenaire stratégique pour la contractualisation avec la banque, qui était la CNCAS et qui est devenue aujourd'hui la LBA. J'insiste sur ce phénomène parce que c'est le phénomène du départ.
tous ces gens, avec l'entreprise Mamel Diabot, ont travaillé sur le dispositif des céréales locales. Mais pourquoi les céréales locales? On dit bien que le développement d'un pays passe par la connaissance de ses avoirs. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une terre agricole, un terrain plat. Nous avons de l'eau au sous-sol et de l'eau en période pluviale. Nous avons le soleil et nous avons une jeunesse très forte. Il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que cette jeunesse se fasse confiance. Il faut qu'on arrive à ce que les Sénégalais adoptent un civisme alimentaire fort. Seul gage de protéger l'entreprise que nous sommes dans sa volonté d'investir des moyens techniques et technologiques pour offrir au peuple sénégalais des aliments sains. Je pense qu'à ce moment bien précis, personne au Sénégal ne peut se dire « je vais manger du yaourt, je vais faire un baptême avec du yaourt » et on risque d'avoir une contamination de masse. Je ne sais pas, mais depuis que nous avons commencé à vendre le yaourt en produit de masse, je n'ai pas entendu avec les journalistes une seule fois faire une déclinaison, dire qu'à tel endroit, il y a eu une contamination de masse par intoxication alimentaire. Je pense que c'est déjà un élément de départ. La deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est l'autonomisation des femmes. L'industriel que nous sommes, on a créé ce qu'on appelle une industrie à niveau de là où nous sommes, pour la faire progresser à là où on veut arriver. Nos femmes, pour la plupart maintenant, elles sont instruites, on les voit, mais avant c'était des femmes de maison et qui attendaient tout de leur mari. Alors que nous avions des produits céréaliers sénégalais, de richesse certifiée par l'Institut de technologie alimentaire, dont je loue aussi l'interrelation que nous avons vécue ensemble dans la recherche de la reconnaissance des aliments et la qualification des aliments sénégalais. L'ITA est passé par toutes les phases pour créer ce qu'on appelle un cadre de transformation contrôlé des céréales locales, que ce soit le couscous, le tchakri, le arao, le sankal, des produits à base de céréales, la panification croisée pour le pain blé. Le Sénégal a énormément cherché sur les céréales locales. Or, il reste quoi? La science, la recherche doit aller davantage vers les populations pour convaincre les populations de l'exigibilité de consommer sénégalais. J'ai l'habitude de dire aux gens que manger n'est pas se nourrir. Et on doit apprendre à se nourrir. Malheureusement, dans nos instituts, dans nos écoles, on n'apprend pas aux Sénégalais comment se nourrir à partir de son avoir. On consomme ce qu'on nous présente. Et ce qu'on nous présente, en général, ne connaissent pas les valeurs nutritionnelles des aliments qu'ils présentent. Ça veut dire en termes clairs, nous sommes arrivés à un ratio de 40 kilos femmes jour entre la matière première farine jusqu'à avoir le produit fini de son choix, que ce soit le arao, le tchakri et le couscous, qui sont communément connus par les Sénégalais. Ça veut dire que nous avons une rationalité qui nous permet de dire nous pouvons engranger une économie autour de la femme qui, au lieu de rester au foyer, est devenue une actrice de développement par la consommation de produits. Excusez-moi de le dire, je ne voulais pas faire une parallélisme de forme entre la farine de mil et la farine de blé, mais la farine de blé a été légiférée. Elle est légiférée par des textes et des protections particulières parce que le Sénégalais que nous sommes, nous avons adopté, après le cycle de sécheresse, le pain comme étant l'élément privilégié, n'est-ce pas, de notre consommation et de notre alimentation. Aujourd'hui, c'est grâce avec les Sénégalais et pour les Sénégalais qu'on doit retourner la chemise pour se dire non, nous avions fait ça à une date donnée, cette date, elle est dépassée. Ça veut dire en termes clairs, quand je parle de civisme alimentaire à développer à partir de l'âge très jeune des enfants, à la maison et à l'école, c'est pour donner cette valeur ivoirienne qui a instruit depuis le primaire les enfants à ce qu'on appelle l'économie agricole. Les écoles ont des champs. Un champ agricole duquel ils tirent, n'est-ce pas, une matière première
qui rentrent dans la cantine. La Côte d'Ivoire avait plus de 500 cantines autour de son pays, cantines scolaires. Au Sénégal, on en a créé quelques-unes. Je pense que quelques-unes seulement restent encore à être exploitées pour les enfants. Or, un enfant pas bien nourri, il finira pas à être un capital social pour son pays. Je voudrais revenir sur le phénomène du stock. Nous avons pendant 3 ans développé au Sénégal le principe du consommer local. Mais pour consommer, il faut faire face à la matière. La stabilité du prix de la matière première céréale auquel on est presque arrivé permet d'avoir un prix de matière première pour toute une année et de demander à l'État du Sénégal de s'engager plus que ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il a fait est très bon, mais ce n'est pas suffisant. Nous ne pouvons pas avoir un prix à la récolte qui double à une période où les gens ont besoin davantage de manger parce qu'ils iront vers les champs. Le prix a doublé parce que quoi? Parce que nous avons des personnes ressources qui ont de l'argent, qu'ils transforment en matière première, et ces matières premières, ils la revendent au moment où le stock a baissé. Nous avons un gros problème avec l'État du Sénégal pour cela. Si nous avons protégé l'arachide, qui était une culture de rente, nous devons protéger le mil. Et je demande par l'audience de cette assemblée que le Sénégal ait 2 décisions fondamentales à prendre. La mobilisation des ressources de campagne sur le mil, pour qu'on puisse produire sur toutes les terres sénégalaises le mil. C'est la seule céréale qui est capable de se garder 2 à 3 ans en gardant toutes ses valeurs nutritionnelles et une disponibilité pour les gens qui en font la transformation. C'est un bien qui est localisé chez nous. La deuxième que je demande à l'État du Sénégal, c'est de créer ce qu'on appelle un colcos mil. Aucun industriel ne peut financer sa campagne annuelle de mil. Mais l'État du Sénégal qui se projette à faire en sorte que les Sénégalais se portent bien parce qu'ils mangent mieux, parce que l'aliment devient un facteur économique et social, l'État du Sénégal devrait pouvoir s'engager à ce que le mil soit stocké dans des silos de grande envergure, localisés dans les agropoles, pour qu'à partir des agropoles, les industries que nous sommes, nous puissions puiser la matière première qui a un prix de campagne. Aujourd'hui, l'arachide a un prix de campagne, mais le mil n'a pas de prix de campagne. Depuis hier, je me bats avec les ministères pour qu'il y ait une légalisation de la commercialisation de la farine de mil. C'est un vide fiscal qu'il faut combler. On a légalisé, on a détaxé le blé. Il a été aussi, excuse-moi, exclu de la TVA de 18%. Mais si je vends de la farine aujourd'hui qui est produite au Sénégal à partir de 2000, si je n'ai pas un texte qui me protège de cette situation-là, je serai redressé pour cette TVA. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Non. Donc, c'est ce que nous demandons aussi à l'État du Sénégal, de mettre le mil au moins au niveau de celui du blé. Pour que l'agriculture devienne le levier principal du développement de notre pays, il faut obligatoirement que les Sénégalais soient les premiers à consommer, mais que la matière première soit là pour que les gens, hommes et femmes, trouvent un emploi. Dans la petite pièce ici, Mamel Diabot, dans son usine, qui est la seule en Afrique de l'Ouest à faire la farine de mil, à partir de cette installation qui quitte ce qu'on appelle le traitement du mil traditionnel, avec Sismar qui a beaucoup aidé le gouvernement à accompagner la chaîne de valeur mil. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se mettre à laver le mil. Le mil devient dans la même journée de la farine sèche, un sac de 50 kilos, disponible pour que les 2000 et quelques groupements de femmes organisés au Sénégal puissent engranger le travail des femmes et des jeunes, puissent engranger ce qu'on appelle communément l'indépendance féminine. Féminine mais positive, parce qu'elles deviennent productrices. Aujourd'hui, le Sénégal a engagé le processus de couplage de la farine de mil et de la farine de blé à hauteur de 15%. Nous attendons les textes d'application parce que toutes les discussions ont été faites avec l'État
Nous attendons l'exercice d'application. La deuxième chose, je dis aux Sénégalais, le pain c'est bien. Même le pain mublé est très bien. Il va engager beaucoup de consommateurs parce que vous voyez le tonnage qui s'est pris. On a 1 800 000 tonnes de mil attendues au Sénégal. Ça ne suffirait même pas pour 6 mois. Si on fait une production croisée de 15% sur le pain mublé. Or, toutes les ethnies du Sénégal savent avoir des aliments qui proviennent des céréales locales. Donc, chers amis, chers étrangers qui êtes parmi nous, je pense qu'avant que vous partiez d'ici, du Sénégal, le panel ou les organisateurs pourront vous faire une dégustation des produits sénégalais et vous expliquer quelle est la valeur nutritionnelle qui est dedans. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer. Hommes, femmes, enfants, chacun trouvera à partir de l'agro-business, agriculture, transformation et consommation, mise en consommation, chacun peut trouver un travail à faire, ce qui nous permettra d'éviter cette disette grave de jeunes, d'hommes et de femmes qui se tuent dans les mers. Oui, chez nous, on peut trouver le développement. Oui, chez nous, on peut créer la valeur ajoutée qui retient les gens. Sortons un peu de nos villes et allons vers nos villages, nos terres. C'est à ça que je crois. Je suis un industriel. Ok? J'ai démarré petit. Acceptons de démarrer petit. Aujourd'hui, de 98 millions en 1998, nous faisons 3,7 milliards de chiffre d'affaires dans le yaourt. Mais moi, mon objectif, ce n'est pas le yaourt. Pour moi, le yaourt est un prétexte pour pousser la consommation des céréales locales. C'est un prétexte. J'ai un outil. Si aujourd'hui, l'État du Sénégal donnait le petit déjeuner de fondé ou de chakri aux étudiants, si aujourd'hui, les femmes acceptent d'avoir des cantines mobiles pour aller trouver les gens là où ils sont, nous créerons beaucoup de choses et on a beaucoup d'outils. En tout cas, nous, Mamel Diabot, on utilise notre marge commerciale de yaourt pour permettre au Sénégal d'y croire. Nous sommes partis à Bunkiling cette année pour faire un test de 15 hectares. Mais lorsque les gens ont vu qu'on a préfinancé, tout le monde voulait faire du 1000. Donc, dans les années à venir, nous devons pousser, protéger la contractualisation agricole qui, dans son contenu primaire, va utiliser les éléments de la recherche agricole, des techniques de réalisation ou de gestion, n'est-ce pas, de terre. Mais nous allons surtout dire aux femmes et aux jeunes, vendre, après avoir amené une valeur ajoutée personnelle, doit être un leitmotiv pour nous tous, pour le développement de notre cher pays. Le pétrole va venir, il est là. Mais on ne mange pas du pétrole. Nous mangeons des aliments qui proviennent de la terre sénégalaise. Essayons de faire, je ne sais pas s'il y a des éducateurs ici, de faire en sorte que les enfants, quand on le fait une leçon de chou, ils ont déjà planté du chou à la maison. Faisons en sorte que les terres sénégalaises soient cultivées. Je pense que dans le passé, quand on avait 1,5 hectare, avec 4 ou 5 gros garçons dans la maison, on avait un champ. Parce qu'on n'avait que l'hilaire qui faisait un 20 cm de largeur et qui devait enlever tout. Aujourd'hui, nous avons des tracteurs de haute qualité qui font de 8 hectares, excusez-moi, par jour. Donc la terre doit être prise en compte. Donc, M. Fall, pour ce que nous avons tous vécu ensemble, je suis le vagabond, excusez-moi de l'appeler comme ça, des chercheurs. Parce que partout où ils cherchent, j'ai dit, lorsqu'ils m'ont dit qu'ils vont faire des sorgho en saison sèche, sous serre, je suis parti 3 fois pour voir le champ. Et j'ai vu que le mil nous a été envoyé et la farine, on l'a partagée avec des gens qui avaient des soucis de sucre, sachant que le sorgho est quand même comptait moins de sucre que le mil, mais surtout qu'il en contient beaucoup moins que les céréales importées. L'importation ne développe pas un pays. C'est le travail qui développe un pays. Un pays ne se base pas sur les liquides qu'il reçoit des importations. C'est une façon cachée de sous-développement.
Un pays croit à ce qu'il produit, qu'il transforme pour mettre la valeur ajoutée et surtout qu'il consomme. Consommer sénégalais n'est pas un signe de pauvreté, c'est un signe de civisme et d'intelligence de ce facteur qui s'appelle nourrir ou se nourrir. Commençons dans les écoles à formater nos enfants à savoir que se manger n'est pas se nourrir, mais se procurer de savoir se nourrir est excessivement important pour devenir le meilleur soldat pour son pays. Soldat des armées, mais soldat de la transformation, de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné ces quelques minutes de présentation et je me tiens à votre disposition s'il y a des choses que j'aurais oubliées. Mais j'attends fortement que l'État accompagne l'agrobusiness. Merci de votre attention. Merci Pierre. Comme d'habitude, hein, vous portez la voix de l'agro-industrie, notamment l'agroalimentaire. Donc, accueillir notre ami Modou Thiam, qui voilà, viendra tout de suite nous présenter un peu tout ce qu'il fait. Lui aussi, c'est une réussite dans son domaine. Il vous expliquera pourquoi. En tout cas, Pierre a basé toute son expérience sur comment les Sénégalais peuvent se nourrir eux-mêmes. Tout doit tourner autour de ça. Toutes les activités, toute la production, faire en sorte que l'agroalimentaire, comme on le dit, le Sénégal nourrit le Sénégal. Et ça ne peut pas commencer tout de suite. C'est une éducation. Comment faire en sorte que dès le bas âge, les jeunes, en grandissant, connaissent tout ce qui est produit au Sénégal. Le Sénégal est un pays où la consommation est extravertie. Tous les Sénégalais mangent du riz à midi et on importe le riz. Tous les Sénégalais mangent du pain le matin pour faire le petit déjeuner et le blé est importé. Bon, vous voyez, donc déjà, ces deux points qui sont vraiment dans le quotidien des Sénégalais, on doit pouvoir les changer. Et je crois que Pierre, ce travail, il va falloir qu'on le fasse, qu'on puisse valoriser les céréales locales et mettre toute la législation derrière qui nous permette aussi que ces produits soient disponibles et que les Sénégalais puissent y accéder. Il n'y a pas de raison que la farine de mil coûte plus cher que la farine de blé. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, c'est des questions sur lesquelles certainement il y aura des recommandations fortes pour qu'on puisse avancer. Tiens, tu as bien entendu Pierre. Heureusement que vous êtes ensemble. Et j'ai noté sur le truc de Pierre qu'il a beaucoup parlé des femmes dans le processus. Et je sais que tu as monté une entreprise, tu vas expliquer aux gens quelles sont les contraintes et comment tu vois le futur. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir à les régler. Mais il faut porter ça au devant des autorités, qu'on puisse faire le plaidoyer autour de ça. Donc, comment tu t'y prends? Quelles sont les contraintes et comment tu vois l'avenir dans ce domaine encore de l'agroalimentaire? Voilà. Merci, Dr. Fall. Je pense que I will start and I will try to do it in English because I think some people here, they only speak English. Before that, I will take a minute. I think, merci, Monsieur Pierre. Je pense que vous nous inspirez. My name is Ibu Cham. I'm the founder of Alido. I used to be an investment banker in Hong Kong for more than 10 years, Hong Kong and Japan. And I visited so many factories in China. And I saw China developing in the last couple of years. So basically, I decided to come back to Senegal and to find ways to help people and share what I have learned when I was living in Asia. So what we're trying to do here, and I think it's very important that we know that there are so many young Africans who have traveled the world, who have shared it, like working in the biggest companies in the world, who have decided to come back and invest in Africa. So when I decided, I didn't want to be an entrepreneur, just trying to make money, because that's what I was doing when I was a banker.
I wanted to be a social entrepreneur, doing something that will inspire people, that will help women in Africa becoming independent. So what we have done when we came back is like I would say our uncle Pierre said, we went to the villages. We spent years trying to understand what's not going right. What's the problem all these women that are trying to produce are having? So we first wanted to understand how to help, because we do have people that can help in the back if it's financially or other stuff. But the most important thing was to build a model, a robust model based on the value chain. So the Senegalese people, especially the women and the youth, can benefit from. So what we have done the last 5 years is we have been working with 1,200 women association. That's about 50,000 women in Senegal. Most of these women, they are in rural areas. And what they do is agriculture. But the challenge of agriculture in Senegal is they only do it for 3 months. And after that, they don't have enough revenue. So what we have found as a model is how we can help them in the other period of the year. So we try to give them business, give them products that they can sell so they can keep living. And what they produce after they harvest, we position ourselves as a first buyer. So we buy it, and when we buy it, what we do with this is we have created a processing unit in Kaolack. That was small, held by my mom. So we try to modernize it so we can process all the product we were buying from this woman. So, for example, last year, we have processed more than 40 tons of tomato. So usually, those women, they didn't know what to do with their tomatoes. So we bought 40 tons from them. We processed it into tomato paste. Then one part, we are selling it to the market, and the other part, we're giving back to them so they can use it for their own consumption, or they can try to sell it. So for me, this is an example of value added, because tomato goes bad after 1 week. So we transform it into product that they can keep for more than 2 years, so they are not in a hurry to sell it. So today, it's very important, because I think I need to come back to why we're here, the research and development, how the private sector need to be utilized to help the research and development. I'll give an example. I think Israel, they are doing a lot of researches in products like sorghum, millet, all the millets. And I'm participating in a millet summit in Chess, where we're talking about all these problematics. I think India has been doing so many amazing things about millets. And it all started from research and development. And that is very important, because when I get here, the first thing I think the Dr. Asegun Henry was doing a presentation. But this guy, what he was talking about is about the future. They have invested a lot of money into research and development. Maybe that's energy, but we will need energy in the agro-business anyway. So today, what the private sector can bring on the table is we can serve as we need to work together, because when Israel gave us the sorghum, we transformed the sorghum into flour. We made some different products, and we also tried to make waffles
biscuits with this sorghum so people can taste it. So basically right now, the research and development need investment. Without investment, these guys cannot come up with something critical. So there is also a need of a transfer of technology. I think there are so many researchers from Israel or from ITEA today that are not utilized. Why? Because everything is held into some closets. And us as private sector, like Mr. Pierre, as an industrial, he's not maybe using this technology. Technology is important for development. Now we need to mechanize all the process and make sure that what is produced in Senegal is transformed in Senegal. So what is produced in Africa is transformed in Africa. Most of the time, what people are doing is we are selling our raw material to Chinese, Europeans, Americans. They take them, and even now Indians, they take them back to their country. What they do with those products is just process them, take what's good, keep it for themselves, and the residual, they will make other product and they can come and sell it to us. And what we buy, they will take this money and use this money to buy raw material and take it to their countries. So basically, there won't be any development if we keep doing it this way. So I think there's two main, I would say, research and development agency or whatever it's called. It's ISRA that I know, SERAS, maybe ITEA. When I arrived, I saw my mom because she's the one who inspired what I'm doing. I was just a banker. She was doing all this processing. But every time when we go to these fairs, we meet them. What they do there, you're going to see all these women. They don't have, probably, they have the knowledge of how to transform things, but they don't have the knowledge how to take it from the smallest level, the lowest level, and take it to the highest level. So right now, what we need the researchers, we need the universities to come up with solutions. And we need young generation like ourselves who have traveled, who have seen what's happening in other countries, come back here and take it from these old mamas. So basically, it's very important for us today to have partnership between the public and the private sector. Because this partnership is the only way for the government and also for the private sector to utilize their resources and their energy to come up with something greater to the population. There is something that we are lacking today. We as African, we as Senegalese, we still prefer eating what is imported, and that's a problem. If we don't change this, there is no way. It doesn't matter what Tonton Pierre will be doing in the millet and all the stuff. If we say, for example, jabot is not good, I prefer something that is imported, that's a problem. He's been talking about the millet. It's very important what he's saying about the millet. But today, unfortunately, we have a restaurant in Dakar. We have been processing more than 100 raw product in Senegal. Whatever we find in this country, we try to find a way to process it in a manner that we can keep it in a longer period of time. So we're trying to replace whatever imported with what's local. So for example, we can make waffles sometimes. We make pizzas with flour that are gluten-free. And when you say gluten-free, it means there is no wheat flour. And when we do that, what we realize today is the millet that he's talking about, those kind of flour, in our society,
it looks like it's for the poor people. The only time we're going to be eating couscous is maybe if it's tamharit, or now in Senegal, I think every Friday, it's like chere every Friday. And the other days, we can eat rice. And the rice we're eating is imported. Every morning, and I bet like 100% of these assistants that are here, what you have in breakfast today was bread made out of wheat flour. So how come the millet will be developed if every day we're asking our government, you have to bring some boats of wheat flour? And now what they're saying, oh, we cannot stop eating bread anyway, so let's find a way to grow wheat in Senegal, which is going to be another challenge. I think the researchers can tell us what's going to be the challenge. But what I'm sure about is even if we can do wheat in Senegal, even if the university, the researchers come up with wheat in Senegal, it will be more expensive than what we're getting there. The rice is the same. The rice we're having is more expensive. Why? It's the rice we imported is not a new crop. It's a 5 years, 3 years crop that has been transformed. So we're comparing two things that are not comparable. So that's why ours is going to be always more expensive. And this is going to be the case. So I asked for you guys as like Richard said, what you're doing. You have so many varieties of millet and all this kind of stuff you are giving us. But how you can transfer what you know to the local farmers, how they can utilize your findings to benefit the population. And there are so many risks. There is a big challenge today with what the researchers are doing is climate change. Climate change is an issue. When you're in your laboratories doing all these researches, what's happening is you're doing it with a set of time, a set of climates. You take 5 years to come up with results. And when these results are out and you bring it, you give it to the local farmer, the conditions have changed. Ce qu'ils appellent les CNTP. Les CNTP ont changé. So what's going to be happening? The farmer won't understand your new finding. You always talking about, oh, the yield is better. Yes, the yield is better. But they don't understand the cycle of the new variety you're giving. So you're creating more problems than giving them solution. So this is something also that needs to be addressed. So that's why it's very important that I don't know how much is invested in research in Senegal. I have no idea because I even don't look at the numbers. But look at what's happening, I think it's not much or it's not enough. Or without technology, we cannot mechanize our process. It takes me maybe a day to process 1 ton of millet. Why? Because I don't have the machines to do it. What the Chinese are doing, they say, okay, we build these machines that can process maybe 1 ton every hour. So why you, as researchers in Senegal, why you cannot build these machines? Is it that complicated? China, I'm sure that 30 years ago, they couldn't do these machines. Now they can do it. So I think it's important that the researchers come up to a level where you create machines that help us help the agribusiness. The agribusiness is very important. And Africa, this is the future of Africa. That's what we have. Our resources, we need to keep them. We need to process them here. We need to add value to what we have in Senegal, what we have in Africa. In that way, we can be very competitive and we can sell processed product. I think that was just some thoughts I have. I think I know the time is limited, and I will be happy to hear what the pharmaceutical guy have to say. Because the biggest problem we're having right now, what we're eating is killing us. We are dying.
the new generation won't live 50 years. It's a diabetes. It's killing us. So we need solution. We need to eat better. We need to eat what we grow here. And this is a consumer preference problem. If you keep eating bread at breakfast, you are part of the problem. Thank you. Cham, merci beaucoup. We've been talking about private sector engagement. I mean, this is someone who's really engaged. I mean, going back all the way to women, try to get them organized, all the way to the market, and putting them in contact with the market. That's the whole value chain. And Cham is doing it. I mean, for 5 years you've been doing it, right? And now you see Pierre is here, you are complementary. It's something you can talk about maybe and see how you can improve your production system, right? All the time they've been talking about varieties. Pierre talked about a lot of varieties, you know, sorghum, millet, even financing production of millet so he can buy the production. Chab was talking about also all the varieties, even talking about climate change, and how we can adapt the varieties for the climate change. But there's no way they can have those varieties if this guy is not doing his job. This is mon ami. Yeah. Ils ont parlé tellement de variétés qu'il a entendu. Voilà. Ils ont parlé tellement de variétés dans le processus de transformation. Parce que quand on fait de la transformation, il faut avoir du matériel de qualité. S'il n'y a pas de qualité, on ne peut pas avoir une bonne transformation. Le mil que vous achetez, c'est sûr que vous le nettoyez, vous le truquez, vous harmonisez, ainsi de suite, parce que ça vient d'un peu partout, il faut harmoniser. C'est toi qui fais les semences. Comment tu t'y prends? Quels sont les problèmes que tu as? Et comment tu vois le futur pour que ces agro-industriels qui sont là puissent encore continuer à bénéficier de la production locale? Parce que ce qu'ils sont en train de dire, il faut qu'on arrête d'importer. Il faut que le Sénégal nourrit le Sénégal. Nous savons tous que les semences représentent au moins 30% de la productivité. Quand on décompose le rendement, au moins 30% de la productivité, ça provient de la semence. Si tu as de la mauvaise semence, il ne faut pas vous attendre à une bonne récolte. Si vous avez de la mauvaise semence, vous ne pouvez pas développer des stratégies de résilience. Bon, donc, ils sont entre tes mains. Ça, comment vous voyez tout ça? Merci. Bonjour tout le monde. Donc, je adresse d'abord mes salutations à Dr Fall, que nous avons connu véritablement dans le secteur de la recherche. Notre ami Pierre Ndiaye, qui est vraiment dans la transformation et qui est un leader dans ce secteur. Mon ami et frère Cham, que je ne connais pas bien, mais qu'on aura l'occasion vraiment de nous présenter. Je pense qu'il a fait un bon exposé. Bon, moi, je m'appelle Modou Cham, je suis président de l'Union nationale interprofessionnelle des semences, donc qui est une organisation qui regroupe des entreprises semencières, dont mon entreprise en fait partie, parce que mon entreprise fait des semences et fait des engrais, donc des intrants agricoles de manière générale. Donc, comme l'a si bien dit Dr Fall, effectivement, moi je vais parler sous un autre angle, parce qu'il parle sous l'angle de la consommation, de la transformation. Moi, ce que je vais apporter, on ne peut pas la consommer tout de suite. Mais le secteur de la transformation et de la consommation dépend de ce secteur, à savoir le secteur semencier. Donc, comme il a si bien dit, le secteur semencier en amont du processus du développement agricole. Parce que je l'ai dit hier, j'ai dit que la semence, elle est fondamentale. Nonobstant le fait qu'elle peut contribuer à 30% de la productivité, mais c'est le seul intrant que tu peux ne pas disposer. C'est-à-dire quand tu ne disposes pas de semences, ce n'est pas la peine d'aller au champ.
Tu peux ne pas avoir une charrue. Si tu as de la semence, tu peux aller au champ. Tu peux ne pas avoir de bras quand tu vas tu peux aller au champ. Mais quand tu n'as pas de semence, tu ne peux pas cultiver. Donc, c'est l'intrant numéro 1 de l'agriculture. Je pense qu'en ce qui nous concerne, la recherche est fondamentale. Donc, le savoir est fondamental dans le processus de production de la semence, dans le processus de mise à disposition de la semence entre les mains des producteurs. Donc, la semence est l'intrant numéro 1, mais la recherche aussi est l'acteur numéro 1 dans le processus de génération de la semence. Donc, quand on est dans le temple du savoir, donc de la recherche, nous voulons appuyer en tout cas sur cet aspect. Pour rassurer nos amis transformateurs et consommateurs, nous pouvons dire que la recherche à l'heure actuelle a mis en place beaucoup de technologies en matière semencière et dans toutes les espèces qui sont en tout cas utilisées au Sénégal. À part le secteur horticole, je pense que toutes les autres variétés des grandes cultures, nous avons des instituts au Sénégal, à savoir l'ISRA, l'Institut de recherche agricole, qui est l'Institut national de recherche, qui a développé beaucoup de variétés. Donc, la recherche au Sénégal s'est composée en fait de deux mamelles. L'Institut de recherche agricole, l'ISRA, qui intervient dans toutes les espèces et les différentes variétés, mais nous avons aussi Africa Rice, qui intervient seulement dans le riz. Donc aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous comptons sur deux instituts pour la génération des technologies. Il faut dire qu'il s'agit du mil, du riz, du sorgho, comme vous avez bien dit, du maïs, le sésame, le fognon, etc., etc. Nous avons aujourd'hui différentes variétés. Nous en avons beaucoup. Et des variétés qui répondent à tous les besoins, en quelque sorte. Je disais hier, dans un panel à Kaolack, qu'au Sénégal, l'arachide, c'est l'arachide. Or, l'arachide, il y a différentes catégories d'arachide qui répondent à différentes utilisations. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce travail d'identification de l'ensemble des caractéristiques et des performances des variétés ne sont pas encore bien gérés par le secteur de la transformation, mais bien gérés aussi par les consommateurs. Je disais qu'en Europe, quand on te parle de la pomme de terre, il y a des variétés qui sont aptes pour la friture, d'autres pour les purées, d'autres pour bouillir, etc., etc. Mais malheureusement ici, quand on parle de pomme de terre, la pomme de terre, c'est la pomme de terre. Tout est utilisé pour la friture. Et comme c'est valable pour la pomme de terre, c'est aussi valable pour l'arachide, c'est valable pour le mil, parce qu'il y a différentes variétés qui répondent à des caractéristiques qui sont différentes. Donc, là aussi, je pense que c'est un travail qui doit être fait pour savoir qu'aujourd'hui, au niveau de la recherche, nous avons un réservoir de technologies que nous pouvons utiliser, qui sont très performantes, parce que l'avantage de la recherche, c'est que la recherche, elle essaie toujours d'améliorer les performances et l'innovation continuelle, en fonction des besoins et en fonction des contraintes. Parce qu'avec les changements climatiques, nous avons beaucoup de contraintes. Mais aujourd'hui, la recherche, suit ces contraintes climatiques, en essayant d'avoir des variétés résilientes, mais aussi en essayant d'avoir des variétés performantes du point de vue du rendement et du point de vue, en tout cas, de la conformité avec les besoins de consommation du secteur. Donc, c'est pour dire que, en ce qui nous concerne, nous, secteur privé, parce que c'est de là il s'agit, ce qui va faire venir, nous comptons sur la recherche, donc nous valorisons directement les résultats de la recherche. Parce que quand on parle de semences certifiées, c'est nous qui devons mettre à la disposition du secteur, des producteurs, les semences certifiées. Or, pour avoir des semences certifiées, il nous faut des semences de première génération. Et les premières générations sont gérées
pour la recherche. Nous avons dans la législation semencière un stade où le chercheur doit s'arrêter. C'est la production de semences de G3. Ce qu'on appelle communément chez nous les semences de pré-base de toutes les espèces. Après avoir terminé la recherche, l'obtention jusqu'au G0, G1, G2, arrivé au G3, la recherche s'arrête. Elle nous donne les G3 et nous continuons le processus pour faire des bases, pour faire des R1, pour faire des R2. Et toutes ces semences doivent être certifiées parce que suivies par le service de contrôle et de certification, de certificat du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Et dès qu'on a les semences de G3 qui sont les semences certifiées, c'est ces semences-là que nous donnons aux producteurs qui peuvent commencer la production. Cette production sera destinée à la consommation, que vous pouvez prendre le mil, le sorgho pour faire votre farine, ou bien l'arachide pour les huiliers, ils vont transformer l'arachide, ou bien le riz qui sera utilisé effectivement pour la consommation et d'autres usages, etc., etc. Donc nous, c'est au niveau de ce segment-là où nous devons intervenir. Mais pour dire que je reviens un peu à la recherche parce que c'est ce qui est important pour nous. Parce que tant qu'il n'y a pas la recherche, tant qu'il n'y a pas l'obtention, tant qu'il n'y a pas de nouvelles variétés, tant que ces variétés ne sont pas poursuivies jusqu'à arriver au G3, nous, on ne peut rien faire. Donc pour dire que nous dépendons systématiquement de la recherche. Quand la recherche ferme ses portes, le lendemain, nous, on ferme nos portes. Parce que la matière première fondamentale, principale, qui nous permet de travailler, c'est les semences de G3, les semences de pré-base. Et les semences de pré-base nous viennent de la recherche. Et ils ont le monopole de ça. Donc, pour dire que aujourd'hui, nous sommes très ravis, véritablement, de nous retrouver dans ce temple du savoir pour peut-être dire nos préoccupations. L'agriculture la plus performante, c'est l'agriculture où la recherche est la plus performante. Les pays qui vous dépassent dans l'agriculture, certainement, ils vous dépassent dans la recherche. La production de variétés. Parce que la compétition se trouve à ce niveau d'abord, avant d'arriver au niveau des industries et de la transformation. Il faut qu'au niveau de la recherche, que des variétés performantes, résilientes, puissent arriver à chaque fois dans le marché. C'est un processus continu. Hein? On ne découvre pas une variété, on s'arrête. Non. Dès qu'on découvre une variété, il y a encore d'autres exigences. Il faut le lendemain remettre. Et lui, il est bien placé pour le savoir parce qu'il a dirigé l'Institut de recherche agricole pendant des années. Donc, c'est un processus continu. Parce que nous, à chaque fois, on attend des variétés plus performantes. Vous me donnez une variété cette année, l'année prochaine, je m'attends à ce que vous reveniez me dire « Ah, monsieur Thiam, cette variété a un rendement de 2 tonnes 500 ou 3 tonnes. Je te trouve une autre variété de 4 tonnes. » L'année prochaine, je te dirai « Ah, monsieur, vous m'avez donné une variété de 4 tonnes. Cette année, s'il vous plaît, cherchez-moi une variété de 5 tonnes. » Parce que c'est une compétition au niveau international, parce que la mondialisation fait que tous les marchés sont véritablement uniques. C'est un marché mondial. C'est une compétition, et c'est à ce niveau où les centres de recherche compétissent, mais c'est à ce niveau où les semenciers compétissent, c'est à ce niveau où les industriels compétissent. Parce que l'huile d'arachide, c'est coté à partir de Rotterdam. Rotterdam, tout le monde se rencontre là-bas. Donc, l'ISRA et les institutions au Sénégal doivent travailler à booster la recherche, mais aussi, par ricochet, à booster la production. Pour dire que donc, à ce niveau, et je le dis souvent à mon ami, c'était avec qui je partage beaucoup de petits débats au téléphone, je lui disais que nous avons un bon institut de recherche, nous avons de bons cadres, de bons chercheurs, dont lui, il en fait partie. Mais nous avons encore besoin de davantage de bras dans la recherche. Parce que ce que nous avons dans les pays que nous avons à visiter, c'est qu'à côté de l'institut de recherche public, il y a des instituts de recherche privés qui pullulent et qui font de l'obtention de variétés. Donc quand on va en Europe pour chercher de la pomme de terre, souvent on le cherche avec des coopératives agricoles qui ont leur propre centre de recherche, qui font l'obtention de variétés, qui les protègent et qui les commercialisent. En plus de ce qu'ils prennent au niveau de la recherche publique. Mais nous, ici, notre seule source d'approvisionnement de technologies, c'est la recherche publique. Et je dis souvent que non seulement il faut que nous autres, nous investissions dans la recherche,
Parce que aussi, il faut que le secteur privé, même la transformation et autres, il faut qu'on essaie d'abonder les fonds de la recherche. Parce que nous tous nous y dépendons. Mais malheureusement, la recherche est laissée entre les mains du budget de l'État, entre les mains des moyens de l'État. Et ceci est un frein que nous autres, secteur privé, nous devons regarder à deux fois. Parce que si on ne le fait pas, le niveau de performance que nous exige le marché, on risque de ne pas y arriver. Donc nous avons intérêt à revoir la collaboration entre le secteur privé et le secteur de la recherche. Le secteur de la recherche aussi doit recenser l'ensemble des potentialités. Parce que moi je dis que les universités qui nous entourent, quand même, c'est de là-bas où sortent les chercheurs. Donc ils doivent être impliqués dans la recherche. Et ils le sont déjà. Mais aujourd'hui, la connexion avec la production de technologie, ce n'est pas encore effectif. Mais nous avons noté cet an dernier quelques frémissements. Parce que l'Université de Dakar a eu à présenter en test DHS et VATE 7 variétés de niébé. L'Université de Saint-Louis a présenté au Comité national de consultation sur les semences et plants une variété de niébé, Mongo je pense, je ne connais pas tellement cette variété, qui a été présentée aussi pour homologation. Nous avions aussi, au mois d'octobre dernier, assisté à un atelier avec l'université Hassan Sek de Ziguinchor et comment là-bas encore, Innovation Lab, sur des essais sur le soja. Donc pour dire que ces universités sont en train en tout cas de frémir. Et aujourd'hui, il est question que, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, qu'il y ait quand même une coordination de ces frémissements-là pour en faire en tout cas un hub qui viendra compléter un tout petit peu les efforts de l'Institut de recherche agricole ISRA et Africa Rice qui est à notre côté, qui est un institut sous-régional, mais qui apporte un peu de contribution dans la disponibilité des technologies semencières. Donc, en gros, c'est ce que je voulais apporter comme contribution. C'est vrai que mon ami m'a pris au dépourvu. C'est tout un plaisir pour moi de venir ici devant ce panel très riche pour présenter en tout cas l'apport du secteur semencier sénégalais, mais aussi tendre davantage la main aux autres opérateurs privés pour qu'on vienne en tout cas s'intéresser de ce que fait la recherche, parce que nos activités et nos niveaux de performance dépendent de ce secteur. Je vous remercie. Oui, je pense que c'est tellement intéressant de les écouter, parce que tout le travail que nous faisons, c'est destiné à eux de les valoriser. Si nous ne les écoutons pas, on ne pourra pas changer. Mais le temps est trop court, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont ressorties ici. Bon, je ne sais pas si tu peux permettre à l'audience de poser une ou deux questions. Avant, je sais qu'on a dépassé le temps, quoi, hein, avant qu'on leur fasse un round upload. Et voilà, on s'arrête là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour poser des questions? Voilà, tu as le micro. Bien, merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je suis le docteur Gelaï Sall. Je suis pédiatre nutritionniste. J'ai été pendant quelques années professeur à la faculté de médecine et j'ai décroché il y a une dizaine d'années. Merci aux panélistes pour la grande richesse des informations partagées. Je crois que ce panel nous met vraiment au cœur de l'intitulé de notre biennale, dans le champ de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation. Les deux commentaires que je voudrais faire sont les suivants. Le premier, c'est que à toutes les échelles,
on est dans une perspective de chaîne. Et on doit se rappeler que la force d'une chaîne se mesure au niveau de son maillon le plus faible. Si tout marche et qu'il y a un niveau où ça ne marche pas, ça annihile le reste. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, et là je voudrais recueillir l'avis des panélistes, c'est justement la problématique du financement de la recherche, du financement de l'industrialisation. Parce qu'en fait, le problème auquel on est confronté aujourd'hui est le problème de la capture de notre dividende démographique avec toute cette jeunesse. Mais malheureusement, tout ce qu'on est en train de faire ne donne pour le moment aucun résultat probant. Au contraire, on a l'impression même qu'on creuse davantage, malgré tout ce qui a été dit ici. Je voudrais donc avoir votre avis sur cette problématique du financement et de la capture de ces dividendes démographiques grâce à la recherche, grâce à l'innovation, mais surtout grâce à la valeur ajoutée qu'on pourrait apporter avec l'industrialisation. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci, professeur. Merci, professeur. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais dit 2 questions. Bon, j'ai fait 3. Bon, pour qu'on puisse clôturer, quoi. Voilà. Alors, on vous pose la question. Merci beaucoup. Merci pour vos brillantes présentations. Moi, peut-être j'avais juste une petite préoccupation toujours par rapport au problème qui a été soulevé ici concernant le fait que la consommation des Sénégalais est orientée vers le blé et le riz, qui sont tous des produits importés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas l'idéal. L'idéal aurait été aujourd'hui que les Sénégalais, ou bien que les habitudes alimentaires des Sénégalais soient orientées vers des produits vers des aliments qui sont produits localement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, dans ce cas-là, si on pousse la réflexion plus loin, est-ce que ce n'est pas aux acteurs de s'arrimer aux habitudes alimentaires des Sénégalais en essayant de réfléchir sur les voies et moyens de produire les aliments qui sont prisés par les Sénégalais? Essayer de trouver les moyens de produire localement le blé pour la production du pain, de produire localement le riz comme le riz blanc qui est prisé par les Sénégalais. Je pense que est-ce qu'il ne serait pas mieux de pousser la réflexion dans ce sens-là, essayer de trouver les voies et moyens de produire localement les aliments qui sont prisés par la majorité des Sénégalais? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je salue les panélistes et les remercie pour les brillantes présentations. Moi, c'est Dr Fatimata Bintou Hassedine Diouf. Je suis la directrice de la recherche, développement et des innovations au niveau de l'ANCAR, mais je suis là aussi en tant que présidente de l'Association des ingénieurs de l'agriculture. Et c'est vraiment un honneur de voir encore mes doyens faire le plaidoyer. Je voulais intervenir par rapport au financement, mais pour peut-être compléter le doyen Sall, c'est par rapport au financement dans le transfert de technologie. Parce que nous mettons toujours sur la table le débat de la recherche. Est-ce qu'il y a des résultats? Où sont les résultats et tout? Nous connaissons où sont les résultats. Nous savons que la recherche fait un très bon travail, le doyen l'a dit tantôt. On connaît les institutions qui interviennent, surtout dans la création et la génération de variétés. Mais les technologies sont là. Nous avons de nouvelles variétés de mil, doyen le sait, qui sont performantes et nutritifs, donc qui peuvent vraiment apporter quelque chose à la population sénégalaise, à l'agriculture sénégalaise. Mais où sont ces technologies? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Les technologies sont là, mais ces technologies peinent à aller chez les producteurs. Et c'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui travaillent, c'est eux qui doivent donner des quantités extraordinaires dont l'industrie a besoin pour la transformation. Donc, il y a ces maillons-là qu'il faut vraiment adresser. Et en venant dans ce panel, on a dit engagement du secteur privé dans la valorisation des résultats de recherche. Vraiment, je serais très contente, doyen en a un peu parlé, de voir comment les industries vont appuyer le financement de la recherche, mais aussi, plus important, du transfert des résultats de cette recherche-là au niveau de ceux qui
qui les produisent pour alimenter l'industrialisation. Ça, c'est un maillon très faible du cycle de génération et de transfert de technologie qu'il faut adresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a les structures de l'État qui sont là, enfin, on le sait tous. On compte sur le BCI, le budget national, pour le transfert des technologies, pour la génération de recherche. Et on connaît les résultats parce que ça fait des dizaines d'années que le schéma se reproduit et qu'on a toujours les mêmes résultats. Je pense qu'il faut procéder à des ruptures et qu'il y ait des engagements fermes, des secteurs qui peuvent pousser le développement de cette chaîne de valeur-là, de toutes les chaînes de valeur en général. Et ça va faciliter l'introduction des technologies au niveau du champ et au niveau de l'assiette des consommateurs sénégalais. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Merci aux panélistes et aux organisateurs de cet événement. Les discussions ont été très pertinentes. Je représente une initiative qui vise l'autonomisation des femmes dans l'agriculture, IWA. Et donc, pendant ces 3 jours, on a assisté à vraiment des discussions et des panels très intéressants avec des acteurs qui nous ont fait l'honneur de nous partager leur travail sur le milieu de la recherche et de l'innovation. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on applaudit. Juste une contribution, c'est que la Côte d'Ivoire, en fait, est le pays invité d'honneur. Et je trouve que dans le pays, ils ont quand même réussi à créer un lien entre les producteurs et le secteur industriel. Par exemple, la filière du cacao en Côte d'Ivoire, ils ont réussi à établir un lien entre les transformateurs et les producteurs. Et pour moi, je trouve que c'est un exemple à suivre. Le Sénégal, comme vous l'avez dit, Monsieur Pierre, l'État du Sénégal pourrait aider les filières de maïs et des autres céréales à s'organiser pour pouvoir trouver un prix fixe du produit et aussi aider les industries à pouvoir collaborer avec les producteurs, acheter leurs produits et aussi ainsi les aider à améliorer leurs conditions de vie. Donc, ce sont des sujets que, à partir de là, tous les acteurs qui sont présents pourraient se réunir pour pouvoir essayer de trouver des synergies et vraiment avoir des projets qui pourraient aider ces producteurs-là à s'enrichir et aussi à développer le secteur. Merci beaucoup. Voilà, merci pour en tout cas cette contribution. Elle est très pertinente aussi. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais demander à... bon, vous allez vous partager les questions. Hein. Bon, Thiam, je pense que toi, tu es allé sur le financement. Le financement de la recherche et tout ça, là, parce que tu es en plein dans ça. Je vais demander à Pierre de nous regarder. Bon, parce que financement, il y a un professeur de là qui a posé et Fat Bintou qui a encore... Et je sais que vous êtes en plein dans ça. Et puis aussi, qu'est-ce que vous demandez à l'État de faire, hein, parce que c'est très important. Donc, pour Pierre, je pense que quelles sont les recommandations en termes de... Sur le côté extraverti de la consommation, professeur Galaï, bon, je pense que peut nous parler beaucoup de la nutrition. En tout cas, ce que nous avons ici au Sénégal, tout le monde le sait. C'est-à-dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les pays ont été conçus comme ça. La France a conçu l'Afrique de l'Ouest comme ça. Au Sénégal, pas de production de riz. Allez à Nyono, au Mali, parce qu'il y a 1 million d'hectares irrigués, qui peuvent produire du riz pour toute la sous-région. Sénégal, concentrez-vous sur l'arachide. Côte d'Ivoire, mettez-vous sur le cacao. Et tout a été dessiné comme ça. Maintenant, c'est ça, il faut changer ça. C'est des paradigmes qu'il faut complètement changer. Comment vous pensez, en tout cas, sur ces questions d'import substitution, d'ailleurs, qui sont des choses qui sont en cours, pour nous permettre véritablement de régler ces questions-là, quoi. Et Thiam, bon, je pense, Thiam, bon, toi, je pense qu'il faudrait peut-être voir un peu l'animation des femmes dans l'agriculture, parce que tu en as parlé, quelles recommandations vous faites, ce qui fait qu'au moins, mais dans ce que vous dites des choses que les gens qui quittent ici peuvent les amener chez eux, quoi. You know, take it home, you know.
Voilà, ce qui fait qu'au moins, ils vont retenir quelque chose de notre panel. Cham? DG, juste. Ok, d'accord. Si vous permettez. Mais ça dépend que nous, il y en a organisé, hein, c'est pas bon. Bonjour à tous. Je voulais à mon tour féliciter les panélistes pour la qualité de leurs propos. DG Fall, je vous salue et vous remercie d'avoir dirigé ce panel. Et le financement de la recherche a été évoqué plusieurs fois, donc je ne peux pas ne pas en parler. Je suis la directrice du financement de la recherche et du développement technologique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Je pense que pour faire vite, les défis sont posés, les insuffisances ont été pointées du doigt et vous dire que le ministère est dans cette dynamique de trouver des solutions à ces problèmes qui sont posés. Il y a l'élaboration d'un plan stratégique national de la recherche et de l'innovation qui vient d'être validé au niveau le plus haut, donc au niveau du chef de l'État, du gouvernement, et que c'est un plan qui va être mis en œuvre. Il y a donc le plan de mise en œuvre qui est établi également et qui pointe du doigt vraiment les problèmes. En matière de financement, il est proposé de créer un fonds national pour la recherche et de l'innovation dénommé FNRI. Donc, il y a un décret pour ça, parce que le constat est que le financement de la recherche est éparse. Il y a différentes tutelles qui s'occupent du financement de la recherche, le ministère de l'Agriculture, l'industrie, la santé, et tout ça, il faut vraiment mettre tout ça en musique dans le cadre d'un Conseil national de la recherche et de l'innovation. Donc, c'est vraiment l'outil qui a été appelé ici et qui est en train d'être construit. Et autour de ce Conseil national, nous aurons des bras techniques, ce sont des observatoires. Là aussi, le DG en avait parlé, je pense à l'ouverture. Donc, c'est 5 observatoires. Et en ce qui, le domaine qui nous concerne aujourd'hui, il y a un observatoire sur l'agriculture, la nutrition, l'élevage et la pêche. Et il y en a pour la santé, observatoire One Health, avec les 3 composantes, notamment la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Donc, il y a d'autres observatoires pour vous dire que vraiment, c'est très structuré et ce plan est parti d'une approche inclusive. Ce n'est pas le ministère qui l'a sorti comme ça. Donc, il y a des visites sur le terrain, il y a des enquêtes SWOT qui nous ont permis d'avoir le panorama, les forces, les faiblesses de chaque entité et de proposer cette structuration. Donc, pour vous dire que on est dans cette optique-là. Et là, le président Sall l'a pointé du doigt, on doit aller vers ça. Le constat est qu'au niveau des pays sous-développés, des pays à ressources limitées, le financement de la recherche est assuré par le public. Par exemple, au niveau du Sénégal, presque toute la recherche est financée par les ministères, ce qui n'est pas viable parce que les autres pays développés, notamment qui sont très férus en recherche, le Japon, la Corée et tout, c'est le contraire. C'est le secteur privé qui finance la recherche. Et ça, c'est le maillon faible du Sénégal. Et vraiment, on a évoqué qu'il y a des frémissements au niveau des universités. Ce frémissement existait depuis cette recherche-là en matière de Niébé, le professeur Diaga Diouf, on travaille avec lui. C'est des recherches qu'ils ont trouvées depuis longtemps. Maintenant, la nouvelle dynamique, c'est qu'on est en train de partager, que l'université est en train de sortir de son cadre pour partager. Et ça aussi, la structuration des universités et la favoriser parce que maintenant, les PCA sont du secteur privé. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais ça mérite d'être encore vraiment, d'être mis en œuvre. Mais le ministère, je pense est en train d'aller vers le sens de ce qui a été évoqué. Quelqu'un a donné l'exemple de la Côte d'Ivoire. Nous, on travaille beaucoup avec la Côte d'Ivoire. Ils ont leur fonds qui s'occupe des cultivateurs et tout à exposer, c'est le fonds SPI. Et ils sont, la recherche en matière de cacao est financée totalement par les
cultivateurs. Au niveau international, parce que nous partageons des partenariats, des initiatives. Mais à chaque fois, notre collègue Yaya nous dit, nous, en matière de cacao, on n'a pas besoin de financement. C'est assuré pour notre pays, nous sommes autonomes. Donc, je pense qu'on doit aller vers ce sens-là. Et pour ça aussi, il faut que nos paysans plus riches que ce qui est le cas exactement. Donc, en gros, c'est ce que je voulais dire et que je pense que si vous pensez au stand du ministère, vous pouvez disposer d'autres éléments. Il y a des dépliants et des informations complémentaires dont vous pourrez disposer. Je vous remercie de votre Pas très long, ça, juste 2-3 mots. Oui, ça. Merci beaucoup, merci. Donc, mon bonjour aussi à professeur. Et Fadbintou, je ne savais pas que vous êtes là. Donc, Madame la directrice, vraiment, je pense que vous avez apporté une très belle contribution et cela nous rassure parce que le financement de la recherche est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, tout le blocage au niveau de la recherche, ce n'est pas les chercheurs, ce n'est pas vraiment la dynamique de trouvailles, mais c'est le financement pour mettre cette technologie à la disposition des utilisateurs. C'est surtout à ce niveau où il y a des problèmes. Et moi, je pense qu'il y a la recherche de financement qu'on doit faire, mais aussi il y a des réformes institutionnelles qui doivent être opérées. Bon, la première chose que je pose comme limite, c'est que on a mis la recherche uniquement à la disposition de l'État qui doit le financer à 100%. Ça, il faut qu'il y ait une rupture par rapport à ça. Deuxièmement, il faut que les résultats de la recherche soient aussi protégés pour que le secteur privé puisse y intervenir. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas financer une recherche pour laquelle, quand les résultats seront sur la table, tout le monde est libre de venir l'utiliser. Alors que c'est mon argent, c'est mes fonds, c'est mes moyens qui ont financé cette recherche. Je pense aussi l'absence de protection des obtentions végétales, des obtentions de la recherche, est aussi un frein pour capter les fonds du privé. Parce que les fonds du privé, c'est des fonds qui cherchent des bénéfices. Il y a des fonds, des ONG et autres là, des bailleurs qui peuvent donner de l'argent pour financer ce qui appartient à tout le monde. Mais le secteur privé a besoin, quand il met son argent, qu'en contrepartie, qu'il puisse l'amortir. Mais si la technologie est sur la table, tout le monde est capable de venir l'utiliser, mais celui qui l'avait financé, qu'est-ce qu'il va devenir? Donc ça aussi, c'est des réformes à mener. Vers la sortie, je le dis souvent, bon, je le disais à notre ami, je pense, M. Fall et l'actuel directeur de l'ISRA, je lui dis que l'unité qui est entre le secteur privé et la recherche doit être privatisée. Parce que l'unité de production de semences, c'est elle qui nous donne les semences. Mais aujourd'hui, il a des besoins en financement tellement importants et des fois à des moments qu'il ne peut pas attendre une procédure administrative lourde. Donc ça, si cette unité-là est toujours une unité entre les mains de l'État, ça pose des problèmes. Donc l'unité n'est pas performante parce qu'elle ne peut pas aller à la banque contracter un crédit pour mener un programme de campagne. Elle ne peut pas disposer des fonds au moment qu'il veut. Et il a besoin de fonds extrêmement importants. Quand vous voulez produire des G3 pour pratiquement une vingtaine ou une trentaine de variétés pour l'ensemble du Sénégal, ça, ce n'est pas une structure étatique qui a des lourdeurs administratives pour des parcelles de production qui n'attendent pas, qui peuvent le faire. Donc moi, vraiment, en matière de financement, je dis qu'il y a des moyens dans le secteur privé, des moyens inestimables, qui sont extrêmement importants. Mais comment faire de sorte que le secteur privé puisse s'intéresser à la recherche? Il y a quand même des changements et des mécanismes à mettre en place. Et ça, je pense que madame, vous y avez déjà parlé. On pourra peut-être continuer la réflexion. Mais pour ce qui concerne, en tout cas, l'association aux importations, je dois dire que pour monsieur, aujourd'hui, nous avons 8 variétés de blé. Lui, il en était un des précurseurs.
on a 5 variétés de blé dur, de blé tendre et 3 variétés de blé dur. Donc la recherche est en train de faire un énorme travail à ce niveau. Mais aujourd'hui, faire le link entre le producteur et le résultat de la recherche, c'est ce travail-là qui doit être fait. Bon, ça, je pense que le MAER, le ministère de l'Agriculture, a un grand rôle à jouer, mais aussi, nous autres industriels et autres aussi, ils ont un grand rôle à jouer. Donc il faut que aussi les industriels se tournent vers les producteurs un tout petit peu pour signer des contrats de production, pour amener de l'argent dans la production. Parce que si on attend que la production soit prête pour venir acheter, mais vous n'achèterez que ce que vous trouverez sur place. Mais si le secteur industriel s'intéresse à la production, signe des contrats, ces contrats-là même peuvent aller jusqu'au niveau de la recherche. Donc ça, je pense aussi cette contractualisation et l'implication des industriels dans la production, c'est aussi un plaidoyer qu'il faudra mener. Parce que dans les industries, il y a de l'argent. Et dans l'agriculture, il n'y a pas d'argent. Donc il faut que l'argent des industries puisse aller au niveau de la production. Et par ricochet, ça va aller au niveau de la recherche. Je vous remercie. Pierre? Merci, je reviens pour essayer de répondre à votre question sur cette extraversion alimentaire et comment la corriger. J'aimerais quand même vous proposer un modèle de financement de la recherche. Je considère d'abord que le Sénégal doit s'organiser autour de chaînes de valeur agroalimentaire. Autour de chaînes de valeur agroalimentaire, qui sont des chaînes fortes, avec des ressources qui sont financées par tous les acteurs de la chaîne. On l'a fait sur le 3FPT. Lorsque le Sénégal a voulu faire de la formation permanente, il y a un taux sur la masse salariale qui est versé systématiquement au 3FPT, qui aujourd'hui sont très autonomes parce que l'État n'intervient pratiquement pas dans la vie, parce que c'est les cotisations systématiques au niveau des entreprises et par les personnes, les salaires qu'on finance les 3FPT. L'État doit pouvoir aller dans un sens comme celui-là pour qu'à l'immédiat, il puisse mobiliser la ressource pour permettre à ce que celle-là se réalise pour le devenir des entreprises, mais aussi pour la progression, n'est-ce pas, de notre pays. Je vais revenir sur ce que vous avez appelé l'extraversion alimentaire. Monsieur Fall, vous l'avez bien dit, au sortir des indépendances, la France nous a imposé un système de développement et qui nous a, entre guillemets, piégés sur l'importation. Comment nous en sortir? Je pense que quand vous allez dans un pays, on en parle, et je pense un frère à nous, c'est la Côte d'Ivoire. Le Ivoirien mange local. L'enfant découvre l'aliment très tôt. La Côte d'Ivoire a eu à 500 et quelques cantines scolaires à travers tout le pays. La Côte d'Ivoire est venue ici par une intervention que j'avais demandée pour faire le tour des cantines scolaires au Sénégal. Ils étaient très déçus. Ça ressemblait un peu à l'image des abris provisoires, excusez-moi de l'appeler comme ça, qu'on a consultés pour les écoles. On se pose la question, est-ce que réellement nous croyons au développement par l'agriculture? Elle n'est pas consommée, elle ne se développera jamais. Donc, dans les écoles, les cantines scolaires ont échoué. Nous voyons comment nos enfants mangent dans les écoles, avec des multitudes de tables sur lesquelles on ne sait même pas la qualité dans laquelle ils sont en train de se nourrir. L'État du Sénégal doit faire des jeunes sa source de richesse de développement durable. Et pour ça, il faut qu'elles soient nourries. Donc, pour revenir à l'extraversion, aujourd'hui, vous déposez un bol de base de mil de bouillie, vous risquez de ne pas trouver vos enfants autour de la table. On a eu des, excusez-moi de donner comme ça et j'en sors, on a eu des grèves des boulangers. Ce sont mes amis, hein. J'en ai fait des amis parce que nous devons travailler ensemble sur la panification croisée. Mais les Sénégalais sont tous tournés par le manque de pain, ils sont tous tournés vers la consommation locale. Il y en a qui sont restés dessus, mais la plupart sont revenus immédiatement sur le pain. Parce que notre état d'esprit, à notre âge aujourd'hui, est encore bâti autour, n'est-ce pas, de notre colonisateur qui nous a imposé une façon de faire. Les gens reviennent et vous posez tout le temps le problème de la recherche et sur la recherche de blé. Je ne suis pas contre. Oui.
Est-ce qu'on va chercher ce qu'on a déjà trouvé? Est-ce qu'on va continuer à chercher ce qu'on pense que ça va résoudre le problème? Est-ce qu'on ne va pas se battre pour que le produit local soit réellement dans les foyers, accepté dans les écoles, accepté par les armées, accepté par le gouvernement? J'ai loué une invitation à laquelle j'ai été convié par le président de la République, pour ne pas le nommer, où, après la conférence, tout le monde a mangé céréales locales. Parce que la thématique était là-dedans. Pourquoi aujourd'hui, les Sénégalais que nous sommes, moi le premier, on exige ce qu'on n'a pas produit? Comment faire en sorte qu'un jeune accepte dans la zone, une zone bien déterminée, d'avoir 20 hectares pour se donner de l'argent pour qu'en post-récolte, il puisse travailler? Où est notre problème? Il est en nous-mêmes. Il ne faut pas aller chercher sur la France ou les États-Unis. Ils vont protéger leurs intérêts. Mais personne ne peut attraper la main d'un Sénégalais pour lui dire que voilà du fondé, voilà du tchakri, voilà du couscous le matin. Il dit non, je ne mange pas parce que non, ils retournent sur le pain. Par contre, quand le pain n'est pas là, ils le mangent. Ils sont très heureux de manger. Le changement typo, c'est ce que j'appelle le civisme alimentaire. Le civisme est bâti sur la concrétisation d'une valeur réelle que est l'aliment. L'aliment sénégalais est un aliment nutritif. Devenons une chanson autour de notre drapeau qui présente cette verdure, qui représente l'agriculture. Mais nous ne sommes pas des consommateurs, nous, Sénégalais, par rapport à tous les pays de l'Afrique centrale. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci Pierre. Thiam, c'est que le temps est très court. Ouais, merci. Synthétique quoi, vraiment. Je pense que je vais aller vite. I will do it very quick. Yes. I think it's very interesting that we all know that is something that is not working. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. So, today, quand on va dans les villages, là, on parle de production de mil. En fait, nous avons de petits producteurs de mil. Nous n'avons pas de grands producteurs de mil. Vous allez voir, in some villages, les femmes ou bien les producteurs attendent des mois pour nous bodjal len sen dugub bi. So that's just a problem of machines. Le mil, il a parlé du mil. Millet is not profitable for the farmers, and this is the reality. Le mil n'est pas assez profitable. C'est pas assez sexy. Donc, ils ne veulent pas faire du mil. Ils préfèrent cultiver l'arachide parce que les Chinois sont là, ils vont l'acheter à un prix beaucoup plus truc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons qu'il y a un problème et que ce problème, c'est de notre responsabilité, je pense à nous tous, que ce soit la recherche, que ce soit le secteur privé, le financing, etc. Des fois, il y a des recherches, il y a déjà les résultats. En Inde, il y a des résultats probants. So sometimes we just need to take what is working from somewhere else and bring it here and implement it. Quelqu'un a parlé aussi de je pense, de la préférence. Les Sénégalais aiment les riz. Je pense que c'est le gars là-bas qui a dit ça. En fait, ils l'ont changé. The rice, le riz n'est pas notre plat national, c'est pas vrai. Ça a été inventé et ça c'est récent. Donc, comme ils ont réussi à changer du mil vers le riz, on peut trouver un moyen de reverser. Et je pense que les médecins et les pharmaciens sont d'accord avec moi que sur le plan nutritif, on peut faire des choses. Et tout le monde sait aujourd'hui que le mil est meilleur. Et puis, je pense qu'on le fait. Donc, ce n'est pas de dire, oui, ñun ceeb la ñu bëgg, on mange du ceeb. No, we can do better. We can change things. Et je pense que les autorités, j'appelle madame la directrice de la recherche, je pense qu'on a besoin de mieux organiser le financement, l'investissement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que même s'il y a investissement, ça ne marche pas. Parce que c'est une pyramide, ça vient de haut vers le bas. Things should come from the bottom up and not from the top down.
Parce que le problème, c'est que quand il y a un investissement de 10 milliards qui est destiné au développement du secteur du mil, avant que ça arrive là où ça doit aller, je pense qu'il n'y a qu'un milliard qui arrive. And this is a big problem. So I think if we put all this investment where it should be, Senegal should be in the next level and Africa should be in the next level. And this new generation is ready to take over and things are going to change. We want it or we don't want it, things are going to change because with this new generation, you cannot just keep telling us, oh, this is how it should be work, because we know how it works and we are here to implement it. Thank you, everybody, and merci pour votre truc. Merci, Cham. Give them a big round of applause. Ils méritent ça, quoi. Je crois qu'on a fait une très bonne session, Ouri. Voilà, tu as eu ce que tu voulais. Bon, voilà, ça c'est bien. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Donc, Président, merci. Docteur Alun Fall, je vous remercierai jamais assez. Depuis le début du processus, vraiment, vous êtes là, vous avez accompagné le processus dans toute l'organisation de l'agenda scientifique. On a quand même pris 30 minutes de plus par rapport à l'agenda. Maintenant, on a le choix, soit on va faire une pause, ou bien on élimine la pause, on continue. Voilà, le choix est là. Merci beaucoup. Merci. Vraiment. Donc, le prochain présentateur, c'est un panel qui sera animé par Mariam Ba. Elle est où, Mariam Ba? Mariam Ba. Hein? Mariam Ba, elle est là? The floor is yours. You are short. Tous les Américains sont partis. Je pense que tout ça va rentrer dans l'évaluation. Non, après, il n'y aura plus personne. Si on fait la pause, la salle va continuer. On va la... So this panel. Okay, let's see whether we are going to have anybody in the room first. Voilà, c'est ça. Ça, on va pas. Elle va pas parler devant. Non, non, mais il n'y a plus de personne, il n'y a plus de personne. Je pense que, Mariam, il ne faut pas envisager l'opportunité d'annuler carrément la session de l'UNIB. Oh, oui. Bon, après la pause, je pense. Mariam, moi, je vais te parler. Voilà, on va aller faire la pause rapidement et on revient. On se sert et puis on revient. De l'autre côté. Voilà. Ah, pour déjeuner? Petit déjeuner, petit déjeuner. Pause café, pause café. Pause café, OK? Okay, hello everyone. I don't think we need to make we can just find it. I just make it. I will just make it. I think we don't need. Okay. We can find them. Everybody we know who's who. Just pick them up. Okay. So we're leaving at 12:30 for lunch. Okay, so you guys won't be attending the next session. Yes. They are doing it in You have to extend your company. Whereas I know exactly that.
why do they have to go? Where are they at? 2 pillars time, they have to go to get attend to it. And the guys that are managing this room, they said they will leave at 1. Who's managing what? This room, They leave at 1? because they are doing the presentation. They are managing. Let me ask first. What do you want? Nii si kaw nee nañ dina la dañuy arrêté ñu jëlee stade bi yóbbu leen. Pourquoi Ils ont dit que le programme s'arrête à 13h. Donc, nous, là, Le programme qui s'arrête à 13h. Non, non, le programme Le programme a été changé hier. On vous a fait le programme n'est pas depuis 16h. le programme non, non, je pense le programme, je pense que nous laisser raison.
Keep on trying, might as well. If you decide, all is well. I keep on trying, might as well. If you decide.
When I danced around, something I can't disguise. To come around again, that's why you sigh. You know you didn't sigh. Was it meant to be this way? Was I ever meant to stay? So I saw it go. How did you know where to find me? What did you think you would see? I live alone in the safety without it. I drink it down with my feet. Hey, there's love that keeps me alive. It ain't true that keeps me right. Can I borrow from your mind just to keep me right? I don't care if the darkness is in. I just save me a place in the sky. I don't mind if the dark doesn't come. I'll be safe in the place that you said. What did you see through the window? Catching a glimpse of the ocean. It's just a light from the shadow to see. Something that's all that emotion. There's sorrow in my eyes, and I'm safe to breathe through the light. And I don't just to keep. I don't care if the darkness is through. I just save me a place in the I don't mind if the dark doesn't fall at night. I'm safe in the place that you said was. Darkness is soon to rise, just save me a place in the hungry sky. I don't mind if the world's running out of light. I'll stay, I'll stay.
I don't care if the darkness is soon to arrive. Just save me a place in the lonely sky. One day soon to arrive. I'll be safe in the place that you said was. I was lost, but you became my reason for these tears of joy and tears of pain. And I know it won't be easy, but no matter what they say, I'd do it all again for you, my pearl. There's a grace in the depths of self-destruction I had to face before I held you in my arms. All the demons I have taken just to shelter you from harm. I do it all again for you, my pearl. I regret nothing, it was an honor. Mortify myself to call you my daughter. Mean the world to me, and I do it all again for you, my pearl. There were times I could borrow from the future to fight the darkness that followed me around. But you've always been the halo that broke up the cloud. So I do it all again for you. I regret nothing, it was an honor. Mortify myself to call you my daughter. Come to me. You mean the world to me. I do it all again for you, my girl. Regret nothing, it was an honor. Mortify myself to call you my daughter. Regret nothing, it was an honor. Mortify myself to call you my daughter. Mean the world to me. You mean the world to me. I do it all again for you, my pearl. Lost in the fog, in the harbor, caught by the tide, and above
sailing away to an island can't be found. Watching the stars sleep in the ocean, chained to the helm, the raft's broken, I'm all at sea. The boy that I once knew was drowned. Into the night, the last time I'm here, voices of white, as the guns sing down in deep, still waiting to be found. I sit so close to you, staring at the sky. Can't believe the view. After everything, you would never know that this bleeding heart is on its way back home. I need you. I love you. I'll never let you go. I'm stuck in my head. I lie awake at night. How do you get so after 3 a.m.? Time to come. Stars to run. On a cloudy day, I saw you so clear. On that hillside, we watched time disappear. After everything, you would never know that this bleeding heart is on its way back home. I need you. I love you. I'll never let you go. To me, it's something I waking up. How do you get so after time to come?
starts to roll. Tinder to my fading habitat, a ribcage killing, flickering of the hidden between breath. Bare metalworks key, and youth and revelry. Timber offers some form of reprieve from peaks that catch recess. Pining still where hill and harbor meet, and calloused by the lake, keep feigning evergreen. Ever speak to me familiar ways, so lessen your instead. Banks of please tell a friend. Among my red, among my red, among my red. In a barren field. Winter love and paradigms go in. I cannot live like this. Strike a match to burn my pattern holding. Today I choose to live. Someday I'll be friend to death. There I'll stay from infinite. Respond to me familiar. So listen your instead. On banks of hell, she did a friend. Covered my room. For me, life was mine. Blanket safe from reverie till again.
Wake me up and tell me what you know. Wake me up and tell me what you know. Before you go, before you go. In the morning, pick me up and put me on the road. Pick me up and put me on the road. Before you go, before you go. In the morning. Gotta take it in my stride. Tendency to move is already in you. So why are you so serious? True. I know the reason why. So what is there to prove? It's already into why we keep on moving. Tell me, was there fire in my head? Tell me, was there fire in my head? Before you go, before you go. In the morning. Gotta take it in my stride. Tendency to move is already in you. So why are you so serious? The reason why. So what is there to prove? It's already into why we keep on moving on. Pick me up and put me on the road. Pick me up and put me on the road. Before you go, before you go. In the morning. Feel the earth pouring us in. Feel the love as it begins. Now we could ever be as one. Oh, love can never be enough. Here between the night.
take me further in this dream. Keep me suspended in your arms. Just keep holding on. Here between the night and day, lost and never swept away. Oh, we're no longer you and me. We're something in between. My heart beating over endlessly, running through the emptiness will be here between the night and day. Lost and ever swept away. Oh, we're no longer you and me. We're something, yeah, we're something in between. Bonjour tout le monde. Nous allons juste passer à la session des pitch competition. Et donc aujourd'hui, on aura un autre groupe. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'agriculture, de transformation. Et maintenant, nous, on va vous amener des ingénieurs qui vous proposent des technologies qui vont vous aider dans vos productions et dans l'agriculture, mais aussi en restant en bonne santé. Alors, donc, j'aimerais bien demander aux membres du jury de se mettre à place pour qu'on puisse commencer la session de présentation des pitchs. Merci beaucoup. Alors, donc, on va recevoir nos membres du jury, Dr Yasmine et Dr Imen. Et également, on a Dr Diao Alassane. S'il vous plaît, Dr Diao, si vous êtes là.
Alors, pour aujourd'hui, nous avons également 5 startups qui vont présenter. Donc, on a Cré de Sacré-Cœur, on a Water Tractor, on a Starley, Afia et Pastolet. Alors, donc, pour commencer, je vais appeler la startup Afia. C'est bon? Donc, vous avez 5 minutes de pitch et 5 minutes pour répondre aux questions des membres du jury. Pardon? On peut commencer? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Adja Marie Touré. Je suis une étudiante en 2e année à la Dakar American University of Science and Technology à la Sorbonne. Bonjour à tous, je m'appelle Hadia Tara, je suis étudiante en 2e année en ingénierie en mécanique. Bonjour à tous, je m'appelle Alissa Madeleine Fatima Youm, je suis étudiante en 2e année à Daoust en Computer Science Engineering. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter le concept de PIMED. PIMED comme Precision Medicine, et en français, on pourrait parler des solutions médicales précises. Donc, pour vous donner un petit contexte du pourquoi on est venu avec la conceptualisation de PIMED, je voudrais vous raconter une histoire. Donc, ma grand-mère est souvent malade et elle déteste les hôpitaux, et en plus de ça, elle a des problèmes pour marcher et des maux de dos. Donc, nous connaissons certainement dans cette salle, tout le monde connaît une personne qui a des difficultés, qui a des problèmes de santé. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément la facilité à aller dans les hôpitaux. Et nous avons également remarqué d'autres facteurs. Next slide. Nous avons également remarqué d'autres facteurs comme les dépenses. D'après les études de l'UNALS, on dépense environ 20 000 francs dans les consultations, également le prix des transports. Il y a aussi les longues files d'attente dans les hôpitaux. Donc, si on a besoin d'aller au travail ou d'aller à l'école, on passe énormément de temps dans les hôpitaux, dans les files d'attente. Il y a également dans les zones rurales, les gens qui n'ont pas forcément accès aux hôpitaux, aux postes de santé, aux centres médicaux. Donc, avec cela, nous avons décidé de venir avec cette solution, PIMED, qui est notre prototype que voici. Donc, dans ce prototype, on a
des capteurs, donc un capteur de température et un capteur de qui prend le niveau d'oxygène et les battements de cœur. Donc, tout est intégré dans ces solutions-là qui vous permettra de faire votre diagnostic, qui vous permettra de parler à votre médecin également et de ne pas vous déplacer. Donc, vous pourrez l'utiliser dans votre salon et c'est hyper pratique. Vous aurez un historique médical et vous pourrez faire votre suivi évolutif. Voici notre prototype qui contient des boutons d'urgence qui vont vous permettre de parler à votre médecin ainsi que d'appeler une ambulance. Vous pouvez aussi utiliser votre tablette pour avoir un meilleur visuel de vos consultations. Donc, la manière dont nous comptons impacter le monde avec PIMED et du fait que grâce à PIMED, on aura un accès rapide aux soins médicaux. Donc, tout le monde aura accès aux soins médicaux. Et aussi, grâce aux capteurs de dernière génération, nous avons un diagnostic précis, efficace et rapide. En plus de ça, c'est économique et nous gagnons beaucoup de temps par rapport, comme ma collègue l'a dit, par rapport au fil d'attente et tout. Et aussi, les docteurs auront un meilleur suivi de leurs patients. En plus de ça, nous voulons encourager la consultation régulière parce que la santé est en effet très importante. Donc là, on va vous parler de nos potentiels clients. Nos potentiels clients seront les familles, car quotidiennement parlant, on n'a pas vraiment le temps, des fois, quand les enfants sont malades, de prendre soin d'eux. Et donc, de ce fait, PIMED est conçu de manière de pouvoir l'utiliser facilement. Et donc, tout le monde peut l'utiliser, même les enfants. Et aussi, les patients victimes de maladies chroniques, car ces derniers ont besoin d'un suivi très rapproché de leur médecin. Et enfin, les pharmacies et les hôpitaux, car avec les files d'attente, ceci permettra de réduire le temps et tout le monde pourra maximiser le temps. Et pour le business plan, le modèle est de B2B et B2C, ce qui veut dire que ça vise les entreprises et aussi les individus. Et donc, de ce fait, nous voulons vendre le prototype en tant que tel et avec donc la mini-tablette et tous les sensors intégrés à la tablette. Et aussi, nous voulons avoir des partenariats avec les assurances et de ce fait, nous pourrons tirer des commissions. Et en plus de ça, nous voulons avoir des plans d'abonnement qui pourront nous permettre de générer des revenus continus. Next slide. Voici les membres de notre équipe. Moi-même, Alissa Madeleine Fatimayoum, une étudiante en deuxième année en ingénierie mécanique, ainsi que Adja Marie Touré, elle aussi étudiante en deuxième année ingénierie informatique, et Hadi Yatara, étudiante en deuxième année en ingénierie mécanique. Merci de votre attention. Nous allons passer aux questions. Merci. I'm going to speak in English in case our audience is mixed. Thank you for presentation. I have a question concerning the technical validation of your product. So, because I'm not sure, but I think maybe I missed it or you didn't mention it, but how did you validate the accuracy of results of your product? Okay, so that's a good question. Actually, like we made a lot of researches about our sensors and everything, and we made a lot of tests also before integrating it to our prototype. And when we tested it, it's always accurate with the infrared thermometer that you usually have at a checkup when you go to the doctor. So when we compare it, it's really accurate, and this is just scientific fact that can prove our. Okay, so I will follow up with one element. I think it's great that you digitalize every aspect of the medical checkup, but here I'm wearing my smartwatch. So when I'm talking from a business perspective, I think this can also challenge the smartwatch, because in the smartwatch, for example, I have all the information that you mentioned. What would make me
buy, plus the time, of course, in other aspects. So from a business perspective, you might want to consider in terms of market competition that you have these smart products as well. So why would I buy your product, instead of just buying a smartwatch or rely on the new technologies that are emerging? At first, you will have a bigger screen, let's see, and in your living room, you can have this prototype and the whole family can use it. I don't think with your smartwatch, everybody can use it, right? So the whole family, it's like, I don't know if you guys know Netflix, it's like a Netflix account and everybody can use the same account and have just different profiles. So we also want to add other sensors, because this is just a new prototype. We want to add other functionalities, other features, and I think it would be way better than just having a smartwatch. And even maybe integrate a watch, just in case you want to go out, you're not at your house and you don't have the mini tablet with you. Okay, yeah. And also, a smartwatch is not something that everyone can afford. And our prototype is something that everyone can afford, and it's really easy to use. So we really wanted to make it affordable for everyone, for the people that live out, like far from Dakar and don't have really the capacity to afford a smartwatch. So maybe in future, like this is really a good actually contribution, because we might think later for a smartwatch that would be affordable for everyone. So everybody can use it and they can bring it everywhere, like literally everywhere. Okay, so I'm going to conclude with only one comment before I leave it to my colleagues. Exactly, actually, it was a trick question. I wanted also to push you to focus on the accuracy part, because for example, the smartwatch is not accurate data, and they tell us it's approximative. But for you developed your product with advanced sensors, and you're doing continuous research and data accuracy. And I think that's something you need to leverage in your pitch and presentation from a scientific perspective, because I think that's what makes it different. Plus your roadmap, you talked about chronic diseases, which means that there's also a business opportunity in terms of scaling your product to cover more advanced diagnosis, not just like basic temperature and elements. These are things that you can consider in your pitches when future opportunities. Thank you. Good luck. Thank you for presentation. Really, I like the project. I will complete to the question of Yasmin. I'm asking about the technical point of view. Is about the type of sensor that you are using. What is the type of sensor? Then the dashboard. I didn't see the KPIs that you are showing and the IT part of the platform. Can you please more describe this? For the dashboard, we are using the Arduino IoT dashboard, and the sensors there are from Arduino. The Arduino is from Arduino. It's an Arduino Giga, the Giga display screen. The screen. Thank you. I'm asking about the sensor that you are using. The sensors. Yeah. The sensors. Like the temperature sensor. Les capteurs que vous avez utilisés. Vous avez des capteurs ici ou non? Oui. Quels sont les types de capteurs que vous avez implémentés? So we have an MLX 90614 infrared temperature sensor. Temperature sensor. Yes. Yeah. So like you can take the temperature without touching the. Yeah. I know this sensor. Then yes, you have also. And now we have a heart rate and pulse oximeter sensor from SparkFun. And yes, I know. Yeah. So this is what we have for now on. Yeah. And what about the KPIs that you are presenting to the doctor? What you are presenting to the doctor? What's data that the doctor have? Okay. So the doctor will normally have all your information. So if you go to the doctor, he will probably take your temperature, your pulse, and everything. And we want to make that information available to your dashboard, to your profile, and give it directly to the doctor that you choose for your consultation.
Okay, my final question is about the cost of the product. If is it affordable for many families or not, and how you are planning to finance the hardware, because the software is scalable and we can have millions of users, but the hardware, how you are thinking about the scalability of the hardware? Okay, so I think for now, since we want to add more features, we want to add more information, we cannot really estimate the price of this product because we want to make it as perfect as possible so that everybody can benefit from it. So I don't think for now that we will be able to give you an exact pricing. Thank you very much. A final question is really is a good and great idea. Just a final question. Recommendation is to more focus on the doctor side, what they want, what is the urgent data that they want to track. As an entrepreneur mindset, always think for your customers, for the doctor. Consequently, you don't focus only on the technical point of view, the sensor, the dashboard. I can integrate a big number of sensors. You should think about what the doctor needs, what the major data that I must have it, and the frequency of getting the data of this. I recommend to more focus on that. You tell, assume that I have already the best hardware. Assume that. What the next step? Assuming that you have the hardware, what data to go, how to go, who is the customers, what he needs exactly. And thank you very much. It's a great project. Thank you. On a encore le temps? Okay, just maybe one more questions. Yeah, just peut-être une question. Félicitations encore une fois, hein. C'est vraiment très innovant. Mais c'est un capteur pour la température, l'oxygène, le rythme cardiaque. Et que pour vos clients, vous avez cité les familles, mais également les hôpitaux. Comment ce système-là pourrait-il aider au niveau des hôpitaux? En plus qu'on a des méthodes beaucoup plus accessibles dans les hôpitaux pour ces paramètres-là. Autre chose, c'est par rapport à la maintenance de l'équipement. Est-ce que vous en êtes par rapport à cette maintenance-là? Qu'est-ce que ça nécessite réellement comme suivi, comme maintenance? Alors, par rapport à la première question, je dirais que comment notre produit serait efficace, c'est dans le sens où dans les hôpitaux, il y a beaucoup de lignes d'attente. Genre, des fois, des personnes, elles peuvent attendre plus de 120 minutes avant de recevoir l'aide d'un médecin. Alors, ce que nous voudrons, c'est que nous puissions vraiment avoir un grand réseau de docteurs. Et donc, de ce fait, chaque personne, chaque fois qu'elle aura besoin d'un rendez-vous, pourra directement être connectée à un docteur disponible. Donc, de ce fait, ça va pouvoir aider aux personnes, les travailleurs, que ce soit les travailleurs, les élèves, ou bien, en fait, tout le monde, de pouvoir maximiser leur temps. Parce que des fois, certaines personnes sont obligées d'annuler leur rendez-vous ou bien ils perdent du temps à cause des longues files d'attente. Et donc, aussi pour la maintenance du projet, donc on n'a pas vraiment pu penser à ça pour le moment, mais c'est vraiment un bon point et nous comptons vraiment faire de notre mieux et pour pouvoir réfléchir sur ce point et vraiment l'améliorer pour vraiment que ça soit une révolution pour ce monde. Thank you very much, Afia. Thank you. So next is Cré de Sacré-Cœur. Cré de Sacré-Cœur, vous êtes là? Donc, vous avez 5 minutes pour le pitch et 5 minutes pour répondre aux questions des membres du jury.
Bien, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour nous de participer à cette présentation. Moi, je m'appelle Alun Badramane et mon collègue, c'est Gilbert Barchi, horticulture. Slide. Voilà, donc nous avons mis en place une plateforme pour les enseignements apprentissage qui s'appelle AgroSchool, donc qui vise à renforcer les enseignements apprentissage en mathématiques, en sciences et pratiquement en mathématiques. C'est dans ce cadre-là que nous avons approché un établissement public qui s'appelle El Hadj Souleymane Wade, où nous avons mis en place cette classe verte dans un endroit qui était abandonné, d'ordures, que nous avons nettoyé avec les élèves. Et à partir de là-bas, nous sommes en train maintenant de créer des planches tout en faisant le suivi avec notre horticulture. Slide. Voilà, donc au début, le jardin était abandonné. Présentement, voilà les réalisations que nous sommes en train de faire sur place. Et à droite, les images que vous voyez. Donc, les élèves sont en train de tracer des planches qui leur permettent de voir d'une manière beaucoup plus claire en mathématiques comment créer un rectangle. Et à partir de cet rectangle, ils vont comprendre en fait la surface cultivable qu'on appelle les planches. Donc, ces planches-là seront labourées pour pouvoir avoir une fertilisation de la terre et mettre en place des semences jusqu'à la récolte. Slide. Voilà, donc, arrivé aux récoltes, voilà les résultats que nous avons obtenus. Nous avons organisé des organisations de goûter partagées avec les enfants, les acteurs de cette production. Nous avons cuisiné comment on appelle ça, le saka-saka. Le saka-saka, ce sont des fruits, les sauces fruits, les sauces d'épinards aussi, pour permettre aux parents et les enfants de pouvoir au moins expérimenter d'une manière alimentaire ce qu'ils ont produit sur leur jardin, le jardin qui était sur place. Slide. Voilà, donc au début, on avait cet espace qui était vraiment un dépositoire d'ordures que nous avons restauré, voilà, pour permettre donc d'avoir cette classe verte. Donc cette classe verte a été mise en place dans le cadre des enseignements apprentissages. Je reviens là-dessus. Donc c'était juste pour insister sur ce qui se fait théoriquement dans la classe traditionnelle. Et pour cela aussi, nous avons visé aussi à connecter ce jardin-là avec une technologie innovante, comme les énergies renouvelables, avec les panneaux solaires, ainsi de suite, parce que nous dispensons également des cours de codage aux enfants dans la classe. Nous avons une salle informatique au niveau de l'établissement qui nous permet d'enseigner les enfants la robotique et le scratch, ainsi de suite, qui leur permet, dès le bas âge, d'avoir des notions de compétences par rapport à l'usage de la technologie. Slide. Voilà, donc ici, on est en compagnie de M. Bachi qui est sur place, qui est là. Ça, ce sont des vidéos. Ici, nous avons une visite des autorités de l'enseignement supérieur qui étaient passées pour voir un tout petit peu ce qui se faisait au niveau de cet espace qu'on appelle AgroSchool. De l'autre côté, les enfants sont en train de retracer des espaces, des planches pour permettre de labourer cet espace-là en mettant un peu de compost. Faire également la différence entre le compost, les OGM et l'engrais par rapport à la production, ce qui permet peut-être à certains enfants qui n'avaient pas la possibilité peut-être de continuer leurs études supérieures, de pouvoir se reconvertir dans ce métier-là. Slide. Bien, là, nous avons aussi une distribution des produits que nous avons récoltés pour partager ça à certains parents et pouvoir impliquer les familles et la communauté locale à travers des événements de journées portes ouvertes et des activités liées au jardin scolaire. Slide. Voilà, donc ici,
pour l'innovation. Donc, nous pensons peut-être à partir des drones que nous pouvons, si nous avons la possibilité d'avoir ces moyens-là, peut-être avec ces jeunes que nous avons formés et encadrés dès le bas âge, depuis le cycle élémentaire jusqu'à un niveau beaucoup plus supérieur, de pouvoir exploiter cette technologie-là pour pouvoir au moins cultiver des espaces à grande échelle et à partir donc de ces technologies-là qu'ils ont appris depuis le bas âge. Slide. Voilà, donc ici nous avons la visite également des parents parce que il faudra, quand vous faites ces genres de projets, de vision, il faudra impliquer les parents et permettre aussi aux enfants dans l'économie de pouvoir participer donc aux dépenses quotidiennes des parents. Donc en les impliquant, l'enfant aura des notions qu'il va prendre pour pouvoir aller chez lui, prendre un petit pot où il pourra faire des investissements et essayer de réduire les dépenses quotidiennes. Voilà, donc ici également, on a impliqué certains étudiants en master et en licence qu'on appelle des facilitateurs qui nous accompagnent dans les écoles pour pouvoir encadrer les enfants dans ce sens-là. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Ok. Merci pour votre présentation. Je vais demander en français puis je vais le traduire en anglais. Alors, donc vous avez, pour moi, c'est une cause noble. Investir, c'est une cause noble. Investir dans l'éducation des enfants, les générations futures, ça c'est très bien. Donc, félicitations. Par contre, en termes de business, et si on va considérer ça en tant que start-up, quelle est votre cible? Qui sont, vous vendez à qui? Donc, vous visez les parents? Vous vendez à qui? Quelle est votre cible clientèle? Bien, nous, en fait, nous sommes une structure qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, ce sont des structures qui sont décentralisées pour vulgariser les résultats de la technologie. Donc, ce que nous faisons auprès des populations diminuées, qui sont fragilisées, c'est juste les apporter un appui. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes des acteurs de développement. On trouve des solutions pour certains de nos concitoyens qui n'ont pas la possibilité peut-être d'acquérir des formations de haute qualité et qui coûtent généralement trop cher. Donc, on les recrute auprès de nous pour pouvoir les permettre aussi d'avoir les mêmes chances que les autres enfants qui ont les moyens. Donc, c'est ça notre vision, c'est ça que nous déroulons comme centre de recherche. Actuellement, les centres de recherche sont au nombre de 23 à l'échelle nationale. Et toutes les formations que nous dispensons sont gratuites. Mais également, on met en place des projets pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir au moins participer au développement de leur pays. Donc, vous êtes une structure publique, nous sommes financée une structure par le gouvernement. Publique, oui, financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ah, super, ok, d'accord. Donc, ce n'est pas vraiment une start-up. Donc, donc là, vous êtes en train de promouvoir l'opportunité, je pense. Voilà, ok. Donc ça, c'est une promotion de projet, ce n'est pas une start-up qu'on va évaluer en tant que start-up. Voilà. Mais bon, je pense, de toute façon, une proposition, parce qu'on pensait que... Voilà, maintenant, quand on parle de start-up, ici, c'est un privé. Par rapport, pour le bon déroulement de ce projet, nous avons besoin d'un facilitateur, comme les privés, donc qui ont cette expérience-là, comme lui, c'est un horticulteur qui est sorti de l'ISRA, donc qui a les compétences nécessaires de pouvoir accompagner le projet jusqu'à l'objectif qui est visé. Donc, je vais lui laisser la parole, lui il pourra vous expliquer un peu. Voilà. Donc, souvent, les élèves en classe, on voit les professeurs ou bien les enseignants, les faire le carré, ou bien les rectangles, ou bien les triangles. Au niveau du jardin aussi, on parle aussi le carré et quelles sont les plantes, combien de plantes il faut mettre au niveau du carré, au niveau du rectangle aussi, au niveau du triangle. Maintenant, aussi, ils parlent aussi, les enseignants, ils nous parlent aussi qu'est-ce que c'est les jachères,
faire reposer la terre, tout ça là, quoi. Donc, au niveau de agro-school aussi, on fait ça aussi, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est la plante aussi encore? La plante comprend combien de parties? Où sont les feuilles? Où sont les racines? Où sont les tiges? Bon, à partir de agro-school, quand je tire la plante, je les montre tout ce que c'est, les 3 parties ou les 4 parties. Vous voyez? Mais en classe aussi, on montre ça, l'enseignant, il montre ça. Mais quand il vient aussi à agro-school, chez moi aussi, je les montre concrètement, ça et ça et ça, c'est ça, quoi. Vous voyez? Voilà. Parce que des fois, il voit un manguier pousser, il a mangé le manguier, bon, il mangue. Maintenant, comment faire, où se trouve, où ça vient, tout ça là. À partir de la grosse school, je les montre la graine, je fais la terre, le compost dans un pot. 15 jours après, ils reviennent, tout chacun d'eux, mettre son nom, prénom. Après, maintenant, dans 15 jours, ça pousse. Très bien, Vous voyez? très bien. J'ai très bien aimé l'initiative d'impliquer l'enfant des premiers âges dans les problèmes de sécurité alimentaire et le cultiver, comment être conscient de ce problème et comment conserver la terre et planter des cultures locaux. Et vraiment, c'est une initiative très intéressante. J'ai une question par rapport à votre développement commercial. Donc aujourd'hui, votre cible, c'est les étudiants des universités de Dakar, des zones rurales, de tout le Sénégal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus sur le développement commercial? C'est comment vous allez se développer from Sénégal, de Côte d'Ivoire, des autres pays. C'est ça, je veux bien comprendre. Bien, dans ce cadre-là, c'est juste comme je vous l'ai expliqué dans la présentation. Le projet n'implique pas seulement, ne vise pas seulement les enfants. Il y a également, nous avons pris des étudiants, peut-être qui ont cartouché et qui veulent se reconvertir dans ce métier-là. Donc, ces étudiants-là, une fois reçu la formation de formateur, c'est eux qui vont aller dans les établissements. Déjà, ce sont des métiers qui se créent, des entreprises qui sont montées. Donc, c'est la vision que nous avons par rapport à l'entrepreneuriat, la mise en place, le recrutement, faire des métiers au niveau de cet espace qui est vide, parce que nous n'avons pas encore de concurrents à partir donc, de cette vision que nous avons. Présentement, nous avons eu à former 150 étudiants et chaque année, pratiquement, ces étudiants-là donc, ont confiance en eux et ils pouvaient maintenant se décoller tout seuls. On est obligé maintenant à chaque fois de recruter de nouveaux étudiants que nous avons et qui ont le profil qu'il faut pour pouvoir au moins encadrer les élèves au niveau de ces établissements-là. Très bien, très bien. En fait, juste merci, hein, c'est vraiment très instructif comme projet. Et par rapport à l'intégration même de ce projet-là au programme d'enseignement, comment vous avez vraiment procédé par rapport à cela? Il y a aussi combien d'établissements publics ont réellement reçu ce projet-là? Voilà, je vais d'abord répondre à la dernière question. Donc, actuellement, on a débuté le projet au niveau de l'IFT Almaty. Donc, nous avons seulement un seul établissement où nous avons fait le lancement qui s'appelle El Hadj Souleymane Wade. Public ou privé? Public. Parce que, bon, moi, je suis issu du public. Bon, je préfère aussi donner le privilège à ces élèves parce que ça vise également à diminuer un peu le taux de la pauvreté au Sénégal. C'est pour cela que nous avons préféré mettre en place cette possibilité pour donner une égalité de chance donc, à tous les enfants. Parce que ces genres de projets, généralement, d'autres visent pratiquement les écoles privées. Donc, cela veut dire qu'on est en train de défavoriser certains enfants. Et c'est ce que je n'aime pas. Maintenant, pour faire l'implication des autres enfants qui sont issus du privé, nous avons des activités de vacances qu'on appelle des vacances scolaires TIC, où on va aller dans les communes pour permettre à ceux qui sont dans les privés de pouvoir au moins être au courant de ce qui se passe. Maintenant, pour le curriculum de l'enseignement de base, nous avons ce qu'on appelle un cahier de suivi des enseignements apprentissages.
Donc, à chaque fois qu'un cours est dispensé dans la salle traditionnelle, si l'enseignant titulaire a exprimé un besoin de renforcer ses élèves en mathématiques d'une manière pratique ou bien en SVT, donc il peut rédiger ces expressions de besoin au niveau de cette feuille de suivi. C'est ça que nous allons appliquer une fois que ces élèves seront dans cet espace d'apprentissage. Merci beaucoup, Cré de Sacré-Cœur, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, je vais appeler la start-up Pastolet. Pastolet, est-ce que vous êtes là? Je rappelle que vous avez 5 minutes pour le pitch et 5 minutes pour répondre aux questions des membres du jury. Water Tractor se prépare, s'il vous plaît, si vous êtes là. Donc, vous pouvez peut-être vous rapprocher, ça va faciliter un peu le déplacement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous présenter notre projet Pastolet. Je me nomme Serigne Fallou Dieng, spécialisé en production animale à l'École nationale supérieure d'agriculture ENSA de Thiès. Et pour les membres de notre équipe, voici Souleymane Sy, spécialisé en production animale à l'ENSA de Thiès, et Morndo, spécialisé en informatique à l'École polytechnique de Thiès. Le plan suivant a été adopté. Nous allons d'abord parler de la problématique, de la solution, des cibles et partenaires, de la faisabilité et finir par une conclusion. Pour la partie problématique, mesdames et messieurs, savez-vous que le Sénégal est le deuxième pays importateur de lait en Afrique de l'Ouest, derrière le Nigeria, selon Amaï Bayi. Et parallèlement, nous avons 4 millions de bovins pour 17 millions d'habitants, ce qui est assez pour être autosuffisant en lait. Mais tel n'est pas le cas à cause d'un manque de productivité dû à une mauvaise alimentation. Première problématique. Vous voyez ces braves dames? Elles parcourent de longues distances juste pour avoir accès aux mini-laiteries, chose qui est pénible. Mesdames et messieurs, face à ces deux problématiques, voit le jour le projet Pastolet. Maintenant, qu'est-ce que c'est que Pastolet? Pastolet est une application qui a deux fonctionnalités. L'une pour assurer une bonne alimentation et l'autre pour faciliter la vente du lait. Comment fonctionne la partie alimentation? Pour cette partie, l'éleveur va juste renseigner le poids de sa vache, l'âge de sa vache, la production journalière de sa vache et les aliments dont il dispose. Automatiquement, l'application va lui générer une ration alimentaire optimale. Je dis bien optimale, pas de déficit ni d'excès. Mais mesdames et messieurs, quel est l'impact d'une bonne maîtrise ou bien l'obtention d'une bonne ration alimentaire dans l'autosuffisance en lait au Sénégal? En effet, en plus d'augmenter la productivité de nos vaches laitières, une bonne ration alimentaire nous permet de réduire certaines anomalies causées par ces carences, exemple en calcium et en glucose. Venons-en, vous voyez ici le prototype de l'application Pastolet. Pour la partie vente, pour cette partie, nous sommes en train de créer une base de données dans laquelle sera renseigné les éleveurs des différentes zones du Sénégal et leur localisation. Et grâce à cette base de données, les mini-laiteries pourront facilement se déplacer vers ces éleveurs et faire la collecte du lait. Mesdames et messieurs, grâce à cette nouveauté développée par Pastolet, les mini-laiteries pourront éventuellement créer d'autres points de collecte selon la densité des éleveurs dans la zone, ce qui va, chers membres du jury, diminuer les déplacements pénibles que faisaient ces braves dames. Pour les cibles, nous avons comme cible les éleveurs, les laiteries et les mini-laiteries. Et pour les partenaires, nous sommes actuellement en partenariat avec l'ENSA dans son laboratoire de bromatologie, avec Heifer et l'association des éleveurs Mesustu, Centre national de recherche zootechnique de Kolda. Pour la faisabilité, nous sommes en train de tester notre prototype dans les différentes zones comme Podor, Linguère, Richard-Toll et Daré-Djolof. C'est une zone qui englobe 538 800 bovins dans le chapitre national selon le ministère de l'Élevage. Et pour toujours dans la faisabilité, actuellement pour notre business model, en plus des réseaux sociaux, nous comptons faire des campagnes de sensibilisation pour faire comprendre à ces éleveurs l'importance d'une bonne alimentation pour être autosuffisant en lait. Et toujours, l'application sera disponible sur Play Store
et sera installé par abonnement premium. Et avec les études de marché, avec même 400 utilisateurs, nous aurons déjà un retour sur investissement pour une durée de 10 mois. Pour la partie conclusion, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler ces dires des FAO. Je cite, nous voulons arriver d'ici à 2035 à une autosuffisance en lait dans les pays d'Afrique subsaharienne. Fin de citation. Croyez-moi, nous pouvons être autosuffisants en lait. Nous avons assez de bovins. Ce qui nous manque, c'est juste une bonne ration alimentaire, ce qui est possible avec Pastolet. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est un projet très innovant. Et j'avais juste une question, parce que j'ai vu que votre cible, vraiment, c'est la bonne alimentation du bétail. Alors, et ce qui vous intéresse, c'est la production laitière. Et qu'en est-il de la santé animale? Merci beaucoup pour la question. Vous savez que la présentation était un peu courte avec les 5 minutes, mais l'application postulée, la première partie, c'est la gestion de ferme. L'alimentation est inclue dans la gestion de ferme. Et quand on parle de gestion de ferme, il y a l'alimentation, il y a l'abreuvement, il y a la santé. Parce que dans l'équipe, il y a un élève qui est au niveau de l'école vétérinaire de Dakar, qui fait partie de l'équipe, c'est plus disciplinaire, qui va gérer tout ce qui est santé animale. On va faire des descentes sur le terrain, recueillir les données, l'âge, les poids de la vache, etc. et faire des diagnostics de la vache pour savoir s'il y a des maladies à résoudre. Et une fois au niveau de l'application, générer des solutions. C'est ça l'application. Parce que ce serait intéressant d'avoir vraiment l'impact de cette, comment dirais-je, de cette bonne alimentation-là sur la santé même de l'animal. Et en même temps que la production laitière. Mais si on n'a que la production laitière et on laisse en rade la santé animale, là, ça peut poser des problèmes. Parce que ça peut être un produit peut-être qui génère également d'autres effets sur l'animal, outre que la production laitière. Effectivement, ils vont ensemble. Très bien. J'ai une question par rapport à votre cible exactement. Qui va payer pour la plateforme et comment vous allez recruter ces partenaires? Oui, pour la plateforme, l'application postulée sera disponible sur Play Store. Dès lors que l'éleveur va installer l'application, automatiquement, il va ouvrir son propre compte. S'il ne peut pas l'ouvrir, Pastolet aura des gens qui vont descendre sur le terrain pour ouvrir un compte qui sera spécifique à l'exploitation de cet éleveur. Ensuite, l'abonnement sera sous format premium. Par exemple, durant les 3 premiers mois, ça sera des consultations gratuites pour essayer de permettre à l'éleveur de comprendre l'importance de l'application s'il y a une évolution au niveau de sa production laitière, si la santé animale est bonne. Si tel est le cas, automatiquement, on va couper l'abonnement et l'éleveur sera contraint de voir que voilà, c'est ça l'importance de Pastolet. Il va continuer l'abonnement. C'est ça le prototype de l'application Pastolet. Merci. Je vous en prie. Merci et bravo pour la présentation. Gardez votre énergie. Alors, juste une petite question. En fait, le projet est très intéressant, mais aussi très ambitieux, parce qu'en fait, vous avez plusieurs composantes. Donc, vous avez la production, et puis le stockage, et le rassemblage du lait. Et donc là, il y a aussi les process de stockage, les conditions, les conditions de conservation pour assurer la qualité du lait une fois il est livré. Et puis le process de livraison, donc c'est vous aussi qui sont responsables sur ça. Donc comment, en termes de faisabilité, quel est votre plan business pour gérer tout ça? Parce qu'il y a la plateforme, juste OK, donc il y a le suivi, mais puis il y a les opérations pour assurer que, en fait, une chaîne de valeur, vous voulez tout faire, donc comment vous planifiez de le faire? Effectivement, et raison pour laquelle on ne peut pas tout faire en même temps. On a commencé notre prototype avec la partie alimentation, gestion de ferme, actuellement qui est faite. Et dans l'équipe, il y a une pluridisciplinarité. Il y a des ingénieurs spécialisés, de celui du Dr Suivez, spécialisés en agroalimentaire, qui gèrent tout ce qui est chaîne de valeur pour la production laitière, revoir comment estimer la qualité du lait, etc. Et nous, en tant que des spécialistes en production animale, on va juste se limiter sur la production. Comment gérer l'alimentation, la ration alimentaire. Le vétérinaire va venir voir après des descentes sur le terrain, comment estimer s'il y a des maladies, les prévenir, etc. Donc, c'est toute une équipe, raison pour laquelle c'est bien faisable de le faire. D'accord. Et juste une dernière question.
à propos l'accessibilité des agriculteurs ou bien de votre cible au smartphone pour utiliser la solution. Oui, actuellement, nous avons commencé à tester notre prototype, mais c'est avec juste les smartphones. Oui. Juste une question réglementaire. Est-ce qu'au Sénégal, vous avez des centres de collecte nationaux gérés par le gouvernement? Centres de collecte? Oui, actuellement, nous sommes, bon, vous connaissez le LDB, la laiterie du berger. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec eux pour notre premier point de collecte. Ça sera là-bas. Mais la première partie qui est actuellement prête, c'est la partie gestion de projet avec l'alimentation. L'autre partie pour les collectes, pour la vente, on est en train d'y travailler. Donc, vous avez des centres de collecte nationaux? Oui. Donc, est-ce que vous envisagez de coopérer avec ces centres de collecte ou comment vous allez, parce que vous ne pouvez pas avoir un concurrent de la gouvernement. Comment vous allez faire? Effectivement, on ne prévoit pas d'obtenir des centres de collecte. On va collaborer avec ces mini-laiteries. Auparavant, ces mini-laiteries se déplaçaient de manière aveuglette pour voir les éleveurs. Dès lors qu'on va mettre en place créer une base de données dans laquelle sera renseigner les éleveurs des différentes zones du Sénégal avec leur localisation. Automatiquement, les mini-laiteries, au lieu de se déplacer à Bambay, à Dakar, et ils ne connaissent pas avant de se déplacer où se trouve l'éleveur. Avant de se déplacer, maintenant, ils sauront que voici, c'est dans tel site où se trouve l'éleveur. Automatiquement, ils vont aller là-bas et les éleveurs vont se rencontrer et ils vont faire la collecte du lait. Très bien. Oui. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pastole. Alors, finalement, je vais appeler Statler. So, Statler et Water Tractor se préparent. Statler, est-ce que vous êtes là? D'accord. Apparemment, on a une compétition ici. Bonjour, chers jury, chers responsables, chers invités. Je suis promoteur de Starley. Permettez-moi de présenter cette entreprise. Starley est une entreprise qui s'active sur la transformation et la commercialisation des produits laitiers dans la zone sylvopastorale, plus précisément à Linguère. Partant du constat que le Sénégal est un grand importateur des produits laitiers depuis plusieurs années, 30 milliards chaque année, nous avons pensé à implanter une unité de transformation et de commercialisation de nos produits locaux par la collecte auprès des producteurs afin de le valoriser et de le commercialiser dans les surfaces commerciales telles que les boutiques, les restaurants et chez les revendeurs. Introduction. Pour l'introduire, nous allons parler des contextes qui nous ont poussés à aménager Starley et pas d'autres activités. Starley, la première partie qui nous a poussé à amener Starley, c'est le choix de la production laitière. Parce qu'il faut savoir que le Sénégal est un grand importateur de produits laitiers et ça pèse très lourd sur le secteur économique. Pratiquement 111 milliards sont importés en denrées alimentaires et les produits laitiers sont les premiers. La valorisation des produits laitiers, nous voyons qu'au Sénégal, plus précisément à Linguère, ce sont les producteurs, les grands producteurs qui sont là-bas, soit les fermiers, soit les herbopastoraux, mais eux, ils ne valorisent pas leurs produits laitiers ou moins valorisés. Donc, si nous allons aménager cette unité, ça pourra leur aider à valoriser et à gagner de retour. Secteur industriel très faible et très fragile. Il faut voir que depuis 2019, l'arrivée de Covid, on a créé des ruptures de l'importation. Donc, si nous n'arrivons pas à aménager notre secteur d'activité, d'ici quelques temps, les Européens pourraient renverser leurs produits laitiers dans notre pays. Et un secteur qui est déjà fragile parce que moins structuré. On voit que ceux qui travaillent dans le secteur, la plupart du temps, sont des personnes âgées.
Donc, ils n'ont pas assez d'énergie et assez de sources pour faire l'activité. Donc, c'est à nous, les jeunes, de préparer ça et de travailler sur ça. Un marché porteur. Il faut voir qu'actuellement, la production laitière reste très faible et il y a la demande. Aujourd'hui, le Sénégal compte 18 millions d'habitants et seulement 45 millions de litres de lait sont produits. Donc, il y a une différence entre la consommation et la demande. Le promoteur de Starlait, moi je suis Saliba, c'est moi qui est chargé de conditionnement et de contrôle de qualité. Qui dit lait dit denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Donc, le contrôle de qualité est exigeant. Fatma Taba, elle n'est pas là, mais elle fait partie des promoteurs de Starlait, chargée de transformation et de vente de ses produits, et Amarba, chargé de l'équipage et de marketing. Analyse du marché. Il faut savoir qu'au Sénégal, la région de Louga reste le premier producteur du lait, avec 26% par rapport au reste du Sénégal. Elle occupe la première place avec la majoritaire, parce que ceux qui viennent en deuxième sont à 18%, donc la région de Louga reste le capital de la production laitière. Et on voit ici que la production laitière est moins valorisée, seulement 18% est valorisé et le reste n'est pas valorisé, soit destiné à l'autoconsommation, soit destiné à la consommation des jeunes veaux, soit ce sont des pertes parce que la durée de vie du lait n'est pas longue. Choix du produit. Il faut savoir que le lait, comme nous avons l'appris au primaire, que le lait est un aliment complet. Il y a tous les nutriments que nous avons besoin dedans. Parce qu'il y a le glucose, il y a les glucides, il y a les lipides, il y a les protéines, il y a tout. Donc, ça joue sur la santé humaine. Avec seulement, quand nous voyons que les jeunes qui sont nés de 0 ans à 9 ans peuvent alimenter seulement du lait et continuer à survivre. Donc, ça justifie sa rentabilité. Le contrôle de qualité. Il faut voir que la denrée alimentaire destinée à la consommation humaine doit être vérifiée le maximum possible et aucun test ne doit être négligé. C'est pour cela que nous avons procédé par les tests de lactodensimètre pour vérifier si le lait n'est pas mouillé ou des tests d'ébullition pour anticiper le processus de la transformation du lait et des tests de pH pour vérifier si le lait n'est pas acidifié ou basique. Pour le processus de transformation, nous allons transformer à plusieurs sous-produits tels que le lait cru, le fromage et le lait pasteurisé. Pour le chaîne d'approvisionnement et l'équipe. Le chaîne d'approvisionnement, nous allons procéder par le collecte. Faire des différents tests, comme je l'avais annoncé. Il faut effectuer les différents tests, faire la transformation. La transformation se déroule en fonction de quel type de produit qu'on va obtenir. Parce qu'on peut avoir du fromage, de lait pasteurisé, de yaourt ou bien du lait caillé. Le conditionnement et le stockage. Nous allons conditionner avec des bons matériels et aussi adaptés. Parce que le lait, on ne doit pas utiliser n'importe quel matériel. Ce sont soit des aluminium, soit des nickel ou bien des inox. Pour l'équipe, nous avons un transformateur et un vendeur. Mais aussi, on aura besoin d'un livreur en cas de besoin parce que ça va nous permettre d'accéder dans les surfaces de vente telles que les boutiques et les restaurants. Pour le chaîne d'approvisionnement et l'équipe, vous voyez ici qu'au niveau des images, il y a des restaurants. Ce sont nos potentiels clients, les revendeurs, parce qu'avant que nous donnons notre produit aux revendeurs, on doit vérifier si le revendeur est apte, mais aussi il doit être vérifié s'il a de bons contrôles de qualité, parce que nous ne donnons pas simplement pour donner ou bien mettre la population en danger. Il y a aussi des boutiques, des stations qui sont disponibles dans les lieux. À ces boutiques, on peut à tout moment accéder et leur offrir nos produits pour qu'ils nous commercialisent tout ça. Pour l'analyse financière, il faut savoir que nous, on n'a pas besoin de nouveaux matériels très chers parce qu'avec seulement, il faut comprendre qu'avec seulement les inox et les nickel et les testeurs de qualité, on peut arriver à aménager une unité. Ce n'est pas toujours obligatoire d'amener des pasteurisateurs qui coûtent des millions, mais avec seulement des prix moins chers, on peut arriver à aménager une unité, mais aussi avec tout le respect de la contrôle que le lait doit subir.
Ouais, ici pour l'aspect financier. L'aspect financier, nous avons besoin seulement de 8 580 586 pour réinvestir dans l'activité parce que l'activité a déjà été lancée depuis quelque temps. Récemment, on l'a eu lancé et testé, mais ça a marché. Donc, nous voulons continuer sur ce processus et jusqu'à arriver à terme. Il faut voir que c'est très rentable parce que seulement on peut acheter de litre de lait à 400 francs et arriver à le revendre à 800 francs, ce qui fera une différence de 400 francs. En terminant, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute attentive. Estarley, une entreprise qui est dédiée à la transformation et commercialisation des produits. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, donc, d'après ce que j'ai compris, donc c'est un projet. Vous voulez lancer votre propre usine pour commercialiser les produits laitiers, en yaourt ou fromage ou différents produits. Alors là, la question qui se pose, je pense que vous ne pouvez pas mentionner ça dans votre présentation, il y a déjà des industries basées en Sénégal qui font ça déjà, non? Il y a les marques locales pour les yaourts, le fromage. Donc, quelle est votre proposition de valeur en termes de compétition? Pourquoi, si j'ai de l'argent, je peux acheter des shares dans une usine établie? Donc, ça, qu'est-ce qui est différent en termes de technologie, de process, qui vous différencie par rapport aux autres industries qui sont déjà établies au pays? Merci beaucoup. Pour répondre à cette question, il faut savoir que dans le département Linguère, c'est la meilleure production, c'est le département phare de la production laitière. Donc, il y a des unités qui sont là-bas. Ils sont au nombre de 27. Mais nous voyons que ce sont des mini-laiteries et ils n'arrivent pas à accéder à la nouvelle technologie. Nous, en ce moment, on pourrait en profiter pour créer des plateformes digitales qui va nous permettre d'accéder sur le marché national. Récemment, on a même discuté avec des services de contrôle d'hygiène qui veut créer un label Jolof. Avec ce label, on pourra accéder sur l'ensemble du territoire national, mais aussi nous allons procéder avec des marques, avec un marketing très élevé parce que nous allons confectionner des logos, mais aussi faire des étiquetages pour que notre produit soit reconnu partout au Sénégal, mais aussi accéder à d'autres territoires une fois que la production sera suffisante. Merci beaucoup et félicitations pour cette activité. Et je pense que c'est juste une activité de transformation et de commercialisation. Oui. Voilà. Donc, et qui parle de transformation, parle de collecte. Est-ce qu'il y a un dispositif réellement de collecte fiable sur les sites? Parce que, ou bien vous les laissez toujours prélever avec les calebasses et autres, comme c'est connu. Est-ce que réellement il y a un dispositif de collecte que vous avez mis au niveau de ces sites-là? Et j'ai vu que vous faites également des contrôles. Mais les contrôles dont vous parlez ici, c'est surtout les contrôles physiques, chimiques, etc. Qu'en est-il du contrôle microbiologique? Et surtout pour les produits finis? Oui, pour répondre à aussi cette question, que pour le collecte, nous avons procédé d'avoir des points de collecte dans les différentes lieux. Parce qu'il faut savoir que les éleveurs, la plupart du temps, ce sont des transhumants, ils se déplacent à tout moment. Donc, nous allons là où ils se ressemblent le plus et installer là-bas un point de collecte qui va permettre à l'ensemble des éleveurs qui sont dans ce lieu d'amener le lait là-bas. Une fois qu'ils amènent le lait là-bas, le lait peut être conditionné à 5 degrés pendant minimum, pendant une semaine. Donc, avant une semaine, nous allons venir et récupérer le lait et l'amener dans l'unité pour faire la transformation, mais aussi le conditionnement. Ça va nous faciliter le collecte. Et aussi, l'entreprise n'est pas installée dans la ville de Linguère. On a même délocalisé ça pour l'aménager dans la commune de Dodji. Là où on voit qu'il y a beaucoup de l'herbe, donc les éleveurs sont à tout moment là-bas. Donc, si nous aurons à rapprocher avec les éleveurs, ça va nous faciliter aussi le collecte. Pour les tests de microbiologie,
Oui, avec PASA, on a discuté, l'organisation PASA, peut-être vous en connaissez, on a discuté avec eux, ils nous ont dit que même récemment, ils ont fait l'étude de terrain pour aménager là-bas un point de collecte mobile qui va permettre, une fois que le lait est collecté, peut même se déplacer jusqu'à l'unité. Vous pouvez encore collaborer avec l'autre startup pour le collecte. Donc, je vous félicite pour la qualité du projet. C'est une PME de transformation des produits laitiers. C'est un projet intéressant. Je voulais que vous se concentrer parce que le challenge pour les PME de transformation des produits laitiers, c'est le contrôle qualité. Je suis sûre qu'au Sénégal, il y a des règlements de contrôle de qualité. C'est pour la validation de produits avant qu'il sera sur le marché, il y a des process de réglementation. Comment vous assurer le contrôle qualité du produit? Est-ce que vous avez une information sur cela ou non? Oui, pour le contrôle de qualité, parce que l'expérience, j'ai travaillé dans une société internationale de transformation laitière. Les lois sont par le gouvernement. Il fait une loi avant d'un produit qu'il sera sur le marché. Il doit s'assurer ces normes. Donc, je vous recommande de voir ces normes. Un, deux, et même le collecte de lait, c'est à travers des conditions spécifiques. D'accord, parce que nous, on a même parlé avec le ministre du Commerce pour avoir le franc. C'est avec le franc qu'on pourra accéder aux grandes surfaces. Parce qu'un produit qui n'a pas de franc ne pourra pas être revendu dans les grandes surfaces comme les restaurants ou bien les stations parce que ce n'est pas certifié. Nous avons parlé avec le ministre du Commerce. Ils nous ont dit qu'il faut qu'une fois que le produit sera mis sur le marché, ils pourront nous octroyer le franc. Parce que nous, on a déjà l'expérience et la compétence sur le contrôle de qualité. Parce que moi, même qui est ici, j'ai même effectué des stages pour être un superviseur de contrôle de qualité sur les produits laitiers. Donc, avec le contrôle de qualité, mais aussi on dispose de matériel, les lactodensimètres, c'est pour vérifier que si le lait n'est pas mouillé, c'est-à-dire qu'on n'a pas ajouté de l'eau ou bien d'autres, parce que des fois, l'éleveur peut, en espérant gagner quelque chose, il faut, après la traite, ajouter de l'eau pour augmenter la quantité. Donc, tout moment, si nous vérifions ça, ça peut veiller sur le contrôle de qualité. Très bien, de projet intéressant. Juste une recommandation pour les deux startups, c'est que la production des produits pour avoir ces produits sur le marché, c'est dangereux pour la santé humaine. Donc, c'est pourquoi le gouvernement a fait des réglementations de tout le process. Il y a des normes de sécurité, il y a des normes agroalimentaires. Comment, dès que le collecte, il y a des centres de collecte à travers les centres de collecte, il se fait le collecte de lait, puis les analyses selon des normes. Puis après le centre de collecte, il y a les PME de transformation des produits laitiers, puis les normes de qualité, quels sont les tests que vous devez avoir, c'est tout c'est réglementé. Juste, je vous recommande les deux de voir ces réglementations. Et bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Starley. Merci beaucoup. Bravo. Now, last but not least, water tractor. Salam alaikum, everybody. Je m'appelle Mohamed Diop et je suis sénégalais. Et vu que je suis grandi ici, je suis né ici, donc on a vu les problèmes passer. Donc, avec l'agriculture, on a l'habitude d'utiliser des hand tools, like utiliser nos forces, nos mains et tout. Avec l'université et nos capacités, on a eu à développer un tool structure pour aider aux agriculteurs de ne plus utiliser des trucs qui étaient des hand tools et everything, like
to have more product. As you see, here is our first prototype, and we designed it using the same system we had using earlier, like the 2 horses, the tool, and the guys who's driving it. We use the same system. Now we replace the 2 horses by 2 models that are right in the to the wheels, and we use a hydraulic system because depending on the land, sometimes it can be harder to the drag force can be like bigger, and depending on the tool you want to use, maybe you will need more power. That's why we just use the hydraulic system in a pump. Now, since like more our farmers, most of them, they didn't go to the engineering class. So they can't use the bigger machine that has, that are complicated. So we put it as easy as possible by using like the brake level. If you want to go, you just press the 2 at the same time. If you just want to do the turn, you just let them all, because since we're using the hydraulic system, since the motors will not receive the oil, they're gonna stop automatically. Now we use that same system to make it easy to drive. If you wanna go forward, you just have to press the 2 at the same time. If you wanna just do the turn, you just let one and press the other one. That will make the turn. Sorry for that because I didn't present. Since we brought our first prototype, if you want to see it, you can just visit the stand and everything. Since I heard this, and this is gonna help all Senegal, that's why I decided to do the presentation. Thank you. You can ask the question. Très bien, c'est un projet très intéressant. Donc, vous êtes un ingénieur mécanique. Oui. Oui. Donc, je vais vous donner quelques questions techniques. Yeah, of course, if you want. Comment vous avez dimensionné les moteurs de tracteurs? Parce que le domaine de l'agriculture, comment la puissance du moteur, c'est combien la puissance du moteur? 11 chevaux. C'est comment vous calculez cette valeur? On a utilisé des systèmes d'équation et tout, parce qu'on est scientifique, je dirais. De plus, on a aussi comparé le truc qu'ils utilisaient, genre les chevaux et tout, et les comparer en puissance. Cause pour laquelle on a utilisé des moteurs qui sont des horsepower. Par exemple, on a utilisé un moteur GX 390 qui a une possibilité jusqu'à avoir 11 chevaux. Ce qui dit qu'au lieu de faire du travail avec 2 chevaux, on peut multiplier par 4 ou 3, ce qui va booster la production. En quelque sorte. On compare carrément ce qu'on a l'habitude d'utiliser et les moteurs qu'on a eu. Parce que vous n'avez pas considéré le type de sol, le type de terrain, le type des roues pour le dimensionnement de moteur, parce que je suppose que à l'université, il y a des cours de comment dimensionner les moteurs à partir du type de sol, à partir du diamètre de roue. Il y a tout un process scientifique, comment calculer la puissance de moteur, parce que pour la durabilité, pour minimiser la maintenance et pour avoir un système robuste, qui supporte toutes les conditions climatiques, les conditions du terrain. Principalement, le dimensionnement de moteur est très important, premièrement. Et deuxièmement, par rapport aux systèmes de transmission, qu'est-ce que vous avez utilisé? Système hydraulique, on n'a pas besoin assez de système de transmission. À vrai dire, les guieuses, les engrenages, on n'en a pas besoin. On a juste besoin d'une pompe qui va juste alimenter les moteurs qui se trouvent au niveau des roues, qui sont pneumatiques. Donc, vu que la pompe, il aspire, il donne, donc dépendant du sens que tu as utilisé, ça va créer des rotations sur le moteur. Au fait, on n'utilise pas carrément les engrenages, on utilise le fait que
lui, il va entrer et sortir pour juste utiliser la rotation. Et quelles sont les utilisations principaux de ce tracteur? C'est pour le récolte, quelles sont les utilisations? À vrai dire, il peut faire tout. Même si genre, on peut faire le tillage, soiling, planting, depending on what you want. You just need to place the tool. As you see over there, there will be an implement right after the wheels, before the driver, at the middle. Il peut supporter quelqu'un conduire? Non, pour le moment, on l'a fait. Celui qui va utiliser va marcher. Mais on a eu un design où le gars qui va conduire va se mettre debout sur la machine. Mais pour le moment. Donc, il va marcher et pousser le tracteur? Non, il ne va pas pousser parce que, en ce moment, vu qu'il n'y a que 2 roues, mais si l'outil vient et qui est enfoncé au niveau du sol, ça va jouer le rôle du 3e pied. Donc, le tracteur sera en équilibre. Donc, le gars, il va juste suivre le mouvement du tracteur en conduisant avec les levers. C'est-à-dire, l'idée en est que, supposons vous avez une charrette avec un cheval en avant, vous montez les machines derrière et en marchant, en avançant, peut-être l'idée est peut-être de drainer ou bien de semer. On a essayé de copier ce même dispositif, vous voyez. Donc, l'idée de tenir juste les 2 barres de ce tracteur, de monter la machine dont vous voulez utiliser, ça dépend de la volonté de l'agriculteur, et d'avancer. C'est-à-dire juste, ça ne va pas demander beaucoup d'efforts parce que c'est déjà motorisé. Tu as juste besoin... Juste direction. Oui, tu as juste besoin de maintenir donc la direction. Très bien. Question finale, c'est par rapport, est-ce que vous avez testé ce tracteur avec des agriculteurs? Au fait, c'était notre premier prototype. Donc, on n'avait pas assez de temps vu que la cérémonie et tout, mais on a eu à tester, on a eu à conduire le tracteur. So, please, can you project the video, please? I think they have some issue in the internet, but you can just... Bon, il y a une autre vidéo d'essayage. Est-ce que vous pouvez projeter, s'il vous plaît? Ah bon? Oui, ok. Merci beaucoup et félicitations également pour cette invention. Ok. Par rapport au matériel utilisé pour fabriquer ce tracteur, est-ce que c'est du matériel accessible? Parce que ce qu'on remarque, pas mal de tracteurs qui dorment dans les champs, etc., tout ça, faute de maintenance, faute de pièces qu'on n'arrive pas à trouver sur le marché. Alors, qu'en est-il vraiment de ce tracteur? Merci beaucoup d'avoir posé cette question parce que je n'avais pas assez de temps pour rentrer dans ces détails. Mais pour dire vrai, rien n'est importé. Tout est fait à base de tubes et soudage. Même les pièces, tu peux juste les faire toi-même. Tu peux juste aller au marché, acheter le même tube et venir à un soudeur qui est plus près de toi et lui donner pour faire la même pièce. Et tu vas venir juste remplacer. En une journée, tu peux continuer ton travail. Très bien, merci beaucoup. Thank you, Water Tractor. Merci beaucoup. J'aimerais juste vous demander d'applaudir tous ces startups qui nous ont présenté des projets très intéressants et très innovants. Merci également à nos membres du jury. Donc, on doit aller pour la pause. Et après la pause, les résultats seront proclamés. Donc, occasion de donner le temps aux membres du jury aussi de se concerter. Donc, on revient à 15 heures pour proclamer les résultats de cette compétition. Merci beaucoup pour votre attention. Vous voulez dire un mot? Non?
Donc, donc, le ministre va venir pour faire la cérémonie de clôture. Avant, on va donner les résultats avec docteur, vous êtes là, on va vous donner le micro pour annoncer les résultats. Oui. Vous voulez le faire quand le ministre sera là? Maintenant, vous voulez rester? Oui, oui, mais je parle pour que tout le monde entende. Parce que tout le monde est intéressé. Oui. Ben, mais c'est vous qui vouliez partir, non? Oui. Non, 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 je ne vais pas l'éteindre parce que tout le monde veut savoir ce qu'on dit. C'est important. Voilà. OK, c'est ça que vous voulez faire? Que le ministre soit là pour annoncer? Non, moi, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que
mais ñëwul ka accident. ñëw na. Non, non, il faut faire le tour. Non, non, non. Non, non, prenez-le, l'entrée, c'est par là-bas. Mesdames, Messieurs, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Madame Khan. Just to see all my hairs bandaged on my body, oh my God. Know that I will never marry, baby, I'm just starting from the keynote. I'm counting down days to go. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer la cérémonie de clôture
de la première biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le secrétaire général du ministère, Monsieur le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux des ministères, chers collègues enseignants, chers étudiants. Monsieur le ministre, après la cérémonie d'envergure qui a lancé la première de la biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation, après 3 jours d'intenses activités, de panels, de discussions, de communication, nous voilà pour refermer provisoirement les portes de cette première biennale parce qu'il s'agit de se donner rendez-vous vers la prochaine. Pour une première, il est évident pour tous ceux qui ont participé que la réussite est plus que attrayante. Toute la communauté universitaire de notre pays, les entrepreneurs, les chercheurs, du public et du privé, vous remercie, Monsieur le ministre, de cette initiative extrêmement importante qui pose les jalons d'un processus de consolidation des acquis en matière de recherche scientifique, de ses applications dans tous les domaines, singulièrement dans le domaine de l'industrialisation. Nous sommes donc tous heureux, participants et autres, de vous convier à cette cérémonie de clôture qui appelle des interventions du professeur Mboup qu'on ne présente plus, une fierté de notre terreau de recherche scientifique et technique, et enfin de ce mot qu'on attend de vous, non pas pour féliciter, remercier qui que ce soit, mais pour nous motiver davantage et nous engager à relever à partir de 2023 le défi régulier d'une biennale de la recherche, de l'innovation pour l'industrialisation, l'agriculture, l'élevage, les arts, la culture, dans tous les domaines de la vie. Donc, il est heureux aussi de vous informer, Monsieur le ministre, que le docteur Papa Alassane Diaw a encadré de manière extrêmement pointue et pertinente le concours qui avait été mis en place pour l'entrepreneuriat des jeunes dans l'innovation. Et ça a donné des résultats. Nous nous donnerons, si vous le souhaitez, la parole avant votre intervention de clôture pour parler des résultats de cette entreprise extrêmement intéressante. Donc, sans tarder, nous donnons la parole au professeur Badia. Professeur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, Monsieur le président du Conseil académique, Monsieur le président de l'Académie des sciences, Monsieur les recteurs et représentants d'université, Monsieur le professeur Souleymane Bou, président du comité scientifique, chers maîtres, honorables invités, je n'ai pas en réalité préparé un discours. Je vais essayer de faire juste la synthèse de nos travaux. Je dirais qu'au terme donc, de notre forum sur la médecine nucléaire, notre objectif ou nos objectifs ont été atteints, tant sur le plan de la mobilisation
national qu'international, mais également sur le plan scientifique. Et au-delà, sur le plan de la communication, car l'un des objectifs majeurs donc, de notre colloque était de vulgariser une spécialité très mal connue au Sénégal, à savoir la médecine nucléaire. À ce titre, Monsieur le ministre, 11 nationalités ont participé à notre colloque. Des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont participé également à notre colloque. Et nous pouvons citer la présence du directeur de la coopération technique, le professeur Chocat. Nous pouvons également citer la représentation française dirigée par le président du Conseil national interprofessionnel de médecine nucléaire. Nous pouvons également citer les pays de l'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, qui a envoyé une très forte délégation de 12 médecins nucléaires et qui ont animé de façon brillante donc, le village de l'exposition. Donc, je vais terminer par des propos de remerciement. Des remerciements à l'endroit de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Et à ces remerciements, j'associe également le directeur général de la recherche et de l'innovation, avec tous ses collaborateurs au niveau du ministère, qui se reconnaîtront à travers mes propos. Je voudrais également sincèrement remercier le professeur Souleymane Mboup, notre maître, qui n'a ménagé aucun effort dans la conduite des travaux qui nous ont permis d'aboutir à ce résultat. Je n'ai pas préparé de discours et j'espère que vous serez indulgents avec moi. Le maître mot de mes propos est vraiment un seul, le maître mot, c'est dire merci. Merci, Monsieur le ministre. Merci, merci. Merci beaucoup, chers collègues. Les universitaires préparent très peu de discours. Ils parlent de science, ils parlent de résultats, ils annoncent des perspectives. Vous avez fait un excellent travail. 11 nationalités pour une première dans un forum sur la médecine nucléaire, ce n'est pas évident. Nous viserons plus tard 50, 100 et quelques nationalités parce que nous avons en mémoire, quand je dis nous, je parlais de Monsieur le ministre et du gouvernement de notre pays, notre destin de pôle d'excellence en Afrique subsaharienne. Nous allons donner la parole après le professeur Badiane au professeur Mboup de l'IRSF et qui parlera au nom de Dakar University of Science and Technology, partenaire également de cette manifestation. Mais surtout, Monsieur le ministre, avant votre intervention, nous souhaiterions que l'Académie nationale des sciences techniques participe à cette cérémonie. Ils sont sur la brèche depuis des années pour garantir la perspective en ligne droite de la science et de la technique dans notre pays. Et notre doyen, M. Khan, est là et devrait pouvoir dire 2 ou 3 mots par rapport à cela. Merci beaucoup. M. Mboup, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, je voudrais, comme mon jeune collègue, le professeur Badiane, résumer
mon intervention en 2 mots. D'abord, féliciter tous ceux qui ont contribué à cet événement qui est une réussite et une première. À commencer par le chef de l'État, quand vous l'avez saisi, Monsieur le ministre, je crois qu'il a donné des directives pour qu'on appuie cet événement. À vous-même, Monsieur le ministre, par le fait que depuis que nous sommes venus vous voir, l'équipe de l'IRSF, l'équipe de danse, le professeur Amadou Gallo Diop, pour vous parler du fait que nous avons cette intention et ce défi d'organiser une première biennale sur la recherche et l'innovation au Sénégal. Vous nous avez encouragés, mais vous nous avez surtout soutenus et il ne s'est pas passé un instant où vous-même, vous ne vous êtes pas investi pour être informé de l'évolution parce que les délais étaient très courts, c'était extrêmement ambitieux, il fallait vraiment y croire, donc vous n'avez ménagé aucune minute pour vous informer, pour nous donner des directives, mais surtout pour nous apporter tout le soutien par vos recommandations, mais également par les démarches, parce qu'on est, comme je dois le dire, parti de zéro. Et grâce à votre appui, grâce à vos encouragements, grâce à votre participation effective, nous avons réussi aujourd'hui, disons, nous avons réussi à réaliser un exploit d'organiser cette première biennale ici au Sénégal, mais exploit de l'avoir parfaitement réussi. Donc, je voudrais vraiment, pour mon deuxième mot, féliciter tous ceux qui ont été impliqués. Je crois que les délais étaient très courts, mais rien n'a été au hasard. Et il fallait juste y croire, mais pas seulement. Il fallait s'investir. Et ce qui m'a personnellement le plus donné du courage, mais surtout plus, c'est cette atmosphère d'un parfait partenariat entre tous les acteurs. Chacun se l'était approprié, comme on a l'habitude de le dire. Chacun se l'est approprié, chacun s'est investi. Et c'est au nom de tout un chacun impliqué que je voudrais vraiment remercier et féliciter. Je sais que, Monsieur le ministre, vous devez partir, donc nous ne pouvons pas être longs. Mais nous réitérons le souhait que nous avons fait devant le chef de l'État, c'est-à-dire que cette biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation soit une biennale qui s'organise ici au Sénégal, mais qui soit le pendant, comme je le dis encore, du FESPACO ou d'autres événements et fasse connaître le Sénégal, mais également tout ce qu'on a pu découvrir pendant cette biennale. Toutes les composantes ont eu du succès, que ce soit le village de la biennale où chacun d'entre nous a découvert des réalisations de Sénégalais auxquelles on ne pouvait pas penser. Et c'est derrière ça une première réussite et d'avoir fait savoir ça aux yeux du Sénégal, mais aux yeux du monde. Nous avons également réussi, et je voudrais remercier tout le monde, mais particulièrement Madame Kane, le défi de la communication.
Parce que nous aurions beau réussir sans cette communication, nous n'en serions pas là. Et partout où je passe, de partout dans le monde, je reçois justement des lettres de félicitations pour l'organisation de cette biennale. Enfin, tous ceux qui sont impliqués, encore une fois, comme je l'ai dit. Donc voilà, Monsieur le ministre, les quelques mots que je voulais prononcer en vous remerciant vraiment de tout ce que nous avons réussi à faire et qui nous encourage. Et nous sommes tous convaincus que la deuxième biennale sera certainement d'un plus grand succès. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, professeur. Chez nous, comme ailleurs dans le monde, les universitaires ont toujours besoin de moyens, de logistique, de ressources, de tout ce qui participe de les accompagner dans leur créativité. Mais ils ont surtout particulièrement besoin de volonté politique des autorités. Or, force est de reconnaître que dans notre pays, la volonté des autorités de la République, singulièrement celle de M. le Président de la République, est acquise pour l'université et les universités. Ceux de ma génération qui ont connu étudiants ou enseignants l'unique université de Dakar, qui ont vécu les gestations difficiles, compliquées, complexes de l'UGB, se réjouissent aujourd'hui de compter parmi un réseau qui commence à mailler le territoire, tous ces établissements qui sont en train de réinventer la carte universitaire. C'est difficile, comme toute gestation, mais comme disait le président Bidjoub, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin, surtout pour les universitaires. Merci, professeur Mbou, pour cet engagement résolu à relever le défi d'une biennale de dimension mondiale avec comme mirage cet événement extrêmement important pour toute l'Afrique, qui est le FESPACO et qui est notre point de mire. Quand on vise l'excellence, on vise les meilleurs. Et nous avons tous les organisateurs, le ministère et tous les partenaires la conviction que nous pouvons relever le défi. Merci infiniment. Monsieur le ministre, nous allons donner la parole à l'Académie nationale des sciences et techniques, cette structure qui coordonne, qui accompagne, qui conseille et qui travaille sur la segmentation des résultats de la recherche dans notre pays et qui fait dans la pénombre de l'humilité scientifique un travail immense. Professeur, nous vous donnons la parole pour réclamer le mot de l'Académie. Professeur Khan. On a l'habitude de dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le professeur Mboup, Monsieur le directeur général de la recherche et de l'innovation, Monsieur le secrétaire général, excusez un peu. En tout cas, je voudrais respecter tout le monde au titre de grade et dire combien l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal a été heureuse de participer en tant que partenaire à cette importante manifestation. À l'entame de mon propos, je voudrais d'abord dire, Monsieur le ministre, organiser un événement de cette nature, pour l'avoir fait plusieurs fois, ce n'est pas une mince affaire. Et de ce point de vue, je voudrais vraiment vous féliciter pour le soutien, pour l'engagement, avec toute votre équipe de la DGRI, mais aussi du cabinet. J'étais témoin des efforts déployés par les uns et les autres, et je sais que tout le monde s'y est mis
Et tout le monde a apporté son concours pour aboutir à ce résultat. Et je voudrais aussi me féliciter au nom de l'Académie de ce partenariat avec l'IRSF, avec nos amis de la médecine nucléaire, avec tous les acteurs. Et les thèmes choisis, l'agriculture et la santé, sont des thèmes d'une grande pertinence. Et je pense que tout le monde a vu que c'est des thèmes qui sont porteurs pour notre pays et qui ont valu au premier niveau le soutien de M. le Président de la République. Donc, je voulais aussi saluer et remercier son déplacement personnel à la cérémonie d'ouverture, sont des preuves palpables. Au-delà du soutien qu'il a eu apporté, des échos de son soutien financier, et je pense que c'est quand même d'une grande importance. Cela dit, je voudrais dire que l'Académie a rêvé, au début des années 90, de positionner le Sénégal sur l'échiquier de la science, de la technologie et de l'innovation. Au même titre que on a évoqué le FESPACO pour le Burkina, le Massa pour la Côte d'Ivoire. Et au début des années 90, nous avions dit que le Sénégal doit se positionner sur le secteur de la science, de la technologie et de l'innovation. Et nous avons organisé en 1993 la première biennale dénommée Afristech. Donc, exactement de cette nature. La deuxième a été organisée en 1995 et la troisième a été organisée en 1997. Et donc, nous sommes heureux que cet élan puisse revivre à travers la biennale donc de recherche, d'innovation, et nous sommes très heureux que le volet industrialisation soit ajouté. Et je pense que cela montre également la vision du chef de l'État, et je pense que c'est une excellente chose. L'Académie a été, à travers ses membres qui ont effectivement participé dans le comité scientifique, qui ont participé à la conduite de certains travaux au niveau de la modération des sessions, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine de la santé. Donc, ce succès que nous constatons tous aujourd'hui, c'est le nôtre, c'est vrai, mais c'est notre devoir. L'Académie, le professeur Cham a évoqué un peu sa mission. L'Académie est là pour servir un peu de trait d'union entre la recherche, l'enseignement supérieur, la formation, mais aussi la société. Notre rôle, c'est de faire en sorte que la science et la technologie, l'innovation soient perçues par tout le monde comme des instruments, comme des outils utiles à notre développement économique, social et environnemental. Donc, c'est notre devoir d'apporter notre soutien, notre concours à des élans comme ce que nous voulons, à quoi nous voulons assister. Et donc, c'est dire seulement que nous sommes très heureux, non seulement d'avoir contribué, mais nous prenons l'engagement avec vous de contribuer encore à faire de telle sorte que cette biennale soit un creuset et que le 2023 soit la renaissance et que maintenant, à 2025, que ce soit maintenant une trajectoire continue. Donc, je pense qu'au niveau des collègues, dont la plupart sont aussi présents, hein, monsieur le ministre, parmi vos collaborateurs, nous comptons également des collègues, professeur Mboup, professeur Amadou Galaye Diop, c'est des collègues, donc, plus ceux qui sont dans la salle. Donc, je pense que nous sommes avec vous. C'est un partenariat naturel et je pense que c'est tout à fait normal que nous soyons à vos côtés pour que, ensemble, parce que notre cause est commune. Notre cause est commune. Nous devons ensemble faire en sorte que tout ce qui concourt à faire l'utilisation de la science et de la technologie, de l'innovation dans notre processus de développement soit vraiment quelque chose de tangible, de palpable par tout le monde. Donc, c'est simplement ce que je voulais dire. Je n'ai rien préparé du tout. En tout cas, je vous remercie et je vous félicite encore une fois. Tous les acteurs, tous les gens qui ont participé au comité, je les ai vus à l'œuvre. Et ce n'est pas un travail simple. En tout cas, je les félicite. J'ai vu constamment conseiller technique qui était là vraiment à la tâche. Donc, vraiment, il faut le féliciter particulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Khan.
Monsieur le ministre, notre pays ne peut pas échapper à son destin, un destin de portée historique. Ce destin lui impose une vocation africaine dans le leadership, particulièrement dans le leadership de la science et du savoir. De l'université de Pur-Sagnokhor à l'école de Koki au 16e, 17e et 18e siècle. De l'école de santé de 1917 à l'université de Dakar de 1957, première université francophone hors de France, qui était à l'époque la 18e université française. De toutes les traditions qui ont créé Ndiarndé, Darussalam, Darou Moukhti, notre pays est un pays de savoir, de construction de savoir, de diffusion des savoirs dans la qualité. Nous ne pouvions pas donc échapper à notre destin d'embarquer le train de l'Afrique dans une biennale des sciences. Vous avez relevé les défis avec votre équipe et le résultat, il est là, avec l'engagement des scientifiques. Nul doute que nous y parviendrons, surtout si nous savons entraîner les jeunes, comme l'équipe du professeur Dr Papa Alassane Diaw a fait, qui dans la biennale a organisé une compétition entre les jeunes dans le sens de la créativité et de l'innovation. En quelques petites minutes, il va nous donner les éléments de ce concours avant qu'on vous donne la parole pour non pas clôturer, mais ouvrir les brèches vers la prochaine biennale. Docteur, s'il vous plaît. Merci bien. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, chères autorités en vos rangs et grades, chers participants, il me revient vraiment l'honneur et la lourde responsabilité de vous annoncer les résultats de ce concours des startups, concours organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, DAOS, mais également IRSF. Il y avait un jury composé de 4 membres, donc Padam et moi-même, Madame Yasmine, Madame Imen et Madame Chérine, qui sont absentes. Donc là, je suis obligé d'assurer le relais et de vous annoncer les résultats de ce concours. Et c'était basé quand même sur des critères bien définis. Notamment, il fallait un projet qui porte sur l'agriculture ou bien sur la santé. Et que ce soit un projet vraiment innovant et lié à la technologie. Pour l'ensemble des projets qu'on a eu à écouter, donc il y a eu 11 projets au total, 11 projets, et sur les 11, 3 ont été retenus. Donc pour les 3, le premier, il s'agit de Pastolet. Pastolet, ils ont un projet sur la nutrition du bétail en vue d'obtenir vraiment du lait de qualité, donc des vaches laitières, mais également pour s'occuper un peu de la santé également du bétail. Le second startup, c'est AFIA avec Pimet. Donc, le projet qui portait vraiment sur la santé. Donc, c'est un logiciel de gestion pour éviter les longues files d'attente devant les cabinets de médecins, dans les hôpitaux, au niveau des laboratoires,
vraiment des services de santé. C'est un projet également qu'on a pu identifier et qui est très prometteur. Le troisième projet, c'est Cactus Innovation. Cactus Innovation, donc il est basé sur la culture du cactus avec production de gaz et également de l'engrais qu'ils vont utiliser pour assurer la production avec des produits vraiment bio. Donc voilà un peu résumé, c'est les 3 startups qu'on a pu identifier et choisir: Pastolet, Afia Plumet et Cactus Innovation. Donc comme vous voyez, il y a des projets relatifs à l'agriculture, d'autres également, c'est des projets de santé. Donc voilà un peu avancé donc les projets, ce qu'on a eu à faire par rapport à ce concours des startups. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, docteur, pour préparer l'avenir, il faut travailler sur le présent. Donc les jeunes étaient préparés, se sont intéressés. La directrice, Mme Diallo, me disait tout à l'heure qu'hier, à l'improviste, on a organisé des visites des écoliers. Il y a eu 450 à 500 élèves des collèges et lycées qui sont venus et qui en demandaient plus. Cela veut dire que quand nous arriverons à mobiliser les élèves du primaire au lycée et les étudiants pour passer des journées entières à la biennale, nous arriverons à inoculer la piqûre qui permettra aux uns et aux autres de s'éveiller aux sciences, parce que le potentiel est extrêmement énorme dans notre pays. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, est-ce que les représentants des 3 startups sont là? Les représentants des 3 startups gagnants, est-ce qu'ils sont là? Ben venez qu'on vous reconnaisse. Les scientifiques sont tellement humbles souvent qu'ils se cachent. Ils montrent le résultat et on ne les voit pas. Voilà. Donc venez par ici. Par ici. Le premier. Non, non, ils sont choisis, ils sont 3. Venez, 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 venez. Voilà. 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 Donc c'est juste pour les prix qui ont été attribués à chacun. Hein. Donc il n'y a pas d'ordre chronologique. Donc il y a un prix de chacun va recevoir. D'abord, il faut remercier les 11 participants. Ils ont tous été méritants. Ils ont tous eu des projets très innovants. Mais il fallait choisir, c'est un concours. Il faut toujours qu'il y ait des gens, quelqu'un qui gagne. Et les 3 projets qu'on a choisis, c'est des projets qui sont vraiment en cours. Et c'est des jeunes à encourager. Et parmi les 11, on a vu qu'il y avait des projets qui étaient déjà accomplis. Donc, et les gens ont déjà eu à gagner presque plusieurs prix aussi. Il y a des projets qui étaient en cours, qui n'étaient pas encore terminés, qui n'ont pas encore été finalisés. Il y a des projets qu'on n'a pas encore testés sur le terrain. Ouais. Donc, ceux-là, vraiment, c'était les projets les plus pointus qu'on avait vraiment identifiés et qui méritaient vraiment une récompense. Et pour ce faire, chacun recevra un prix de 150 000 francs, plus un ordinateur. Plus un ordinateur que le ministre de l'Enseignement supérieur également va vous donner. Donc, et c'est le ministre même qui va vous remercier des ordinateurs. Merci beaucoup. Le premier prix, avancez. Pastolet, Pastolet. Avancez. Voilà.
Merci beaucoup. Venez par là. Le deuxième prix, c'est AFIA. AFIA. Tous les approcher. Ils sont de Taos. Ils sont de Taos. Ils sont de Taos. Il faut les féliciter. Le troisième, c'est Cactus. Cactus. Innovation. Photo de famille. Voilà, mettez-vous devant là, avec le ministre de France. Allez, photo. C'est bon. Merci beaucoup et félicitations. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, j'aimerais au nom de tous les participants intérieurs et extérieurs, au-delà de votre personne, remercier des membres éminents de votre cabinet qui ont accompagné, qui ont fait preuve d'une présence et d'une efficacité, d'une disponibilité à nul autre pareil. À la première réunion convoquée par le monsieur le directeur du cabinet à laquelle moi j'ai participé, nous avons senti que le message a été bien transmis à tous vos collaborateurs et nous avons travaillé dans l'unité mais dans l'efficacité pour obtenir ces résultats malgré le temps peu disponible. Je voudrais également souligner l'apport énorme de quelqu'un qui fait tout pour ne pas apparaître. Mais si nous n'en parlons pas, dinañu jam. Je veux parler du professeur Amadou Gallo Diop, le directeur général de la recherche et de l'innovation. Il fait tout pour se cacher derrière son efficacité. Nous ferons tout pour, sans toucher à sa modestie, dire à ceux qui doivent savoir que travailler avec lui est un énorme plaisir. Nous avons aussi beaucoup apprécié la disponibilité, le sens de l'écoute de Mme Kane dans la communication, mais surtout dans l'accueil et la diffusion de la communication à travers l'ensemble des partenaires. Enfin, la présence des universités à travers leurs responsables à tous les niveaux, académiques, administratifs, les étudiants et surtout l'université Amadou Mahtar Mbow qui a accueilli de manière tout à fait efficace et efficiente la tenue de cette première biennale. Véritablement, c'est aussi les petites mains derrière qui ont beaucoup aidé à la réussite de tout ce qui s'est fait. Cela dit, nous vous donnons la parole, Monsieur le ministre, pour annoncer non pas toutes, mais les perspectives. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Moi non plus, je n'ai pas de discours, donc ça tombe bien. Donc, je voudrais d'abord féliciter et remercier tous les participants, féliciter le comité d'organisation, le comité scientifique et tous ceux de près ou de loin ont participé à vraiment faire émerger cette première biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique. Mais je voudrais particulièrement, bien sûr, féliciter le professeur Amadou Gallo Diop, directeur général de la recherche et de l'innovation, le professeur Mboub, directeur de l'IRSF, le professeur Badiane, et l'Académie nationale, ensuite nos hôtes, le recteur Cissé et le directeur Moussa Sarr, Amadou Moussa Sarr. Je voulais aussi féliciter toutes les étudiantes et les étudiants de l'IAM qui nous ont accueillis agréablement. Féliciter mon cabinet et l'ensemble des gens qui ont en tout cas accompagné Madame Kane, bien sûr, pour avoir bien vulgarisé cette biennale. Au début, bon, on disait que c'est un défi, vous l'avez relevé, c'était une aventure, elle a été belle. Je pense que le président de la République a passé une agréable matinée. Il a ouvert la première biennale de la recherche
et de l'innovation du Sénégal. Nous l'avons ouvert avec lui. Je pense que si dans 10 ans, je ne sais pas où on sera, j'espère que ce sera là. En tout cas, on va dire, oui, dans 10 ans, ce sera la 5e biennale normalement. Si on la tient, je pense que la recherche sénégalaise aura changé et le Sénégal même aura changé. C'est le but du jeu. Je pense que le Sénégal méritait cette biennale. L'Afrique mérite sa biennale. La recherche et l'innovation progressent en Afrique. C'est pas très visible, mais on a eu l'occasion de le montrer un peu. Il faut le montrer davantage. Je voudrais aussi féliciter nos jeunes vraiment start-upeuses, je vais dire, parce que de plus en plus, on voit des Sénégalais gagner des prix ici, mais à l'étranger. Il y a un jeune qui m'a dit qu'il a reçu un prix en Allemagne. Quand j'étais il y a un peu plus d'un an à Kigali, c'est un Sénégalais qui avait gagné. Donc notre recherche est porteuse d'émergence et d'espoir. Donc, on va dire, sans plus tarder, que la Biennale 2023 a vécu vivement la Biennale 2025, et en espérant qu'elle sera encore plus grandiose et plus fantastique. Je vous remercie.